Good morning, teacher! Hello, class. So, matanong ko lang, sa scrim, sino yung madalas nagsastruggle? Ako po, ma'am. Nahihirapan po kasi ako sa shot call kasi isa lang po yung gusto ko tumatawag sa akin. Oh, shit! Teka, class, tama. Importante ang comms, mapa in-game or relationship, di ba? Relate ka, ma'am? Secret. Anyway, next question tayo, guys. Tingnan nyo tong draft. Sino dito yung nag-overcommit sa top lane? Uy, naku! Parang support ata yan, ma'am. Ay nako, bagsak ka sa counterplay. Huwag ka kasi clash ng clash kapag hindi ka pa crush. Este para iwas crush! Oh, shit! Plus 5 points ka sa hugot, ma'am. Okay. That's all, class. See you tomorrow! May bagong grading sa loob ng classroom. Sino kaya ang bagsak at sino ang may palag? Okay. May grado na ang lahat base sa inyong naging pinakamainit na katapat sa lane. Now, class, ano sa tingin nyo ang palag ni Demon Kite kay Carl T? Ako! Si Cartesi Goat! Si Demon Kite, celebrity! Okay. Makinig. So, pag-usapan naman na natin yung iba't ibang uri ng rivalry, class. So, unang rivalry, yung team na palaging next season na lang versus yung team na palaging nag-champ. Ma'am! Masakit naman yan! Ma'am, parang may pinapatamaan ah. Grade 91%. May angas, may storyline, pero minsan pag finals, bigla na lang nawawala. Parang signal sa probinsya. Ma'am, di naman na kami yan, no? Okay, that's all, class. Don't forget to study your rivals kasi next week ay graded recitation na sa stage. Goodbye and thank you, teacher! Abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok.
Download now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you, did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power. Supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. Usapang meta for today's class. Excited na ako! Meta? May itatagos kaya? Good morning, teacher! Hello class! So matanong ko lang, sa Scream, sino yung madalas nagsastruggle? Ako po, ma'am. Nahihirapan po kasi ako sa shot call kasi isa lang po yung gusto ko tumatawag sa akin. Teka class, tama! Importante ang comms, mapa in-game or relationship, di ba? Relate ka, ma'am? Secret. Anyway, next question tayo guys. Tingnan nyo tong draft. Sino dito yung nag-overcommit sa top lane? Uy, naku! Parang support ata yan, ma'am. Ay nako, bagsak ka sa counterplay. Huwag ka kasi clash ng clash kapag hindi ka pa crush. Ay, de para iwas crush! Plus 5 points ka sa hugot, ma'am. Okay. That's all, class. See you tomorrow. Oh yeah. May bagong grading sa loob ng classroom. Sino kaya ang bagsak at sino ang may palag? Okay. May grado na ang lahat base sa inyong naging pinakamainit na katapat sa lane. Now, class, ano sa tingin nyo ang palag ni Demon Kite kay Carl T? Ako! Si Cartesi Goat, si Demon Kite, celebrity! Okay, pakinig. So, pag-usapan naman na natin yung iba't ibang uri ng rivalry, class. So, unang rivalry, yung team na palaging next season na lang versus yung team na palaging nag-champion. Ma'am! Masakit naman yan! Ma'am, parang may pinapatamaan ah. Grade 91%. May angas, may storyline, pero minsan pag finals, bigla na lang nawawala. Parang signal sa probinsya. Ma'am, di naman na kami yan, no? Okay, that's all class. Don't forget to study your rivals kasi next week ay graded recitation na sa stage. Goodbye and thank you, teacher!
17th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner, the power behind every Madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. Experience the lakas ng Pinas of MPL PH Season 17 live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. And welcome to the MPL talaga para kay Daiki with that wonderful performance. May improve pa ako kasi yun nga, galing kaming one-day practice. So, feeling ko pag nagtuloy-tuloy yung practice ko kasama sila, mas mag-i-improve yung sarili ko. At nakita natin kung gaano kabilis inubos ng Falcons ang mga miyembro ng Onyx. Wala naman akong kailangang patunayan, kung bakit tinanggol ko yung TC para magkaroon na rin ako ng sariling pangalan. Yung kay Carl, talagang idol ko pa rin naman siya hanggang ngayon kasi simula nung nag-ML siya, parang consistent siya hanggang ngayon. So yun yung talaga yung hinahangaan ko sa kanya. They might lose the TZ, but they're getting the W here sa kanilang unang laban. Nag-TZ lang ako kasi ginaya ko lang talaga siya. Para sa akin, walang meaning yung TZ na yun. Pangarap ko kasi makapaglaro sa MPL. Siguro yun, bibigay ko yung best ko, syempre, 100%. Kasi yun, mahirap din kalaban yung Falcons. Na sinasabi nila na ikaw na rin daw ang missing piece ng Falcons. Ang tingin ko, sobrang deserving ng title na Clash of Titans kasi talagang bugbugan pag kami naglalaban. Good luck sa atin, tayo na naman magkalaban. The Titans have returned! This is the star match of the day brought to you by Smart, starting with Team Falcons! The anchor in the EXP lane, the Filipino cannon, Flap! A virtuoso in the jungle, this is Kyle! The lean, mean KDA machine, Haji! Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift from Master Ogwen! You know who it is, Bulletproof Super Marco! This is Team Falcons! But the Cavalry returns to continue their stampede. They are the reigning, defending champions of the Philippines, Team Liquid! The Apex Predator, Sanford! First name greatest, last name ever, Carl Tize!
cold and calculated, the lone stallion, Sanji! El Daddy, JP! Making his debut for the Cavalry, he's ready, he's deadly, steady, Teddy! Team Liquid Philippines! To ensure the integrity of the game, our marshals are Chico, Miko, Joshua G, and JD. And our head referee, the Chop Master, Sent. Our head coaches, for Team Falcons Philippines, Coach Ducky. For Team Liquid Philippines, Coach Snap. MPL Superfans, this is Superfan Saturday. Ito ang Clash of Titans! And that is how you open a show. What an entrance for both of our teams. Talagang ramdam ang kaba at excitement here at the MPL Arena dahil sasalubong sa Superfan Saturday ang Clash of Titans. This is your very own Odin. At ako naman si Thea at hindi na natin papatagalin pa. This is Team Falcons versus Team Liquid Philippines. Palag na to! Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 17. Narito na tayo sa pangalawang araw ng pangalawang linggo ng ating liga at sisimulan natin ang araw na ito sa tapatan ng Clash of the Titans. Kami ang inyong makakasama para sa hapon na to. Uwomi pa rin kasama si Hans at si Midnight. At para naman sa ating English panel, Naisu, kamusta kayo dyan? We're doing great. It's me, Naisu, Brigida, and Renmar today to bring you the action on the English broadcast. We'll be joining you guys later. Ayan na nga at magsisimula na agad ang ating pinakaunang laban between Falcons and Team Liquid Philippines. Of course, this tournament is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Men, itong laban na ito ay punong-puno ng mga top quality world-class players. Right, you saw it from the start, yung mga pangalan, yung mga personalidad na nakita natin. Though there's always a feeling na pag itong dalawa yung naglalaban, iba eh. There's something different about it. Iba talaga kasi sa history ng dalawang teams na to, even outside of MPL Philippines, lagi sila nagtatapat sa mga grand finals. Even yung recent C-Ball qualifiers natin, there's a lot of accolades and achievements amongst these two teams. There's something about the history here between the Clash of Titans and these two teams, but also I think you can say too, the impression that we saw from Teddy, now Teddy, yes. He made quite the impact, and I think he fits perfectly well in this Titan lineup from TLPH. Yep, kasi even when, let's say, siya yung naging bagong addition, nag-live up pa rin sila dun sa expectations natin na whenever these two teams go head-to-head against each other, mapa-grand finals pa yan, ay talagang umaabot siya sa dulo ng series. Na-feeling ko kahit New Year, New Me, at akala ko hindi na ako masyadong magmamak series, hindi siya tatalab pagka sila ang naglalaban. Yeah, and I'm still catching my breath from the team introduction, man. Great job by the way. It's a big fight feel every time it's Liquid and Falcons. Yep. Recent history, though, has been a little bit more Liquid leaning. Of course, in the last playoffs, they met in the first round. It was Liquid taking down Falcons. But the only reason why Falcons was able to qualify for last season's playoffs in the first place is because they beat Liquid in the regular season. Wow. That's on top of all of the history that they've built for themselves, and the names on your screen are familiar to everyone. And now empowered with Haji in the mid lane. Naging maganda ang nakita natin sa kanila in week 1. And now for Team Falcons, it's the same roster na makikita natin against the defending champions. Yeah, I mean, it's bound to happen. You know, Haji, yung tanong ay kung gagana ba ganitong klaseng lineup against a team that has already proven themselves countless of times. Well, you know what? Refresh din ang kailangan ng Team Liquid Philippines. Now with Teddy
being on the playing field. Even last week nakita natin no, yung reset for Team Liquid, ang daming doubts, ang daming tanong kung kaya ba nilang perform. Pero sabi nga nila, wala silang pakialam sa pressure. They will just play their game. They will stampede through anybody, and that's the mission for today. Do it again against Team Falcons. This is a chance for everybody to see that regardless of who's playing in the gold lane there, I think it's still that strong Titan team that we're used to seeing, the Liquid Stampede from Team Liquid, because you still have, as you know, Renmar's put before here on the English broadcast, you still got the 4 horsemen there. They're a cornerstone of also just making this work. Carl TC and Flap through the years, of course, they were teammates for a good amount of time, won their first World Championships together, but now it's just been this friendly, healthy rivalry between these two because of the bond that they shared and the multiple big, pretty much history-setting matchups that they've been part of together when they went up against as competitors. Yep, and buti nga nabanggit mo, no, Renmar, yung healthy na rivalry ang meron ng dalawang to. I might even just say na itong dalawang players na to ay talagang pinaka-healthy na rivalry sa loob ng MLBB esports dito sa Pilipinas. To the point na ang pinaka-issue na natin dito, not even an issue, kumbaga ang pinaka-topic na natin dito is just dropping the TZ. There's nothing personal between these two, only business and excellence in the international scene. Yeah, gusto ko nga yung binitawang linya ni Flap kanina. For him, walang meaning yung TZ. It's just the part of Team Falcons that they will discover their own identity, their own roadmap. And I feel like for Team Falcons, they are doing that in this season with this reset. Kumbaga kalimutan na natin yung history, yung kanilang local showdown, yung international showdown between these two teams. Everything that matters is who wins this match. That's true. And for the former TZ Bros na ngayon naman ay magtatapat na naman sa ating Clash of Titans para sa Week 2, Day 2, kailangan na rin natin malaman kung ano nga ba yung mga kailangan gawin ng dalawang teams na to. Bisitahin natin ang ating Infinix Keys to Victory, ang The Howl. Ating analyst, please take it away. Well, for Team Falcons, kailangan nilang i-match ang jungler playstyle ng Team Liquid Philippines and also emphasis sa kanilang XP laners. Huwag nilang kakayaan na makuha ng Team Liquid Philippines ang turtle control dahil sobrang importante na mapigilan nila dito yung Stampede. Renmar mentioned it yesterday na parte na ng river control ngayon yung pagsama ng mga XP laner, and I feel like that is gonna be very true for Team Falcons. How about Team Liquid, Renmar? Yeah, that's why for Team Liquid it's simple. You gotta stop Flap's early game connections with the rest of the Falcon. Make sure that he wouldn't be able to get to the comfortable spots in the river, in the bushes, and in the jungle. That sets up tempo for Falcons. While it's easier said than done in MPL Philippines, but it holds true. The team with a better draft will win each game. I feel like these two teams are so good that at this point, even if it's a bad draft, it's gonna be really difficult to make that cross, man. You have to win from the picks alone. Yeah, and it's really hard for both of the coaches here considering na sobrang experience na rin ang mga coaches na mapapanood natin sa araw na to. And of course, to supply all of the stats at yung mga binabasa din natin dito, nandito na yan sa ating XPad 30E. Ready to level up your game and your grades? The best students don't just study hard, they study smart. Actually, that's right, because you can meet the Infinix XPad 30E, the first true education tablet in the Philippines. It features an 11-inch FHD plus big screen, an AI tutor on tap, and over 120,000 free courses. Yeah, oras na to make learning easier and a whole lot more fun. Get your Infinix XPad 30E, your easy learning and smart buddy. Solid, no? Nagagamit natin sa stats dito at for sure magagamit din ng ating mga estudyante. And surely, no, madali din mahanap kung saan nga ba mabibili ito. And so far, para sa ating pinakaunang laban ngayong araw to, it is a triple header. Guys, before we head on to our Smart 5G ping test, handa na ba kayo? Handa na po, direct. Hindi na oo. Same. Hindi na oo. Parang... Sound effects. Yan yung sumpa kasi ni Brie. 3 games. Ready na ako sa 9 games, mga kapatid. At, handa na kayo, handa na. Hey, we're slowly disproving that. Yes. Yeah. As it stands, lahat ng 3-game series, nandun kami ni Naisu. Yep, sila. This season, nalipat ata sa amin. well, we're about to find out ngayong araw na ito. This has been such a fun experience with the English panel. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin dito. Bago tayo magsimula, ibisitahin muna natin ang Smart 5G ping test. I love you. Anong masabi ko sa laban namin, ang tinaguriang Clash of Titans? Masaya. Bigyan namin kayo ng magandang laban. Tsaka babawi kami sa kanila kasi tinalo nila kami Sibol. Tsaka pasabi ko pala kay Teddy Cutie, good luck sa amin.
Ano sabi mo sa mga nanonood, Pops? Ha? Sa mga nanonood? Sa mga nanonood, enjoy lang nila ang MPL. Daddy D o Daddy J? Hadje o Sanje? Pili. Birds ako, birds. Birds, nice one, Pops. Nice pili, Pops. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, mahal, Cho. Baby ko. Uy, sama ako dyan! Nilalaro nyo. Ay, hindi mo pala yan. Hello guys, debut game ko sa TLPH. First match kalaban namin Falcons. Sobrang saya lang guys kasi nandito na ako sa big stage ng MPL. Kaya solid. Ang masasabi ko sa sa fans ng Team Liquid, patuloy niyo suportahan yung Team Liquid, patuloy niyo ako suportahan guys. Maraming salamat. Thank you so much. Yung preparation ko sa gold lane guys, nag-prepare ako para sa laning na kasi malakas din ka-laning si Super Marco tsaka veteran na rin kaya pinag-practicean ko talaga yung laning ko. Yun ang feel ko po na makakalaro po sa MPL stage kasi sobrang saya po kasi big stage, pinakamalaking stage sa MLBB kaya sobrang saya at sobrang exciting. Wow. Alam mo, nakakatuwa talaga mapanood ang Smart 5G ping test kasi bukod sa na-i-ensure na natin at nag-guarantee ang tournament integrity, ay nakikilala din natin ang ating mga manlalaro at nasa screens na nga po natin ngayon ang ating representatives for Team Philippines sa 20th Asian Games PH qualifiers. Steady in the gold lane in Team Liquid Philippines. Right from the start, bago magsimula ang MPL Philippines, we caught a glimpse of these two teams and Teddy Cutie na ngayon, Teddy na lang, nalagay siya sa isang sitwasyon that there were no expectations towards him. Sabi pa nga nila, unexpected yung pagkapanalo nila, pero kung yung unexpected, mataas ang potential, then might as well continue it here. Yeah, and I feel like for Team Falcons on the other hand, it's a grudge match laban sa Team Liquid Philippines kasi they took the Philippine national representation away from them. And I feel like for Team Falcons, mas malaki naman ngayon yung expectation, yung burden of pressure sa side nila. Kasi again, itong historical showdown na to, it's the Clash of the Titans and you have new representatives here with Haji coming in for Team Falcons. Kumbaga welcome Haji sa Clash of the Titans. And sa paniniwala, sa perspective ng Team Falcons, guys, nakaisa na yung Team Liquid, kami naman. Oo, and kung maaalala natin, even before Team Liquid's road towards the Golden Road ay Team Falcons ang nananaig internationally. Sila ang unang nag-world tour at ngayon na nagbabalik na in, I think both of them in their forms na matatawag natin close to their prime, ay makikita natin in another best of 3. First time ever dito sa ating Season 17 of MPL Philippines. By the way, Midnight, blue side, Broken Walls ang pinili ng Team Falcons. At para sa mga hindi nakakaalam, sa Season 17 po ay home team na ang pumipili ng mga ganitong klaseng detalye, no? Yeah, you can pick your side priority and you can also choose the map which plays into the drafting strategy kasi may mga comps na talaga nagte-take advantage. But I'm quite surprised na yung Team Falcons, ang pinili nila dito ay yung Broken Walls. We have called this map sort of like the neutral map kasi parang wala masyadong advantage na nabibigay yung mapa. But recently, teams have started to pick it up and I feel like either they just choose to have a sort of peaceful map or there's a strategy behind it. Alam mo yung peaceful map na yun, parang ang mangyayari dyan, isang beses din lang naman natin makikita dahil sa pagkakaalam ko isang beses din lang talaga lalabas ang isang mapa. After you choose it, mawawala ito sa pool. And pag umabot ng Game 3 ay ira-randomize na nga ito sa dalawang natitira. And sobrang excited ko, Midnight, kasi magkakaroon na ata ng mga new changes na nasa advanced servers na, na silip-silipin nyo na lang dahil sa ngayon ay kailangan na natin mag-focus sa Game 1 ng ating pinakaunang Best of 3 series sa ating triple header. Clash of Titans agad. Box siya first pick para sa Team Falcons. Balik-tank jungle na naman tayo dito, pare Goy. Wait, dude. Iba yung nakita natin from yesterday. Kasi kadalasan, pag bukas yung Valentina and you initially get to pick it up. Pero nagbago ng shift dito ang Team Falcons. They went with a backsha. Mabilis ang sagot ng Fredrin and Kari for the other side. So we're expecting na marami tayong utility team fight sa makikita sa laban na to. Yeah, I think both teams understood the assignment. There's no space to farm here. It's all about early game control, tempo in the river, and of course, scaling towards that late game. We all know how capable Super Marco is with this Claude, but we've also seen the potential of Teddy
This time around, di nga lang makakapag-MMR si Teddy kasi yung cloth ay nasa kabila. Oo. But for Team Liquid Philippines, this is a lineup that they've used time and time again. Uulit-ulitin nating babanggitin tong term na to, yung nare-refer ni Wolf na Exodia. It's basically an early tempo trio mid that will be able to provide space for both the EXP and the gold laner to have sort of like a space in the mid game para makakuha nila yung timing sila, para makuha nila yung farm, and then transition that into the well-known Stampede. At dito rin naman kasi talaga malakas si JP. No? When we look at JP as a roamer, by the way, finals MVP of last season, ay napakalakas talaga niya sa mga early game-centric heroes na kahit walang item ay napakasakit. We're talking about the Hilda, it's to a certain degree yung Jawhead. But this time around, mukhang Khalid ang kanyang gagamitin para sa game number 1. And sa aking nakikita dito for Team Falcons ay wala pa silang roamer pick na kayang sumabay sa Khalid na ito. Yeah, maybe the Cho mula dito kay Master Ogwin. Anything that has a way to cancel the Khalid is a must, honestly, for Team Falcons para at least makalaban naman sila doon sa early aggression ng Team Liquid. Yeah, it feels like another thing are those XP laners na magiging importante din para sana sa Team Falcons. Kasi again, you would want to have Team Liquid Philippines choose an option na magiging pabor doon sa Valentina. Given na sobrang dami niyang pwedeng kopyahin dyan, but an extra one wouldn't mind. Yeah, I feel like they understood as well yung K2B na nakalatag. Kasi alam mo sa totoo lang, Team Liquid, most of the time, if Sanford feels like playing a hero, they will pick it first base. But they understand the XP matchup is very important here, especially against Flap. Flap na lang walang TZ, okay? Yeah. And si Flap kasi, matagal na to, history na to, na siya yung type ng XP na kapag binigyan mo ng winning matchup, he will control the river. Team Falcons love playing the mid lane alongside the EXP. And I think very evident ito during Season 13 of the Grand Finals between Liquid Echo during that time. Kalaban din ng Team Falcons. Flap, to a certain degree, nung mga iilang laro ay hindi siya nabigyan ng mga favorable matchups, doon natin nakita na medyo nayayanig ang Falcons during that Season 13 Grand Finals matchup. Pero ngayon, 4 seasons after, na magtatapat na naman ang dalawang XP laners na ito, ay mukhang tatanggalan pa ng options ang parehas. At sa lapu-lapu taken away, secured ang Farsa. You know, I was about to say na medyo naging risk yun. Kasi initially, if you want to provide the winning matchup para dito kay Flap, you'd at least prioritize a bit of his hero. But over the years, mas natutunan na ng Team Falcons while Flap is there to pick a hero that not only suits his playstyle, but also the entirety of the system. Going back sa Exodia statement na sinabi mo, so now, they banned out the lapu-lapu, they don't want to give it to Sanford, and then pagdating dito, pwedeng si Flap ang mag-set ng pace towards that XP lane matchup. Yeah, they could get heroes like Yuzong, yung Lapu nakaban na, maybe the Phobius para kay Flap. But again, if you look at the draft, Team Liquid, they understand that Sanford has to get the absolute last pick. He needs to get the winning matchup para hindi magawa ng Team Falcons yung normal and typical rotation nila na yung XP laner ay nagpupunta ng mid before the turtle fight. So you need to get a stable XP laner here for Team Falcons, and there goes the Phobius. Glue is open para kay Sanford and maybe even the Arlot, honestly. Oo. And sabihin na natin kahit ba napakadaming dash ng Arlot plus the carry, Arlot pa rin ay Sanford yan kung sakali Or Yuzong. Oo nga. Kahit may Valentina sa kabila. So like those three are, I would say, the best XP laners to fit into this last pick. Yung Glue, yung Arlot, Yuzong. Maybe a contemporary Alice. Just in case, kasi ang daming nakatayo sa side ng Team Falcons. That's true. And I feel like Alice has been one of those picks na underrated para sa kamay ni Sanford. A 5-man set last week. Pero Sora pa rin ang kanyang kukunin para sa last pick. And this is very weird para sa akin, ha? Dahil ngayon na lang ulit ako nakakita ng last pick na Sora. Pero syempre para sa ating super fans dyan, kung gusto nyo pong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds, i-predict lamang ang match winner ng tama. Scan the QR code para malaman kung paano makasali dito. Again, honestly, sobrang nag-build up din ako dun sa sinabi mo, Womi, about that Sora being quite weird considering na una, may Valentina dun sa kabila. And then on the other side, it makes it difficult or makes it easier for them para mamili kung ano ba yung pipiliin in terms sa kokopyahin itong si Valentina. Will he go for the Fredrin para dun sa Taunt, Khalid Raging Sandstorm, even yung Farsa. So ang daming choices dito ni Haji. Yeah, sa totoo lang, it looks on paper that Team Falcons has a lot of favorable stuff in their composition, but do take note, Team Liquid actively decided to go for this Sora last pick.
And recently, may mga trend na yung Sora EXP, instead of going hybrid, they go full damage. And I feel like that's the thing that Sanford is looking forward to, na kaya niyang labanan yung Phobius with the damage Sora build. Yes, and very exciting to see our level 4 fights as we head on to game number 1 ng ating pinakaunang best of 3. Sakita na agad dito sa mid lane. And ito talaga ang specialty ng dalawang roamer natin, yung early game pressure, especially around this mid lane area. Pero kadalasan, pag sa ganyan, yung kalit, yun yung unang-unang nababanatan eh. For some reason, there has to be a way. Pero fortunately, para dito kay JP, wala man lang nagalusan. Same could be said para dito sa gold lane matchup. Yeah, mainit no? Parang nagtatantyahan, nagkakasukatan yung mga roamers, yung mga gold laners. And ang kinagandahan dito, alam nila yung limits ng mga hero nila. There's nothing that is being forced. They're just trying to poke, to control the wave, and then maybe look a +1 play mula sa kanilang mga jungler. And look at that, Super Marco with the knowledge na kaya niyang lamangan dahil level 2 na siya. Popping the Purify, however, ng napakaaga, malayo-layo pa naman ang pinakaunang objective fight natin. Yeah, I mean, there's still some time para kay Super Marco to not only get into level 4, pero parang hindi rin natin siya halos i-expect doon sa first turtle fight. So he can exhaust most of those battle spells if he wants to. Not much activity so far. Yeah, but the setup is nice, however, for Team Falcons. Like, yung ginawa ni Ogwen, umakyat siya. Even though nag-sacrifice ng konti dito si Haji, pero Valentina naman kasi yung hawak niya. He's gonna get some XP. They equalize the lane on top para makasama yung Phobius later on. Oo, and so far, iikot lamang si Kyle, exerting some pressure in the mid lane. 15 seconds bago lumabas ang pinakaunang objective natin. Napakasakit ng tinangke ni Haji doon. Pero so far, wala pa namang kumakagat na lalaban talaga. Nagse-set up lamang ang parehas sa kupunan sa pinakaunang pagong. They're right there sa may gold grab. Both of them putting themselves in a position para makuha itong pagong na ito. 75% health. Flap, Kyle, Ogwen nakapwesto na. Carl, JP, and Sanford din nakapalibot lamang. Pero ito na si Flap, tumatalon-talon. Cartlease is also gonna be doing the same. Pero hindi nila focus ang turtle. Ang focus nila ay pabagsakin na iba sa mga members ng Team Liquid Philippines. And Haji is gonna be going down next. Kyle, susubukan niya makaretreat. That's exactly what he's gonna do. Sanji, Flap ay hinahabol na naman. Itong si Lone Stallion, and he might be going down. Boom. That is the duck to take him all in. Cartlease gagawin ng parehas na kaso, pero si Kyle handang gumulong. JP ay babalik. Bakbakan na naman ng dalawang team sa atin ngayon. And Sanford is nowhere. It was Flap instead. Isama mo na si JP. It's Falcons taking everything. Big win para dito sa Team Falcons. 4 na katawan, kasama pa ang pagong. It's the EXP showdown, and this time around, Team Flap. Team Falcons, pero pwede mo rin sabihin Team Flap was the problem for Team Liquid. Ang bigat nung dinadamang problema dito ng Team Liquid kasi talon ng talon yung Phobius. At tinitipid pa nga niya yung mga ibang ulti ng Phobius na ito hanggang lumipad, hanggang tumakbo si Sanji. Very well executed team fight and objective tape mula sa Team Falcons. Kaya naman lamang na sila ng 1,000 ngayon. At para naman sa Team Liquid Philippines, mukhang steady lang talaga ang kanilang goal dito dahil wala pa namang sakitan na nagaganap sa gold lane. Dude, same idea. Para sa dalawang gold laners nitong Team Liquid. You're gonna have to wait for them for a bit, pero hindi na paghihintayin ng Team Falcons. Si JP dahil kitil na naman ang kanyang buhay. Kyle, TZ, and Ogwen, nakafocus sila ngayon dito sa purple buff. Early invades na nagmumula dito sa Team Falcons at gusto pa ata nilang lumaban. Ayaw pagpahingayin si Carl TZ. Low HP on that retribution na makukuha naman ata ito ni Carl. Mag-i-invade, pero nahihirapan na ang Liquid. Let me just say, they're not pulling punches here, Team Falcons. They're doing every trick in the book that they've known for the past 6 years. Kyle, not even using retry. Pina-retry niya lang si Carl TZ para makuha niya lahat ng mga green camps ng Team Liquid. Kasi alam niya kapag hawak niya pa yung retry, hindi nako-contest pa yung Fredrin. Wow, and so far, aabot naman ata yung retribution ng dalawang jungle natin sa upcoming second turtle fight midnight. Kaya bang lumaban dito ng Team Liquid? Should they fight in this next turtle? It's honestly very hard. Sanford has to have a good opening. Kanina nakita natin na shutdown niya yung Valentina, but he has to deal with the Baksha and the Phobius. Yun nga, minamatahan pa siya ni Ogwen sa pagkakataon nito, pero papalag yata ang Team Liquid. Unfortunately for Ogwen, he's gonna be the first one taken down. JP mag-heal. Carl TC nasa kalagitnaan ng mga members ng Team Falcons, pero Carl is gonna be going down as well. JP ang susunod na yata dahil sa pagdakdak nito si Flap. Sanford, buhay pa! Flap takes another life! Oh wow, 5-0 and 1 for Flap. At nahanap na naman niya ang mga kailangan niyang hanapin mula sa Team Liquid. Pero walang nagpagong sa laban na yun. Yeah, alam nila na
talagang hero battle yung mangyayari dito sa turtle objective, especially if both sides were willing to fight. Team Falcons punished the Sora heavily, however, nung nakita nila yung Sora lumapit, pinorse kagad nila yung ultimate, and nung nawala na yung ultimate, dun na naging malaking problema yung Phobius. Guys, we were talking about this kanina, the best matchup possible para kay Flap, at ito yung nagiging resulta ng laban na yun. Halos 1,000 lang naman ang kalabangan ng Team Falcons, but for Liquid, gusto nilang lumaban sa pagkakataon na to, pero si JP medyo na-burst down, makakapag-heal naman ng konti. Eventually, he's gonna be taken out of the team fight. Carl TC, Sanford, at si Sanji nagbabato ng mga feathered airstrikes sa may punta likuran. Aabutin siya ni Flap, matotot ng konti. Ogwen's gonna do the same, and Haji, the rest of Team Falcons zoning out Liquid. Yet another objective secured para sa Team Falcons, and Flap TZ is looking unstoppable. We've seen this time and time again, the macro versus the stampede. Team Falcons, they don't do anything unnecessary. Kung kukunin mo lang yung pagong, kukunin mo lang yung pagong. Kung mangzozone ka lang, they don't need to go the extra mile. They take every little bit that they can away from Team Liquid. Pero mukhang magkakaroon ng 1v1 dito sa taas. Masyado na makunat si Flap, pero may team fight sa baba, pare. At hindi, tatakas lang, pre. Walang unnecessary talaga eh. Parang, hindi, wag na. Napabagsak na eh. Wala na, nakuha na ito. Wala na tayong kailangan gawin doon. Libre na eh, di ba? Sabi ni Kyle, okay ni Tore. Okay, out na. Disiplina. Alam mo yung nasa harapan mo na eh. Nandun na, nakatago na sa zero bush. Pero biglang nag-U-turn si Kyle. And Falcons right now still holding on to that 1.5k gold lead. Tama ba yung ginagawa ng Midnight na parang tinitipid pa nila yung sarili nila? Is this a correct approach? I feel like against Team Liquid, you have to be very disciplined. Kasi if you give them a short opening, dyan nagsisimula yung stampede eh. Dyan nagsisimula yung kaya na nilang force ng mga team fights, kaya nilang force ng mga battle spell. So if you're Team Falcons, you're very concerned about making any unnecessary moves. Kasi any mistake that they show to against Team Liquid, they will punish. Yeah. And we've seen this time and time again, Team Liquid, kahit malamangan mo ng 5,000, 4,000, the moment na magkamali ka sa isang teamfight ay kadalasan, yun talaga nagiging paraan ng Team Liquid na makabawi. And so far, wala talaga masyadong nangyayaring laban sa ating mapa. Yeah, those were the gaps that they were looking for from the start. Sanji, ginamit niya yung wings by wings siya kagad as soon as makita niya itong si Kyle. It's gonna be difficult for him to find his position, so hihintayin nila na magkaroon ng cooldown na yon bago nila i-approach itong susunod na pagong. Full skills, full battle spells, that's the must for both of these teams. And correct me if I'm wrong, Midnight, hindi pa natin nakikita na sumasama si Teddy sa mga teamfight na to. I think for TLPH, that's the correct response. Steady lang talaga dapat yung gold lane. Kasi kapag napatay si Teddy rito, that's a big momentum shift that is going to be favorable for Team Falcons. Kaya dapat kalmado lang ang TLPH. Oh, wow! There was a kill! Si Teddy hindi na masyadong kalmado dahil isa ang bagsak sa Team Falcons ngayon. Ngayon sila pupurga. Papalagan na nila. Walang iba kundi si Flap na mga katakas by using that flicker. Cal's gonna be doing the same. Pero masyadong makunat ang backsya na ito. Super Marco already taking the minions down, but one casualty is there. It's a big casualty. They took down the Hilda. They will lose River because of this. And now TLPH, they have Lord momentum. Walang Tortoise Boy Sons. Si Kyle, they have to wait it out. And because of this, yung space na nakuha ng TLPH, look at this. They're maximizing. They're pushing out the waves. They're forcing Team Falcons to defend. And now, they get the River back. And this was the first time na sumama si Teddy sa isang team fight, already getting his first kill of the game 8 minutes in. Team Liquid Philippines ngayon, they're still behind by 1,000. Pero katulad na naman ng sinabi ni Midnight, ay kaya na nilang hawakan yung Lord area na ito. Tol, yung pagsama ni Teddy, that was the first time, just like what you guys said. Pero sinigurado nila na may kill. Hindi sayang yung punta or yung sama nitong si Teddy at that certain moment. Kasi kung hindi, makikita siya, mako-compromise yung position, and it's gonna be very difficult for Team Liquid to actually assess kung ano yung dapat nilang gawin. Iba din yung patience ng TLPH. Talagang naghihintay sila ng konti, pero oh no! hindi naghintay! Napigilan ang lipad ng matayog na ibon na Sanji falls to the hands of Team Falcons. Ngayon sila ang nakapalibot sa Lord Pit, our first major objective of this game. Sanford, sinusubukan na medyo bawasan ng paunti-unti itong si Ogwen. Another reset from the Lord. Cal's gonna be coming from the back. Ang tatamaan niya, wala iba kundi si Carl. Hello, Idol! Andito na naman ako! Taking one down for the team, and JP might be falling next sa kamay ni Haji. Wow, what a bait coming in from Team Falcons. Hindi agad sila nag-Lord, hinawakan lamang. How did that happen? Parang nag-collapse ang Team Liquid. Again, it's just textbook play for Team Falcons. They've been doing this for a long while now. You bait the Lord. When TLPH shows up, you force the backsha roll. And yung ginagawa ni Flap, dinedelay niya yung nasa unahan. Pina-force nila yung mga skills. And
forces TLPH to act a certain way. Either they choose na i-contest yung Lord or lumaban sa harap kaso kasi papunta na yung back siya. So, yung momentum and yung tempo ng team fight in favor para sa Team Falcons. And ito rin siguro yung parang reminder sa lahat ng mga Farsa players natin, no, na mahirap talaga mag-Farsa if you are up against a world-class backsha player. Parang ganun lang na nag-wings by wings ka at naunahan ka ng gulong ay yan na ang simula ng iyong kamatayan. Well, the situation for Sanji is hahabulin siya ni Kyle, Flap, Ogwen. Yun yung tatlong ayaw mo makita. Oh my. Tatlong tao. Tapos, meron pang Blazing Do It mamaya. Dagdag mo pa yan. It's gonna be really hard para pumuesto dito kay Sanji in this 10-minute game. Papunta na tayo ng ating 11-minute mark at mukhang chumachani nilang isa ang Lord doon sa may bandang ibaba. Nice setup mula dito kay Sanford at mukhang makakadepensa naman sila sa may bandang itaas pero patuloy pa rin ang Lord Siege ng Team Falcons. Napakagandang pag-setup ng mga waves at mukhang may shields pa naman para dito sa Team Liquid. At mukhang gagastusin na nila to. That is gonna be the choice. And they are hoping na hindi na nila kakailanganin next. Actually, hindi na nakaapak. Ayun lang. Oh, JP, wow! Oh Lord, but then nandun pa rin yung iba sa mga members ngayon ng Team Falcons. Hindi na natin makuha energy shields. Kunin na lang natin ang buhay ng isa. And that is gonna be Sanford actually bouncing back from that. Ayaw na niya ng kahit ano pang aktibidades kasama ang Falcons. Oh my goodness, buhay pa din yung energy shields. Nagpakamatay si JB para sa shield ng TLPH. Okay, pumutok na. 11 minutes na rin naman na kasi. And Team Falcons, again, tama yung sinabi ni Hanse, kung di man natin makuha yung energy shields, patay na lang natin si JB. At least we get something out of that attempt in the middle lane. And now you have to wait it out. For Team Falcons, hinihintay nila yung Lord, lilinisin nila yung jungle ng TLPH. And it's actually the Cavalry that needs to do something right now. They have to force something. They have to find maybe a walking Hilda na mahuli nila. Tapos mawala yung flicker. Kasi kapag wala sila makukuha, it is gonna be a very difficult Lord fight once again kasi uulit-ulitin lang ng Team Falcons yung ginagawa nila. Haharap si Flap, tapos rorolyo yung back siya. At mukhang problema na nga rin dito, no, si Super Marco if you're on the side of Team Liquid. Currently the most farmed hero sa larong ito. And we're talking about Taklot, isang item na lang at namangata siya ng 1,800 kumpara kay Teddy sa game number 1 na ito. Tol, walang galos. Si Super Marco extra danyos pa yan pag nalatagan talaga niya ng Blazing Do It. Yung iba sa mga members ng Liquid, and this is gonna be the task para kay Carl TZ and kay JP to hold. They have to find the right angles to hopefully find Super Marco in a very difficult situation. Pero kailangan muna nilang pagdaanan yung trilogy ng makukunat na boys ng Falcons. Grabe yung laro natin. Parang may checklist sila lahat. Naka-check yung slow push for Team Falcons. They have the river control. Na-clear na yung mid. And now they will go to the Lord side. And TLPH again, sila yung mamimili dito. Ano ang una nilang gagawin? Do they defend top or do they force something in the Lord pit? Nako, parang pag may nagpakita sa side ng Team Liquid doon sa may bandang itaas ay pwede nang gumawa ng kung ano-anong play ang Team Falcons dito around this Lord area. Dehadong-dehado ang Team Liquid Philippines pero maganda pa rin naman ang kanilang pwesto. Hindi pa rin nataalam ng Team Falcons kung nasaan si Carl TZ. May ideya lamang kung nasaan. Kaya naman binabagala ng parehas sa kupunan ang paghawak sa Lord na ito. This is the second Lord of the game. Kaya naman malaki ang implications ng larong ito. Sa larong ito. Pare, papabagalin lang talaga ito ng Team Falcons. Ayun naman si Flap. Men, papabilisin na naman nila. Just like that. Flap, Sanford, wala makikita sa pagkakataon na yon. It's just too much speed coming out from the rest of the members here for both teams. Kyle. Hawak pa rin. Kyle, looks like they're gonna go all in. No contest whatsoever. If you're not wearing green, you're not allowed to enter the river. The Lord is taken by Falcons. And that is almost all of the objectives present sa larong ito na nakuha na ng Team Falcons. Hindi tayo nagkaroon ng third turtle. Kaya perfect turtle take and Lord take ang Team Falcons sa larong ito. Clean, precise, absolute perfection mula sa Team Falcons. Mukha lang pinabilis, men. Pinaalis lang yung mga frontliner kasi tinakot nila yung TLPH. And nung nag-back off sila JP at pati na rin si Carl TZ, nag-U-turn na naman yung back siya. Men, kinuha lang yung Lord. And so far, perfect game para dito kay Kyle. 1-0-11, 100% kill participation para sa first pick back siya na ito mula sa Team Falcons as they head on to siege the mid lane. Meron din silang minion wave doon sa taas at sa baba. At mukhang taas ang una nilang target. Nauna, si Ogan at si Kyle, nababagsak na nila yung inhibitor sa may bandang itaas. Tutulungan naman nila ang Lord sa may bandang gitna. Pero may taunt na gagawin si Carl TZ. Ogwen will be taken down to a chunk of his HP. Flap and Hachi's gonna be doing the same. Pero nilatag na naman si Sanford. Blazing to it mula kay Super Marco ay walang mawawala mula sa Team
Team Liquid. Pero Falcons, hindi pa sila titigil. Marco, niraratrat yung inhibitors and that's gonna be more than enough. We got to. Back na tayo agad. Disiplinang malala from Team Falcons, committing all the spells to zone away Teddy para hindi siya makapag-burst down sa team fight na yun. Sanford did try his best to take down Super Marco, but there was the Purify as well as the Wind of Nature mula kay Super Marco. And after nun, kuha lang ng Torre and disengage kagad. Wow, still no casualties para sa parehas na kupunan. After a few minutes na puro aksyon ng ating nakikita ay wala talagang bumabagsak. Ano bang basa natin dito, Midnight? Again, it is the Team Falcons tempo. Whoa! There's gonna be another one. Fair strike sa likod sabi kay Super Marco. Pero si Carl TZ mawawala. Ngayon pulasan na mga members ng Team Liquid pero naghahabol. Wala iba kundi si Black TZ. Teddy nasa may padalikuran. Sanji ay lilipad. And then Sanford gets another kill. Flap making it happen as well. Pero si Anthony naman ang mawawala. JP cut into Antisa. Alaya na si Kyle. Kinulungan ang tadhana ng Liquid. Taking 2, not 3 kills even. Super Marco hindi pa tapos. Sanji nag-flicker out pero hahabulin niya ang iba sa mga members ng Liquid, but Falcons got too much. Kumakatok na sila sa pintuan. 10 segundo para dito kay Carl TZ. Predator strike para mag-clear ng mga minions at kailangan na nga i-rush ito ng Falcons kung gusto na nilang tapusin. 3v2. Kyle, medyo mababa yung kanyang HP pero mamalag pa rin kasi si JP ang mababanatan. Another cannon still alive para sa kanilang kupunan. Naglalak target doon sa base. They still have an extra waves, but the Liquid Stampede is still breathing. Sobrang bilis ng disengagement. Alam nila, narinig nila, wala nga retry. Lord is spawning in 12 seconds. 10 seconds na hindi pwede kumontest ang TLPH. They might just burst this Lord. And if you look at that previous team fight, Haji, even though namatay na si Flap na wala na yung full views, nabawasan ng frontliner dito, ang Team Falcons, kinopya niya yung Sora. Dalawa yung sumozone. Laban kay Teddy. Na-shutdown nila yung carry ng TLPH. Brilliant usage of the IMU at katulad na nga lang ng sinabi mo, Midnight, ay ipaburst na nga ng Team Falcons ang third Lord ng larong ito. Another uncontested Lord. Ilista mo na yan para sa Team Falcons. Dedepensa na naman ang Cavalry. You know, this is a crazy statement game mula kay Kyle. Back in the interview, sinabi niya na idol ko si Carl. Pero kailangan kong tanggalin yung TZ to build my own name. And in this first game, wala pang nakukuha na major objective si Carl. It has all gone to Kyle. What a way to start this off. Oo. At game 1 pa lang to, pare. Ha? Game 1 pa. Iba talaga pag Clash of Titans. Ito yung mga moments na pwede mong i-proc yung sumpa ni Bri. Kasi sa totoo lang, ang sarap mag-game 3. Oo, ang sarap talaga panoorin ng Game 3 na to kung sakali. And to be fair, men, napaka-entertaining ng tank jungler warfare na to. Sanay na tayo ulit sa mga assassin, pero itong Action Jackson, yung mga tanks na napapanood natin, and with the Lord pushing dito sa mid lane, ito na ang pinakamalaking chance ng Team Falcons na tapusin ang larong ito. Conceal play mula sa Team Falcons, naghahanap ng angulo, pero bot lane nata ang kanilang target sa ngayon. That's gonna be an inhibitor taken down for sure. Target ng Liquid ay ang Lord. Sinusubukan nila pabagsakin, pero ito na, kumakatok sa pintuan ng Team Falcons. Slowly locking in, pero si Marco babagsak. Humihinga pa ang Team Liquid. They're trying to at least knock them down. But the lock is gonna happen. Team Falcons, matayog ang lipad to start week number 2. And with that Game 1 victory, ang ating opener for day number 2 ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Busog-lusog sa macro gameplay mula sa Team Falcons. Even at the last moment, Teddy was once again shut down. Hinarapan lang siya ni Ogwen, man. Hinihintay mag-dash yung carry. And nung nag-dash si Teddy, todo hampas si Daddy JP. And nung nawala yung Claude, sabi ni JP, sabi ni Ogwen, sige, ako na. Oh. And yung pag-last base push natin, nakita natin na buwis buhay na rin talaga ang Team Falcons. Even Super Marco getting his first death doon sa pag-push na yon. But overall, looking at that game number 1, di ko in-expect na parang ang daming nangyari. Pero hindi nag-translate directly sa kill score natin. You know what? I agree. There have been some cases here na siguro kung sisilipin natin yung sa Team Falcons, ang dami nila naging kills pero hindi sila yung pang knockout punch talaga. Kumbaga, it's slow build-ups towards getting those objectives. At kahit sabihin natin na yung Team Liquid Philippines medyo kumakapit pa rin. There's still some moments na hindi pa nababasag yung kanilang base. Eventually, when Team Falcons decided na, okay, nasa atin na lahat ng pieces. Meron na tayong kaukulang damage. It's about time that we finish this game. Ang ganda, ganun laro. Kasi alam mo, yung gameplay and identity talaga ng Team Falcons. Actually, narinig ko to sa isang player at makikita natin si Kyle, without TZ, Kyle as the MVP.
Yung playstyle, men, ni Kyle dito with the utility jungler, ang pagkakarinig ko sa ibang players ay ayaw nilang magpalaro. Kumbaga ito yung dadahan-dahanin ka. Kapag pwede ka na lumaban, ay bahala ka dyan. Oo. Nakita natin, no, parang minute number 1 actually, the moment na nakalamang sila. That 4-1 kill score during the early game was all the signals na kinailangan ng ating Game 1 MVP na si Kyle na literal na pumasok ng para bang walang friendship route sticker. Itong backsha niya sa loob ng jungle ni Carl TZ. Sakto yung sticker nila no? Yung nice try. Nice try. Kasi pag lumaban ka, wala na tapos na eh. Nagmumove on na yung Team Falcons and makikita mo kung paano sila mag-isip. Even during the objective takes ng Team Falcons, the way they treat this Turtle and Lord fights na para bang ang gusto lang nila mangyari is kapag ginawa natin to, ito yung gagawin ng kalaban. Pag ginawa nila to, ito yung gagawin natin. And it felt like Team Liquid, even though they were trying to force some things, naka-ready lagi yung Team Falcons to actually punish. Oh. And you know, this makes total sense kung bakit nila prioritize yung backsha in that first phase. You know, kadalasan, first pick, di ba, bihira natin makita yon lalo na sa mga oras kasi palaging nababa yun in that first phase. That has been the system over the course of time. Pero sa ngayon, yung Valentina na minsan pinamamahaya na yung blue one na yun na hindi pa rin nangyayari because again, it varies on the one using it. And this is the mastery of utility junglers na sinabi ni Kyle back then na mapa-utility, mapa-assassin, he can handle it all. And I want to go back yung M5 run ng AP Bre na ngayon naman ay nasa Falcons na mga players natin. This is one of those heroes na sobrang sikat during that era. And rightfully so, isa rin ito sa ginamit ng ating kababayan na nasa Indonesia. Pero isa rin ito sa mga talagang ginamit ni Kyle TZ during that era. Yeah, si Kyle Baksha Saison. Kyle Baksha. Si Kyrie Baksha. We don't talk about iba ba yun? M5 Baksha. Ibang version yan, Pero ibang version. dito mo ma-appreciate yung methodical approach ng Team Falcons. Some would say na parang hindi ganun ka-aggressive. Some would say na it's very safe. But against teams like even TLPH, it feels like it's very hard to respond to kasi may structure may game plan. And even do sa latter portions of the game na kung saan parang pwede na sana lumaban yung TLPH, if you stick to your roles, essentially kahit ano man yung pwedeng gawin ng kalaban, nananalify. Yung sinasabi ko kanina na may damage na yung carry, pwede na siyang lumaban. Kanina nakita natin na napatumba nila si Hilda. Men, si The Missing Piece, si KDA Machine. Sabi niya, namatay yung explainer natin. Sige, ako na lang yung explainer. Isozone ko yung carry. Wala silang damage. Pagpapatay-patay na ulit atin yung frontliner. Rinse and repeat. And I wanna go back sa mga naging role ni Haji. Has he ever played XP lane in another team in another era? Yun lang yung isang role na hindi niya nadaanan. Actually. No? Actually, Oo nga. XP lane is the only role na hindi nadaanan ni Haji sa kanyang long competitive career. To be fair, nung nasa blacklist siya, panay Valentina nila. That's true. So technically, multi-role. Multi-role. Oh my. And Haji's experience with Team Falcons as well na grabe na rin ang experience international. The team's looking good. If I'm being honest, they were up against our Asian Games. Team Philippines, and what a game one to start our potentially 3-game series. Inaayos natin ang ating wording dito. All I'm saying is legit yung kagustuhan ng Team Falcons na makabawi pagkatapos nung pagkatalo nila doon sa Asian Games. Kasi again, as you've mentioned, Team Liquid has been there. Na-elect na or na-instate na itong si Gocha Alec Alvarado to be part of it, and I'm excited to see more. Well, outplay the rest with the Infinix GT30, featuring the GT trigger for lightning-fast reactions and MLBB certified 120 FPS for ultra-smooth control. Dominate the game with Infinix GT30, the power behind every Madlang gamer. At may experience nyo yan sa loob ng ating venue din, and especially no, kung maglalaro ka rin ng ating mga Infinix Fansik laban. Pero sa ngayon ay pwede nyo rin ma-dominate ang Land of Dawn. Kailangan nyo ng connection that never lets you down. From scouting rotations to tracking the pros, stay online and in the zone. You can power up with the Smart Power All 99. Get 10 gigabytes data for MLBB and your favorite apps, plus unlimited FB, calls, and texts. Share every GG moment with Smart, the simply reliable partner of the MPL. Nakakatuwang makita ang ating mga players na talaga namang G na G sa kanilang mga debut game.
Obviously, hindi naging maganda para kay Teddy, pero surely ay gusto niyang bumawi sa mga susunod nating laro. The clock is ticking and the seats are filling up. Narito na tayo ngayon sa Victoria Sports Tower. Paubos na po ang ating ticket sa bakbakan ng Smart Omega at ng TNC Pro Team mamaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo ng tickets. Nariyan ang ating website. Diyan sa baba. Kunin nyo na. Marami pa po yung gawin dito sa Victoria Sports Tower, by the way. No? Oo, dyan sa labas. Dyan lang sa labas po yung ating mga partners, ang ating mga sponsors at iba pa. Ang dami nating pwedeng gawin. At isa rin sa mga pinakamasayang gawin dito ay, syempre, magpa-picture kay Hans. Bakit naman sa akin? Pwede naman. Kasi ganito pala yung feeling nun, no? Usually kasi ako yung nag-uumpisa lang gano'n. Oo, ikaw yung pasimuno eh. Wala, Sabado na kasi. Wala akong rebat doon. Sabado na kasi, Superfan Saturday eh. Oo nga pala, di ba? Bakit nga pa tayo nanonood sa MPL? Sabado na kasi. Well, Sabado na rin naman. Bakit di natin kamustahin ang ating MPL Arena? Pumunta na muna tayo sa ating host. Truly a clash of titans. Mainit ang bawat kupanan after ng dikdikan na labanan on that day 1-0 din. Talaga namang, Thea, ramdam na ramdam ko ang init dito sa MPL Arena. Superfans, mag-ingay! Alam mo, Thea, dahil mainit din ang ating community, why don't we get some muses sa ating mga super fans? For Team Falcons, alam ko merong rarampa dyan eh, no? This is our new segment. And of course, hindi magpapatalo ang TLPH super fans. We have 2 super fans here para sa ating rampalag. Starting, of course, with our super fan, number 1 from Falcon, Leon! Dion, irampa mo na yan! For our super fan, number 1 from Falcons, Dion, she's gonna show you how it's done. I love the drip. And of course, saktang-sakto yan pag naglalaro ka, diba? Diba? Naka-boots siya pero napakaganda ng kanyang hoodie. Dion, I love your rampa pero I believe hindi rin naman magpapatalo ang Mima ng lahat. It's Mima Dars for Team Liquid! And of course, for Mima Dars, she's gonna show you her roar! Oh. Rampa! Grabing fierceness with the gray hair matching with a blue TLPH jacket. 1, 2, she's gonna show you her roar. Wow! I love the twist and turn of Mima Dars. It's Dion versus Mima Dars. Pero hindi kayo magkakampi. Dito ka, Mima. Side ko. Dito ka, Mima, sa side ko. Ipa-cheer mo naman ang TLPH. Parang nakukulangan kami sa energy. Kailangan yung manalo this time. Yes, let's go, Liquid! Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go, Liquid! Let's go, Liquid! Let's go, Liquid! Wow! And of course, panalo sa Game 1 ng Falcons. Ano masasabi mo doon, Dion? Wala, tinalo namin yung mga CL nila kagabi, kaya sure ako tatalunin din ng players namin yung players nyo. Uy! Oh, grabe! Mainit yung bakbakan pero parang mas mainit yung sagutan from this side. Mima, hindi pa ako satisfied sa mga pa-cheer mo lang eh. Ano ba ang palag mo kay Dion? Wag ka masyadong porque home court nyo to. Antayin mo ang totoong sipa ng kabayo! Dion! Grabe! Sipa talaga! Ano yung sagot mo sa sipa ng kabayo? Di nyo kami masasipa, may pakpak kami. Okay, okay! To wrap this up, Mima, paano ba yung tunog ng kabayo ng TL? Ay, payag ka doon? Ano yung tunog ng pakpak? Okay! It's TLPH versus Team Falcons. Ituloy natin ang Clash of Titans! Buhay na buhay ang ating mga community leaders and of course ang ating community, ang mga super fans na present para sa araw na ito. Gusto ko yung part na pinag-sound effects na lang ang dalawang community leader natin. Hans Gallery nga po pala, Makati. Unang round ko, bibigay ko siguro kay Mima. Kasi ano talaga eh, iba eh. Kumbaga, veteran is in the game eh. Diba? Pero nung round number 2,
Nakita ko yung palag ni Dion eh. Accurate yung Falcons, pare. Oo, pre. Kumbaga, maganda sulat ng round number 1. Pero kinandahan yung bitaw ng round number 2. So round number 1, Mima. Round 2 and 3, Dion. So, pantay pa rin. Tapos alis na, no? Alis na. Pantay Kasi pa rin. si Enigma na yung susunod. Tapos si Enigma na yun. Shoutout nga pala sa mga ano natin dyan, no? Mga battle MCs natin. na fan din ng MPL Philippines. Shoutout sa inyo. Sana naman ay makanood na kayo. Parang ang tagal ng binabalak, di ba? Ang dami na nagsasabi. And malayo lang tayo ng bahagya, no? Isa ito sa mga kwento na hindi pa masyado nakikwento kahit ang tagal na nating nakikita. Grabe naman pala ang istorya kung bakit Kyle ang kanyang IGN. Biruin mo, men. Walang ano eh. Ano ba sabi natin doon? Pinanganak ka na ganyan na Michael yung pangalan mo. Tapos ang sabi ng lola mo, Kyle ka. Oo, okay. Hindi ka pwedeng umindi. Eto, men. Meron kasi akong ano dyan. Yung isa sa mga bagay kung bakit yung mga tao ginagamit nila yung second name nila kaysa sa first name. Pag tinatawag sila ng lola nila. Kasi kapag ginamit daw yung first name, tapos madalas daw umiiyak or nagkakasakit daw yung bata, yung second name na lang. Tapos pag doon hindi nagkasakit, sige, yan na lang yung tawag natin. Kumbaga, substitute. Oo, substitute. Ikaw ba, binago ba ng iyong lola ang iyong pangalan nung bata ka? Hindi. Kasi fortunately, hindi ako sakitin. Pero ito, men. Ito, sure. Hindi talaga nagkasakit to, pare. Oo. All out to. All out talaga. Nakita natin kanina, naging maganda naman ang kanyang performance. Sadyang hindi lamang naging kanais-nais dahil masyadong mainit si Kuya mo, Kyle. Pero ngayong Game 2 naman ang pipiliin ng Team Liquid Philippines ay surprisingly ay same side, red side na kanilang pipiliin. Pero ang kanilang map of choice ay Flying Clouds. Yeah, I feel like for TLPH, maybe they go back to the drawing board. Marami na talagang questions that we have with that last pick Sora mula sa TLPH. And when it comes to their late game performance, hindi naman ganun kasama. Kasi ano naman kumbaga palag pa rin naman si Teddy. Yun nga lang na shutdown siya. Pero steady yung gold lane ng TLPH Oo, and yun naman talaga yung naging, I would say, yung factor na nagustuhan ng tao tungkol dito kay Teddy. Again naman matutunghayan natin sa game number 2 kung paano nga ba magpapatuloy ang ating Clash of Titans. Hindi na malalaro ang Fredrin at Baxia. Mukhang pinipilit ni Coach Snap na magkaroon ng assassin matchup ang dalawa. Pare, sabi ni Carl, tama na yung macro, tara, pagalingan tayo. Pagalingan na lang, men. Alam mo, isa pa sa mga naalala ko lang, parang walang nag-pick nor nagban ng Marcel in that first game. MMR na. Weirdly enough. Kasi yun yung isa sa mga nababanggit nyo na pinakamalalakas na mga heroes in the game. And then all of a sudden, wala siya in the Clash of the Titans. That's true. Feel ko kasi si JP tsaka si Owen, sila yung mga classic roamers talaga. Kung ano yung meta, kung ano yung top roamers, yun yung lalaroin nila Mga vintage. Oo, mga vintage roamers Kumbaga parang yung Marcel, mga Wembanyaman na yan Yung mga Hilda, yan yung mga Shaquille. Mga Elijah Won, gano'n. Laro ang pumaposte. OG kasi sila Ayun, di ba? Sabi sa inyo, vintage roamer, yung top 1, top 2 sa... Kanina, di ba nakita natin? Hilda tsaka Khalid. So, feeling ko, this time around, baka hindi maiba. But it's still Valentina, they go for the Zushin. Medyo, correct me if I'm wrong, Midnight, para bang ang hirap mag-Zushin kapag nagkaroon ng assassin matchup dito? Hindi ba parang ayaw nga ng Zushin yung mga likes of the Hayabusa o mga Joy? Pero kasi ang hirap din ang hirap din i-insert nung mga ganong klaseng jungler ngayon. Kasi nga, super aggressive ng mga roamers in this meta. Like you have the Hilda, hawak na ng Team Falcons yung Khalid. So I think they're confident to pick up the Zushin. It's also blocking it away from the hands of Sanji. Pero yung nakuha lang nila yung better mid matchup with Eve. Pero essentially, limited din yung jungle hero pool dito ni Carl kasi yung Suyo ay medyo nakakailang din laruin in front of the Zushin. At mukhang no choice carry na ata ito at this point. Looking at the state of the gold lane meta, pare. Kapag may cloud yung kalaban mo, best case scenario ay may carry kang hawak. Pero hopefully we see something new. But obviously ang expectation natin dito ay carry. 2023 meta to 2020 brings back memories Pre, 2023, umay na tayo. Pero wow! They're gonna go for the Harif instead. Thank you so much, Super Marco. May balak na iba ang Team Falcons. Parang, nababad na kasi sa utak natin yung Claude carry every single time yun yung madalas But again, Harith probably gives them a bit more flexibility para may room sila to move in towards that real-world manipulation and yung galaw nila with the glorious pathway. That's actually right. Kasi ang idea dito for Team Falcons is if you pick the carry, you have the scaling potential but you're locked in
by the Eve and the Hylos with the Glorious Pathway, the Reload Manipulation. With Harit, it's a much different story. Yes, you do have a late game problem kasi yung Hylos pwede kang harapan, papababain yung attack speed mo. You do have the burst against the Claude, pero fighting into a late game lineup ng TLPH is kind of dangerous, but there is a higher mid game tempo with this Harit compared to the carry. That's true. And building from the Khalid, talagang maganda ang balak dito ng Team Falcons. Early game pa lamang. For Team Liquid Philippines, however, mukhang magtatanggal sila ng mga XP lane options para dito kay Flap. At wala pang XP laners ang parehas na kupunan. Mukhang liliit ang ating choices. I like the fact that they banned out the Phobies kasi ang awkward kapag pinik nila yung Phobies sa Red 4. And if you want to get the absolute last pick for Team Falcons, baka mawala yung Lapu potential and mabibigay mo yung kay Sanford. So this ban actually tells us na sobrang importante talaga nitong Red 4 decision ng Team Falcons kasi it's either they pick up the Lapu or they ban it and then reserve Flap the absolute last pick. And it turns out to be a very difficult draft from, or different draft from what we saw in game number 1. Kasi ngayon, ang halos nauubusan ng mga options are the junglers na kung kanina, heavy yung prioritization nila. We saw the Backshot, the first one, Fredrin on the other side. Fredrin is no longer open. So, posible na maging assassin naman. Panibagong version na naman to ng series na ito. Alam mo kung assassin ang magiging matchup dito and it ends up being an Akai pick on the side of Team Liquid. Matatawa na lang siguro kasi Akai is the last remaining viable tank jungle. And sa totoo lang, medyo nakakailang kasi magharit kapag may Akai. Nangyari nung M7 to eh. Yung, naalala ko, kinakas ni Renmar yun eh. Kumaga, natanggal lahat ng utility jungler. And no one expected for DK to just pick the Akai. And he did. Sabi niya, wala akong pake. Ito na yun. Ipipick ko to kasi kailangan namin utility jungler. Now, with this Esmeralda ban from Team Falcons, do you still want to take the Lapu-Lapu on Flap for Red 4? They take the Lapu away from Sanford. And let's see kung ano magiging response dito ng Team Liquid Philippines. Are they gonna go for an assassin jungle? At anong ilalagay nila sa kamay ni Sanford? May glue ba tayo na makikita dito? Or is glue not an option when you're up against a Harit? I think you go Haya Yuzong. I think you go comfort for TLPH. Haya is good against this lineup. Even though may problems sila with the Khalid, you have the Hylos to solve it for you. You just need the engage in the front line, yung mobile assassin na kaya mang-poke and also punish off-position heroes for Team Falcons. But they go! Oh, wow! Harley locked in para dito kay Carl TZ. At yung Yuzong na It's been a while, my friend. It's been a while. Last time he picked this, I believe it was in M7, it lost. Pero at the end of the day, it is still the apex predator on this Yuzong. And is this the first time na nilaro ni Carl TZ ang Harley na ito sa MPL Philippines? Pare, huling laro pa ata niyan, M2 pa. Oo nga pala. I mean, you gotta give props still to Carl TZ kasi sa puntong ito, ang dami niya ng mga nilaro na jungler. Sumabot pa yata tayo sa punto na nag-Brody jungle siya. And again, that's you know, a chapter na parang may usok. Kailangan mo ng hipa ng may hipa. Hindi lang vintage eh. Antique. Yan ang gusto ko. Ito rin history is in the making, ladies and gentlemen. Ito yung isang hero na matagal nang kinakaayawan ng Team Falcons kasi laging work in progress. At tignan natin kung ang WIP dati ay ready to go na ngayon para sa game number 2. Isasara na ba ito ng Team Falcons o papahabain pa ng Team Liquid Philippines? It's going to be an assassin matchup. Kahit pa sabihin na natin di natin in-expect na ito yung mga lalabas na hero. It's Carl TZ kontra kay Kyle. Bro, we're here for it. That's all I'm gonna say. We're seeing some vintage heroes. Kyle na hawak yung Fanny. Yuzong na hawak nitong si Sanford. And again, another branch towards that Carl TZ hero usage with the Harley picked up. Grabe, ladies and gentlemen, welcome back to 2023. Welcome back. Fanny and Harley. At kung naalala ko, 2023 din yung time na bumalik ang ating mga big crowds sa MPL Philippines after the pandemic era. So, truly good times at good times indeed para dito sa game number 2. Lamang na ang Team Falcons ng isa. At ngayon naman ay magsasakita na naman ang dalawang teams na ito. At ang maganda dito, no, ay ibang-iba yung laro na makikita natin. Yeah. Kumbaga, dito sa game na to ay suntukan talaga, hindi pwedeng makruhan lang. Kasi may mga pang-punish na heroes. Like you have the likes of the Harley, you have the likes of the Fanny who can just go in. And then, a couple of seconds lang naman yung ihintay nila for their ultimates to go back up. But also, keep in mind that the pressure will not just be around neutral objectives, but also the jungle control.
Oo, yung jungle control din talaga kapag assassins ay napaka-importante. Nakakalungkot makakita ng assassin na nabubuli ng maaga. Yun yung tipong maiiyak ka na lang para sa Grabe! Sinilip nila, men! Sinilip nila yung gold ni Kyle! Sabi nila, guys! Ito na, babalik si Kyle. Tinan mo sa mapa. Wala na! Oh my God, langgam na lang yung inaabot niya. Wala na yung cake. Langgam na lang. At hindi mo nga pwedeng sabihin na Falcons na nagsaing. Oy! Ang sabi niya, bakit mo kinuha, kuya? Kuya, sabi ni Mama, akin yun eh. Hindi ko kinaya. Oh my gosh, may ganti kagad. Pero hindi niya nakuha yung kill. So still, stalemate pa rin ang parehas nating teams. Pero may konting handicap sa kupunan ni Kyle dahil sa kawalan ng purple objective. Energy gap talaga para dito kay Kyle. At aabot naman nata ng level 4 para dito sa pinakauna nating pagong. With all of that happening midnight, ano ba ang pinakamagandang approach para sa upcoming Turtle? If ikaw ang Team Falcons, you just try and find something on the gold lane, pero it's not even doable kasi yung Claude, si Teddy ay steady lang, hindi siya nagpapabok sa Harit. And for Team Falcons, they have nothing to do at this moment, honestly. Ginawa na ng Team Liquid Philippines ang kanilang unang hakbang. First major objective taken down by the Cavalry. And ito na yung early game na nakikita natin mula sa Team Liquid. Super Marco, forced to flicker. At magagamit na rin ang real-world manipulation. Saktong kulong ka muna sa sarili mong tore. Face the wall, no? Face the wall ka muna. Face the wall. Shoutout kay Larkin. Shoutout na kay Burrito, by the way. Shoutout na rin sa mga streamer natin sa MPL Philippines. Ayaw talaga magpalaro. Si Kyle TZ. Kyle no TZ na lang pala. It's been a while. Pero ganun ang magiging kaso. Sanford already committed is petrified. Pero si JP, aware ba siya na nakapalibot na yung iba? Yes, he is. 3 minutes in at mukhang hindi pa rin tayo nakakakita ng first blood. Retribution, magagamit dito ni Kyle para i-secure ang kanyang objective. Pero mukhang ang nag-retry pala doon ay si Carl TZ. Available pa rin ang retry ni Kyle for this purple buff. So makakakuha na kahit paano makakahinga yung jungler dito ng Team Falcons. Again, the story of this game is not just about the neutral objectives. Everything is actually a lord on the side of Team Falcons, specifically yung purple buff. Still 0-0 JP looking for the stun. Nahanap nila si Sanji. Flicker para makatakas ng mabilisan. This is now Kyle being proactive dahil nga meron na siya noong purple objective. Pero ganun pa man, 3 minutes and 33 seconds in, wala pa naman magkakamatayan. JP mangangalahati ang buhay and still nothing. No deaths whatsoever. At sisilipin na natin ating Infinix in-game equipment. Kyle, mapapatuhan ng Deadly Magic. Pero Carl TZ makakatakas din lang ng ganun kasimple. At sa pagsilip natin sa ating in-game equipment midnight, sino ba talaga nakakalamang sa larong ito? I would say lumalamang dito yung Team Liquid Philippines kasi kapag nakuha na nila yung mga first set of items, they have this amazing power spike with the damage output from the Harley, meron kang Deadly Magic, tapos meron ka pang neutral objective control with the Yuzong. So honestly, again, yung early game dito ng TLPH sobrang importante kasi ito yung pantapat mo sana sa mid-game spike ng Team Falcons and now they have it. Naghahakbang na sila. 4 kontra sa 4. Medyo nahuhuli nga lang itong si Super Marco pero lalag na ang glorious pathway. And then all of a sudden, Flap medyo papalag na rin. Dumating na si Kyle. Will he reach it in time? The answer is no. Dahil si Carl TZ, the goal na makakakuha nitong Turtle. And then all of a sudden, si Carl TZ ang una makakuha ng first blood. Flap will probably go up next dahil napapaligiran na siya ng Cavalry. And then, Gwen with the raging Sandstorm as well. Blazing duet na ibabato and Flap will eventually go down. Sanford yata susunod dahil sumasayaw-sayaw na ito si Super Marco. Pero si JP, tinutulungan ang iba sa mga miyembro. Siya pa ang kikitil sa buhay ni Marco. Gwen na yata ang susunod. And Carl TZ will do the same. Pulasan ngayon ng Team Falcons pero may pagbawi naman silang gagawin. Dahil nakahatakin nila ay walang iba kundi si Teddy Bagsak. Ang goal leader ngayon ng Team Liquid Philippines. Hinahanap na ni Kyle pero si Sanford ay makakakita ng Fanny na wala na atang energy. Makakatakas naman ang Falcons pero Team Liquid pa rin ang nakalamang at hindi pa tatapos. Si Sanford ang sunod na gusto nilang biktima sa 2v1. Flap, wala ng petrify pero hindi siya mananakap at itutuloy pa ni Ogwen. Napakatapang ni Sanford at bakit ka nagagala dyan, sabi ni Ogwen. Flap will probably go down the same way. Napabagsak yan ng ilan sa ating mga roamers pero ganun din naman si Ogwen. Kyle, mukhang susunod na siya. Gusto niyang kumitil ng buhay pero masyado na mahaba ang kanyang narating. Haji will probably go down next dahil si Carl TZ will take one down. Same could be said
reset para dito kay Kyle. Gustong balikan si Idol pero sabi ni Idol, dyan ka muna. At nabuhay pa nga, nakatakas pa si Carl TZ. Buong deck na ata ni Carl TZ ang sinalo ni Haji doon. Grabe, kinapos pa ng energy. Kinapos ng damage mula kay Kyle. Ano to? Trivia, Season 7, pare. Oh my G. M2 nga. After M2, yung huling gamit ng Harley ni Carl TZ, and now it's back in Season 17. 10 seasons later, nandito ka pa din. At kung iisipin mo, men, ang coach pa niya no datay si Coach Daki ng Season 7. And guess what? Sino? Kalaban Sino nila. kaya? What a time. At ngayon, sa ating third turtle, ay mukhang makakalabang. Haji! Napagamit na kagad ng kanyang ultimate para makatakas sa pagkakataon na yun. Si Sanji ang malalatagan ng damage output pero si Carl TZ makakuha ng turtle. Si Flap ang kanilang babanatan, tutulungan ng glorious pathway and then yung mga talon kasama ng mga petrify ang magpapabagsak kay Flap. May bawi si Kyle dun sa may bandang itaas. So again, it's a trade for some objectives pero may isang buhay na nawala sa kumunan ng Falcons. At pinag-usapan natin kanina, no, dapat early to mid-tempo ay kontrolado ito ng Team Falcons. Pero para bang Team Liquid Philippines ang may hawak ng bola ngayon? Ayun o, ginagawang Lord. Ginagawang Lord yung purple buff ni Kyle. Sanford, lumapag na yung dragon. But nothing's gonna happen just yet. Si Kyle ay huhuli doon sa Deadly Magic. Pero ito naman si Teddy! Taking another one down! At ang nababagsak niya ay walang iba kundi yung gumagamit ng mga kable. Putol ang connection. Wow, Teddy on this Claude. Kalkulado niya yung damage na pwede niya magawa. And that was without the golden stuff. Pare, Claude na wala pang golden stuff, pumapasok ng ganun. Ito yung lagi natin pinag-uusapan eh, yung Harley na nag-snowball. Ogwendo! Tol, ang kwento mo pumasok. Buhay pa rin si Ogwen. Nakapagsaman for si Marco. Nandun na naman sa bebandang likuran si Haji and the rest of the company. Si Kyle ay naghahabol. Sanji na magamit ng RWM. Pulasan ng parehas na teams. Walang casualties para sa dalawa. Pero si Flap hindi pa tapos. Gusto niya sana bumakbak pa. Pero sabi ni Carl, hoy, ba't mo tinanggal yung TZ mo? Binalik yung TZ. Nilagay sa baraha, pinaskill sa mukha niya. And that is just Team Liquid Philippines winning another team fight. At lulubong kanilang gold lead ay 4.6k gold lead na hawak ng Team Liquid Philippines ngayon. 8 minutes in, ang Falcons ay hindi makahanap ng paraan na makabawi sa Cavalry. Pare, ayaw magpaan-analysis ng dalawang team. Kung kanina nung game number 1, busog-lusog tayo sa explanation. Ito, puro aksyon. Ayaw magpa-breakdown. But let me just state the facts, okay? TLPH, again, the story of this game is every purple buff is the biggest objective of the game. You shut down the Fanny, we're only fighting into the Harit. And tulad ng pinag-usapan natin kanina, medyo mas mababa yung late game prowess ng Team Falcons ngayon. Kaya naman yung Team Liquid Philippines, aggressive na. Ito na yung typical stampede na madalas natin makita mula sa kanila. Oh, nagra-rush ng Lord ng Team Liquid Philippines dito. At mukhang uncontested nang makukuha ito ng Team Liquid. What a trade para sa Liquid. Binigay yung purple ni Kyle. Pero sa kanila, ang Lord. Oh, biggest objective, sabi nila, hindi, Lord pa rin kasi pwede natin gamitin ito para i-push yung tatlong outer towers ng Team Falcons. Kapag nabasag lahat ng outer towers dito ng Team Falcons, only buff si Carl TZ. Kumbaga buffet siya sa purple buff. And so far, naghahanap pa rin talaga ng pwesto dito ang Team Falcons. Hirap na silang dumepensa. At may Lord pa nga na paparating sa may bandang mid lane. Hawak ni Teddy at ni JP ang bottom lane at nahihirapan na rin si Ogwen na kunin ang depensa doon. Pero mukhang may nababasa si Carl TZ. Nakita niya si Sanji, pero makakalipat pa naman palayo si Kyle. Lumalayo si Kyle. Hinahabol na siya ng idol niya. Tol, asan ka na? Hinahanap kita. And Kyle, makakatakas ba? Ang sagot ay may oras pa para makawala. Pero susunod na laban dahil si Super Marco ay mawawala sa tulong ni Teddy. Siya ang hadlang at balakid ng Falcons para makabawi sa laban na to. At tanging si Flap, si Kyle na lamang ang natitira. Buo na ang kumpiyansa ng Cavalry. They're looking to take us into 3 games. Pero si Kyle, napadaan. Sinusubukan na pigilan ng minion wave and Flap is gonna stay right there. At yun ang kanilang gagawin. Pero meron pang isang extra minion at yung inhibitor is more than enough to be taken down. Pero si Kyle, inuha si Sanji. Binili niya agad, pero hindi niya makikitilang buhay. At dahil doon, eskapo siya. Walang casualty para sa Liquid. Good cut mula dito sa Team Falcons, pero hindi pa rin nila mapipigilan ang paglopo ng gold lead ng Team Liquid Philippines. Almost a double-digit lead para sa Liquid. And for Falcons right now, ano na bang natitirang win condition considering na midnight sinabi mo kasi kanina,
na lamang talaga sa late game ang Team Liquid. Well, first condition, kailangan ni Kyle ng purple buff. That is the biggest objective na kailangan nila i-contest laban sa TLPH. But even with the cut, na-delay man nila yung game, it's short-term wins, but long-term losses for Team Falcons kasi lalo lang tumataba yung Claude ni Teddy. So honestly, it is gonna take a big mistake from TLPH for Team Falcons to at least see some opening. And so far, napakagandang laro para dito kay Carl TZ. 5-0-4, wala pa rin nakakahuli at hindi dumudugo si Carl dito. Nakikita natin ng ilang beses na muntik na, isang espada na lang, isang kable na lang sana, pero nabubuhay pa rin talaga. Team Liquid Philippines already setting up for the second lord of this game. 30 seconds bago ito lumabas. Ang Team Falcons ay hindi na makalabas sa sarili nilang base. Tanging si Kyle na lamang ang pwedeng trumabaho sa malayo. Walang energy pa ni Shabuli ni Yuzong. This is it. Dito mamay sa skill. Epas pa rin. Epas lang. Yan ang sinasabi ni Womi kanina na nakagawa nitong si Carl TZ. 5-0-4 scenario. Pero dahil dito, yung Team Falcons, limitado sila doon sa kanilang backod, which is their base. Already one inhibitor down para sa kanilang kupunan. And Kyle, meron man siyang retry, pero tingnan mo kung sino na yung nakapaligid in that purple objective na hindi hinahayaan na ma-reset ng Liquid. At mukhang hawak pa nga nila yung orange buff doon. Kailangan nata tumuro dito ng Team Falcons. And do you contest if you are Falcons? Parang wala ka na ring choice eh. Walang farm. Gutom na gutom. Si Kyle ngayon, wala siyang kahit anong item. Meron siyang dalawang penetration pero hinahabol siya ng kabayo. And ang masakit dito, napatay man yung maliit na buff on the purple. The next time it spawns, they're not even gonna see it kasi Team Liquid will push in the waves and Team Falcons, they have to stay inside their base. And looking at our Infinix in-game equipment, halos lock item na dito si Carl TZ at pati na rin ang Claude. Dalawa sa mga pinakamayaman sa side ng Team Liquid Philippines. Literal ay napakasakit na talaga ni Teddy at ni Carl TZ dito. Isang banat lang ay nakita mong bumakat na sa buhay ni Ogwen. This is going to be it. Sanford, magkakaroon na naman ng dragon, nangangalahati naman ang buhay ni Haji. Hindi na yata in-expect! Sanford takes another one down for their team, pero si Flap, sinusubukan na pigilan niya sa mga members. At doon naman yung Raging Sunstorm, pero masyado na makate ang damage. DQD, and then si Kyle, magdidish out ng damage. Mukha si Ogwen, buhay pa rin ang Lord. We are going full 3 games dahil bumawi ang Cavalry. And with Team Liquid securing this dominant victory kontra Team Falcons, magpapatuloy ang ating Clash of Titans. Sulit ang ticket para sa day number 2. It is indeed the Clash of the Titans. We've seen the showdown, macro game 1, and the explosive stampede nung game number 2. Men, ang daya din kasi nung ginagawa ng Team Liquid. Kumbaga nung game number 1, yung Team Falcons ayaw magpalaro, eto ayaw magpatalo. Men, nakita natin yung sinubukan pa rin naman ng Falcons makipaglaban ng team fights early on in this game. At makikita natin yan sa ating game highlights. Pero sadyang nakuha lang ng Team Liquid. Mas consistent yung nakita nating damage output mula sa kanila. And it's because of the early tempo na na-establish sila nung nanakaw nila yung purple buff ni Kyle. I think what they did was they checked the gold off the Fanny and they realized na, uy, nag-start sa orange buff si Kyle kasi hindi ganun kalaki yung gold na nakuha niya. Even though there was a passive that came from the roaming blessing boots, alam nila na okay, nasa top side pa yung Fanny. Immediately, yung kabayo ni JP, rumek tatakbo sa purple buff ng Fanny. And that play alone gave such a good start para dito sa Team Liquid Philippines. Kung tutuusin, no, kung level 1 pa lamang or first ikot ng isang Fanny ay wala agad siyang purple buff. Sobrang limitado ng mga purple, ng mga plays na pwedeng gawin ng purple hungry na Fanny na yon. And so far for Kyle, mukhang hindi yung work in progress na pinag-usapan natin ay hindi rin agad napatunayan dahil na rin sa kanyang iniidolo noon na si Carl TZ, ang ating game number 2 MVP. The one, the only, the greatest of all time, gamit ang Harley. You know, whoever called yung simula na kunin nila yung purple objective mula kay Kyle, I think that's what set
the pace of this game para makuha nila ito ng mas malinis. It gave so much room para kay Carl TZ na mag-dish out ng damage. And again, the worry for this Hardy is yung snowball factor. Once na naging maganda na yung simula ng Hardy, it's gonna be very difficult for him to stop, and that is really what happened in this game. At saka makikita mo talaga yung timeless battle between these two teams, even the timeless picks. Again, last time na ginamit ni Carl TZ itong hero na to, Season 7. Guys, 5 years ago, 10 seasons ago, I'm pretty sure na napapractice nila to sa Scrim, nalalaro niya sa RG, but to put it in front of the, the side of Team Falcons, alam nila na kayang makipagmakruhan ng Team Falcons. And sometimes the way to break a very methodical team is to just brawl. And nakita natin to from Team Liquid. Every single time na kaya lumaban ni Sanford, kaya lumaban ni Carl TZ, hahanap at hahanap sila ng pick-up kasi suportado sila, men, nung kabayo ni JP. Ito nga si JP, unapologetic na to. Yung sabi niya, wala akong pake, anong Hilda Khalid, anong Marcel, pengeng kabayo, i-revitalize ko kay lahat. At saka hindi rin niya tinitignan yung Hilda ito siguro yung roam na battle na hindi tayo nakakita ng battle between the actual roamers itself. Halatang halata na kaya rin ilang si Kyle na pumasok pag nandoon yung Hylos ay hindi pa tumutusok o handa pa lamang tumusok. Tol, nakasilip si JP sa kanya, min. As in, oo nga, no? Parang it's either palakol or yung tusok nitong si JP. Wala, hindi ganun eh. Alam mo yung pagkakable si Kyle, maririnig niya yung "My mission is to protect lives." Yun yung pinakamasama sobrang dami. For a Fanny, Midnight, you've been playing Fanny for a while. Ang dami mong pinipindot. Ang dami talaga. At yung Hylos pares, isa lang pipindutin niya para tumigil ka. Tapos cancel yung cable mo. Cancel yung cable mo. Kung yung attack speed mo, medyo madadali din. Ito pa yung malala. Technically yung Hylos, dalawa pinipindot. May revitalize pa. So kahit mga 3-4 na cable ka, paglabas, kunwari di namatay. Paglabas mo, parang wala akong ginawa. Tol, ang daming instances kanina na si JP, andun lang siya. Parang lilipat na nga siya ng team sa dami ng beses na nakita natin sa isang frame na kasama ni JP yung halos 3 members itong Team Falcons. And what did that result into? Turtle na malinis para kay Carl. Lord na malinis para dito sa Liquid. There's been so many cases of that. And, an unsung hero is this guy, that is JP. We still have to congratulate Teddy as well. This is his first win in MPL Philippines history. So congratulations, Teddy. This is his first rookie win. At nakakatuwa makita kung ano ba yung lalabas mula sa mga players natin dito. Kasama niya ang 4 horsemen of Team Liquid na sobrang tagal na sa ating liga. At meron tayong bagong muka na may bagong panalo ngayong gabing ito. Ang ganda ng entry niya rito sa game number 2. Yung connection nila ni Carl TZ kanina, nung in-invade nila yung purple buff ni Kyle, after nung Deadly Magic palabas na si Kyle, pumasok pa siya with the Blazing Duet. Baka kaya niya tinanggal yung QT, men. Gusto niya maging Teddy TZ. Like, nag-a-apply pa lang. Ganun pa lang. Pero again, congratulations again for Teddy. First win in MPL Philippines. At naka-rest back na nga dito ang Team Liquid Philippines. Sa ngayon, ibibistahin muna natin kung ano nga ba ang vibes ng ating MPL Arena. Pause muna tayo sa sobrang tinding aksyon. Punta na muna tayo sa ating host. The Cavalry is still fighting at Clash of Titans to, kaya naman hindi basta-basta magpapatalo ang ating mga teams. And right here with us is Team Liquid Academy from MDL. Guys, introduce yourselves, your IGN, and your role. Ako si Starboy, post-4 ng Team Liquid Academy. Ako po si Wilbert Salinda, gold laner ng TLAC, Team Liquid Academy. Ay, Cal po. Hi, I'm Lex, jungler of TLAC. Hello, I'm Damien, tank ng TLAC. Hello everyone, my name is Crum, explainer ng TLAC. Wow, Thea, meron tayong mga kasama dito ngayon. Alam mo, hindi sila bago sa MDL. Ilang seasons na rin natin sila nakasama at nakakausap ko kayo sa live. Pero ngayon, nandito kayo live sa MPL Arena. Ano masasabi niyo sa experience niyo? Sobrang saya. Susuportahan namin yung dati namin ka-team. Oy! Nakaka-proud. And speaking of dating ka-team, first game ni Teddy ngayon sa TLPH. Kamusta naman siya nung siya yung teammate niyo? Kamusta siya nung siya pa yung teammate niyo? Solid ka-team yan. Maboses and solid ka-banding din.
Masaya. So, ano naman ngayon yung message nyo sa kanya habang naglalaro na siya? Good luck sa'yo, Teddy. Proud kami sa'yo. Galingan mo lang palagi. We love you. Wow! Gusto ko yun Sobrang proud moment ng kanyang mga kapatid from MDL. Pero syempre, kumustahin naman natin. Kumusta ba kayo sa MDL? Kumusta yung run nyo doon? Ikaw, Kram. Okay lang po. Okay lang. Sakto lang. Babawi pa. Opo, siyempre. May ipapalag pa. Meron. Oh, meron. And then, speaking of may ipapalag pa, kailan ba yung next game nyo sa MDL, guys? April 7 po. April 7. So we're inviting you guys to watch the Yes. next games of the Team Liquid Academy. Oh, invite nyo naman sila na manood sa inyo. Sino ba sunod yung mga kalaban? Carl, sino sunod yung mga kalaban? Team RWE po. Okay. Yan, last season. Champion Former yan. champion po. So pag ganun yung mga kaharap nyo, ano yung mga paghahandang ginagawa nyo? Ano po, sinasolid po namin yung banding namin tapos yung pinaghandaan din po namin sila na sobra. Speaking of bonding, nakaka-bonding nyo ba itong MPL team nyo? Opo. So paano ba yung bonding nyo sa bootcamp? Kumakain ba? Kumakain po sa paresan. Ay, gusto ko yan. I love that. And you know what? We're going to continue this clash of the Titans later here habang nanonood ang MDL teams natin. Meanwhile, we're gonna throw it back to the casters. Maraming salamat sa ating mga hosts at pati na rin sa Team Liquid Academy. Nakakatawa makita yung mga junior teams ng ating mga MPL teams kasi dito din nang gagaling yung mga future superstars natin. Majority of our rising stars ngayon sa ating liga ay dumaan at naging kampiyon sa MDL. Tol, nakakatuwa kasi yung mga nakita niyong mga mukha kanina, yun yung kasama ni Teddy Cutie nung lumalaban sila sa amateur pa lang. Naaalala ko, gamer pack pa yun yung mga oras na magkakasama sila. Kaya shoutout dun sa Team Liquid Academy boys, congratulations kasi nandito na kayo sa MDL. Alam kong matagal niyong inintay to. And of course, kay Teddy Cutie, nandyan na siya ngayon, main stage na. Sinabi niya na yun. 1-1 na. Proud moment, no? Nakakatawa yan kung ikaw yung tropa ni Teddy. Last week nga ata, nandito rin sila Kumbaga parang hina-hype talaga nila si Teddy. Uy, aakit na, ganyan, maglalaro main stage. So feeling ko talaga yung vibes overall dito sa TLPH. Nakakatulong to yung sa synergy. Kaya feeling ko, yung synergy nila ni Carl kanina, natural Natural talaga. At natural din na number 1 si Carl TC sa highest GPM in a game after week 1 using this Suyu. Nasa ilalim niya yung mga gold laners at kapwa niyang jungle. Pero grabe ang laki ng gap. 38 yung gap sa rank 1. Gusto ko lang sabihin sa history ng MPL ay iba't ibang category na yung pinagna-number 1 ni Carl. Umabot sa punto na nasa top 10 siya ng highest damage taken as a jungler. Naalala ko yun. Dalawa lang sila dun. I think during an interview midnight, buti nga na-remind mo ako, na-remind mo buong Pilipinas, ay sinabi mismo ni Carl na ang goal niya talaga ay maging number 1 din doon sa stat na yun. Saka sana daw pre, highest assist. Highest assist. Oh my. Anyway, ating game number 3, randomize po ang ating mapa. Dangerous Grass ang lumabas pero ang pinili ng ating home team ay walang iba kundi blue side para sa Team Falcons. See it? Okay, so Team Falcons, they will be working on the blue side. This is where they pace themselves para makuha yung gusto nilang draft kanina. Kasi for Team Liquid, sure, nakakuha sila ng mga pickups, but then ito yung option yung back siya, utility junglers. Gusto nilang ibalik sa ganung klase ng galaw. Kasi sure, makikita naman natin na sa pindutan pwede silang pumalhag. Pero kung ang maiiwan dito sa Team Falcons ay isang jungle hero na work in progress pa rin based on what we saw kanina pa lamang, then you're just gonna have to go back to what works for you. Solid. Honestly, mabigat yung burden for both sides. Again, yung first place prio ay lamang dito yung Team Falcons. They can set the tempo for the remaining junglers. And tulad na nangyari nung game to kanina, inaya ng pindutan ng TLPH ang Team Falcons. This time around, ang pwedeng gawin ng Team Falcons is ayain ng makruhan etong TLPH. So honestly, baka makakita tayo dito ng full jungle ban for both sides. Well, jungle yung Freya. Pero alam mo, ang iniisip ko dito, Dangerous Grass,
baka makita na naman natin yung vintage roamers, Hilda, Khalid, for both sides. Parang wala naman tayo nakitang iba so far, Wala no? talaga tayong yung Hylos Classic lang. pa din, no? Pero yung Hylos kasi classic JP Classic yan, din yun, eh. Walang cavalry kung walang kabayo eh. May isa akong JP Classic na namimiss ko na makita. Ano yun? Jawhead. Jawhead? Kung naaalala nyo yung jawhead ni JP na umuultra leash at grabing magpabilis ng jungle, yun yung medyo namimiss ko. Pero ang malabo na makita natin dito. And moving forward with our bands, mukhang si Coach Vren ay magtatanggal ng Haji Special. Actually, hindi. Magtatanggal siya ng Sanji Special na Zushin. Pero to be fair, no, parang parehas namang gusto ni Haji at Sanji itong pick na ito. And this is also the same set of bats, if I remember correctly, during that game number 1. They're trying to set up para makapag-back siya ulit or maybe even the Valentina. Kasi meron naman dalawang ruta na pwedeng puntahan yun, right? It's either the Valentina blue one or it's the Baksha blue one. But in that case, I think it will be in consideration para tanggalin itong kupunan ng Team Liquid. Yeah, may dalawang resident din sa blue one eh. Si Baksha at si Valentina. Magjawa. Magjawa ba talaga sila? Hindi. Hindi ba? Ano lang, kasi blue one sila eh. Nandun sila eh. Shared ano yun eh, shared estate, shared condo yun eh. Kumbaga yung mga K-drama. Roommates, yan. Mga K-drama na parang sapilitan kayo naging roommates. May roommate sa Gumiho. Si Baksha may roommate sa Valentina. May roommate isa ba? Tapos hindi niya alam kung sino ba talaga kasi nagsha-shapeshift. IMU eh. Oo nga. Interesting po, naiwan yung Valentina. Let's see if it's going to be a Valentina pick para sa Team Falcons. May Baksha din dyan. Wait, parang lugi pa din actually yung TLPH kasi tinanggal nila yung Valen. But if they pick up the Valentina, wow! Tinanggal yung MMR. At hindi ba pwedeng nakawin naman ang Team Liquid Philippines ng Valentina pati na rin ang Baksha? Kaya feeling ko kanina, lugi sila kasi no matter what the first pick is, yung 2 picks ng TLPH, ito yung lagi kong tinatawag na power picks. Kasi essentially, baka kakuha ka ng kahit anumang naiwan mula sa mga binuksan sa bans. And now the Baksha, Valentina, or even the Frederick Valentina is open, and they are gonna take it. However, Team Falcons will likely have the Khalid on their side. Whoa, what? What? Where's the Early Valen? carry. Where's the Valen? Ayaw ata kunin ng Team Liquid Philippines sa Valentina. And there should be a good reason kung bakit hindi ito kinuha. Maagang kinuha ang carry. And parang sinagot lamang yung Claude ng napakaaga. Baka binibait nila, baka binibigay nila yung Valen Khalid, tapos kuha sila ng Kimi sa side ng TLPH. I'm not entirely sure what the plan is for TLPH because honestly, pwede mong ilagay yung carry sa red 3 eh. Kung may Valentina, ang sagot dito ng Team Falcons, sila yung kailangan kumuha ng iba pang mage. Kimi and Zed yan yung usual na suspects kapag wala yung trio mid, ay yung trio mage na Valen, Eve, and Zushin. Oo. May mga Zed yan pa naman, may mga Valir. But for Team Falcons, that's a stretch, I would say. Wow. Blue and Fred rin. Linayo na talaga sa Valentina. Hindi nila kakagatin ang bait na nilabas ni Coach Snap. And with this third pick, kukuha na ba ng XP laner ang side ng Team Liquid Philippines? Right, I mean, this is also another addition kasi yung glue na kanina nyo pa halos binabanggit is another access for that towards the back lines. And dyan, bukas pa yung Hilda from what we currently saw from before. Meron mukhang hindi iyon ang priority nitong Team Falcons because they're still waiting on something else. And I think that's no longer gonna be the issue since utility naman to parehas. So it might be the case for them to transition to something different. Maybe give a hero para kay Sanji to pick. Yeah, maybe the likes of Mexana, Paramis. They go for the Valentina still. So nagkaroon ng palit yung Valentina and carry. And honestly, for Sanford, there's a lot of XP heroes to pick still. Ang laki pa ng pool. Meron ka pang mga Uranus, Alice. May Lapu-Lapu pa nga. Lapu, Yuzong, Arlot. Actually, lahat sa history ni Sanford Binuya, CC Immune, King Bob, lahat ng XP heroes niya ay viable dito sa game na to. Oo. Nakakatakot din makita kung ano nga ba yung pwede niyang gawin sa mga heroes na to. And if there's one Sanford thing na talagang nagugustuhan ko pag nanonood ako ng mga games niya, is yung carry capacity. Kumbaga yung parang meron siyang kakayanan bumuhat sa mga hero na yon. At sa ngayon, nagtatanggal naman ng mid laners ang side ng Team Liquid Philippines. Oo nga naman, wala pang pick para kay Haji dito sa side ng Falcons. And in addition, if you look at it para kay Haji, medyo mauubusan din siya ng like really big options because the Valentina, Louie, and Eve have already been taken out. You've mentioned na pwedeng magpunta siya dun sa not artillery mages but the utility ones as well. Because from what I can see,
meron silang ample damage to go with the Claude pero iintayin pa rin nila yon hanggang sa dulo. They need to find a way to secure better objectives habang maaga pa lang because it makes it difficult for them with the composition that they have right now. And they might not have the choice actually kasi kapag tinignan mo yung last ban ng TLPH dito, super important ito yung Zet yan, Kimi. Maybe other mages like Valir, they might consider. Pero essentially, it is gonna dictate how Team Falcons will like. Ooh, CC ban. Wait, is this gonna be a? Is this a Phobius Red 4? Tignan natin, no, mamaya after ng last ban ng Team Falcons. I was also thinking na parang pwede rin mag-Kimi CC ang side sana ng Team Falcons for additional DPS. Pero Midnight, ano bang nasa isip mo? Naniniwala yung TLPH na roam glue to. Just because of the fact that they have a box siya. And Team Falcons still have the capacity to give Flap a decent XP laner if they pick an XP laner on Red 4. So I think they're reading into the flex factor of Team Falcons kasi kapag kumuha ka ng XP sa Red 4, if i-flex lang nila yung glue, and then kaka-counter nila yung hero ni Sanford. So they're likely just, keeping things in check and safe para kay Sanford. And let's see kung kukuha nga ba sila ng XP laner o kung kay Daddy JP muna ang kanilang kukunin. The Hilda is still open to take. Honestly, yung mga vintage roamers natin, even the Grok is also open kung sakaling gusto nila kumuha. At Hylos pa rin talaga ang kanilang kukunin para sa larong ito. Yeah, I was gonna say, this glue is not a problem for the Hylos, even if it's a roam. Because honestly, again, isa lang ang trabaho ni JP. Sabihin yung, my mission is to protect lives at pindutin yung revitalize. Dalawa pala yun, sorry. Tapos yung pangatlo niya rin siguro, feeling ko tatlo din eh. Kasi pag nakita niya nag-BMI Blazing Duet yung Claude. Tutusukin. Tusok. Medyo cancel ng konti, and then that's gonna be the signal para dun sa dalawa na lumaban. But what's gonna be the choice here for Falcons? Alam mo, nakakatuwa itong Hylos eh. Ito yung literal na utak ang puhunan mo eh. Retirement home hero. Kumbaga, para sa, if I'm being honest yung Hylos. Pero kaya naman kasi maglaro ng mga high mechanic hero ni JP. Nakakatawa lang na ito yung pinipili nila kasi gumagana. Pero maalala natin, ng MSC talaga lumabas yung utak, men. Sino ba naman nag-i-expect ng Hylos Conceal? Ayan na. Valir! Ayan na nga, Lapu. Plinex pa. Valir locked in para kay Haji with Lapu-Lapu in the XP lane. Tama ang iyong inaala, Midnight. Arlott! Let's go, Arlott! Sanford, I think Arlott, Yuzong, those two. Yung Alice medyo okay. Kaso ang problema ay baka mahirapan siya lumapit and hindi ganun kaganda yung kanilang protection for the carry kasi may bypass from the Lapu. Right. I just they need to overload the front line with the Hylos and also the Arlott. Tsaka nakakatulong din na napakadami nilang crowd control from 3 other members sa side ng Team Liquid Philippines. At nakakamiss yung mga playmaking heroes. Pero yes! Vintage XP para kay Sanford. Vintage Vinuya locked in dito with this Benedetta. Kung naaalala nyo, batang, paano pa lang ang mga height niya doon? Batang mamaw eh. Batang mamaw pa lamang siya. 5'2". Nasa upuan. 5'2", wala pang gym yun. Wala pang gym. Bagong T. If you know, you know. Ay. And here we go. Vintage Binuya locked in on his Benedetta. Ang tanong, mapupull off nga ba? Pare, huwag niyo kakalimutan kung kanina nag-bring back to, throwback tayo 2023. Ito, throwback 2021, global #1 Benedetta. Oh, wow. At ito rin ba yung unang-unang hero na ginamit Ito ni yung Sanford? pinakaunang hero binigay ko sa kanya. Well, welcome to the Clash of Titans. Narito na tayo sa game number 3. Malalaman na natin kung paano nga ba matatapos ang istorya na ito sa Week 2, Day 2. Magtatapat na muli ang Team Liquid Philippines kontra Team Falcons. Matapos makabawi nila Carl TZ at Liquid. Ano kaya ang magiging reply ng Falcons dito? Men, sagutan kung sagutan ang magiging laban na to. It's going back to the utility junglers again, but there's some sort of flexibility kasi mas maraming aktibidades na magaganap because of the XP lane matchup. Yeah, nagkaroon lang ng switch kasi this time around si Carl TZ naman, yung may hawak na back siya. But again, this is gonna be an important matchup on the EXP. Same yung story natin ng game number 1, but this time, instead of just being able to zone, these two XP laners have the capacity to deal damage. Oh, wow, look at this. Level 1 Sanford going in for the early rotation. Wala na intro eh. Wala nang intro, man. May
iniwan niya yung siege minion doon. At maaabutan pa rin niya. Oh my God, grabe naman, sir. Global number 1. Oy! Nagamit yung dash, ha? Wala siyang sisim yun. Oh! Pero si Flapman siya, mababanatan sa pagkakataon na yun. Mukhang suntukan na magiging gana pero wala pa rin. It's still both low HPs ang ating dalawang XP-laners. At kailangan na ata mag-recall. Ito na si Dad. Grabe, men. Para ako nanonood ng anime. Oo, pound for pound suntukan yung XP laner natin. Alam ko dito, Lucas tsaka Suyu, pero parang Naruto Sasuke yung labanan sa XP lane, men. Ay, wala pang level 4. Wala pang level 4. Walang panalo, walang talo. Parang ang sarap tuloy mag-Benedetta pag-uwi. Pwede, na-motivate ka ata. Oh, ako, masarap mag-friend rin. Ay, well, 15 Ako, seconds. glue pa rin. Glue. Glue pa rin. Sakto, di ba? Lahat ng mga gusto natin ay nandito sa game number 3. At malapit na magsimula ang pinakaunang pagong ng larong ito. Still level 3 para sa ating mga XP laners pero mukhang aabot naman sila matapos ang siege minions na ito. And upcoming turtle natin midnight, sino pa ang nakakalamang in terms of power spikes? I would say lamang ng bahagya dito yung TLPH kasi they have this frontline capacity. Oh, Sanford! Uy, Sanford! Si Black, medyo matutuan pero makakapag-figure palabas. Ito na naman si Ogwen. The reinforcements para sa Team Falcons ay nandito na si Sanford. Medyo magbaback away. And JP, gagamitin lang ang revitalize pero tinan mo, tumatrabaho na ang iba sa mga members ngayon ng Team Liquid Philippines. And that's gonna be more than enough dahil si Sanford na makakuha ng bagong. Bakbakan na naman sila ngayon. First blood mapupunta dito kay Sanchez. He takes flap down. JP goes next pero palitan na naman na suntok ang ating dalawang teams. Haji's gonna go down. And Sanford, Sanji, the Sansan duo right at the bottom lane. Action Jackson para sa Team Liquid. Napakaagang rotation, napakaabang suntukan. At mukhang makakalamang sila, lalabas sila na may 1K gold lead. Ginawa ng TLPH yung ginawa ng Team Falcons sa kanila nung game number 1. They baited Team Falcons into that turtle pit. And they turned it around. Nahuli si Kyle. Nagamit na yung kanyang retry. Wala na rin siyang dash. Naipit pa siya nung back siya. Men, parang vintage MLBB to. Parang Echo versus AB Bren. Well, memories brings back memories. At si Teddy, Si Teddy ang malakatagan. Nalista na nga talaga siya gaya na nasabi ni Womi. One hero down, Flap mukhang lumalaban pa. Dito rin si Sanford at mukhang siya ang makakatakas pa. Flap can't just get the kill yet. Direk, pwede mo magkaroon ng XP camera? Oh, teka lang ha. Nakahanap na naman ng isa, Carl Dizzy. Pero medyo makunat. Bibitawan ni Ogwen. Ang cute ni Patrick talaga, men. Sabay ganun eh. Kahit hindi kasi kahit gusto ko sana mag-analysis kaso pagbaba niya, nginitian tayo eh. Kaya nga eh. Alam mo naman, smile and wave. Kapag when in doubt, ang ngitian mo at kawayan mo, gumagana yan sa maraming lugar. Hindi lamang dito sa ML. Tama. Ano yan eh, nakaka-rage bit yan sa ito lang. Hikat din ako eh. Kailangan ko huminga kasi. Sa totoo lang, alam mo, ito yung story ng game natin eh. Yung push and pull between these two teams na nag-ano lang naman sila, they tease each other basically. Hindi sila nagpo-fully commit kasi kapag mga bagay na walang sense, di nila kukommitan talaga. Tulad ng ganito, pupunta sa XP, mangpopok, but they're not gonna use spells, they're not gonna use any big skills, and they just want to play for the big timings, which is the turtle objective. Oo, at mukhang si Super Marco ang atang hinahanap. Biglang naging tatlo yung passive niya at sabi niya, teka lang, the math does not add up. At mukhang makakatakas naman siya at itutuloy ng Team Liquid Philippines ang pagong na ito. Flap TC providing vision. Pero si Sanford, great poke. A lethal ignition already pulling out as well. Though this is gonna be a 4v5 situation. Si Ogen nasa may bandalikuran. Si Carl DC gumugulong pa rin. Glorious pathway para may alis sa pwesto ng Ilog. Wow! Sa mga members, pero din naman yung bagsak ni Flap together with that British fighter as well. Nandun si Petrify ni Sanford. And then all of a sudden, may pagpalag na naman nagagawin ng Team Liquid Philippines. And Carl DC gets the turtle. Bagsak na naman sa kamay ng Liquid kontra kay Sanji. The Lone Stallion doing it himself. Hindi pa tapos ang laban kasi Supermarket naman ang napupuntiriyahin. Cavalry Stampede! Moving forward yet again! Papalag na naman, susubok naman ito si Ogwen. Hoping na may mapabagsak siyang isa, but Sanji napapaligiran na ni Sanford at ni JP. Pero makakatakas pa kaya? Sidestep mula sa Stallion! Ang ginawang pagbalik at si Sanford na naman ang makakuha ng kill. Carl DC tumulong pa. Make
make it double for the Apex Predator. Flap, nandito pa rin. Kyle, lumalaban pa, but that is gonna be the end. Team Liquid takes that in. And look at this, almost a perfect game para dito. Hindi, perfect na laro para dito kay Sanford. 7 out of 9 kills para sa Benedetta pick niya. Flawless execution with the eye for an eye, the Electro final blow. And look at this aggression from Sanford and Carl TZ. Alam nila walang papatay sa kanila at this point. Hindi na nag-exist sa utak nila yung Valir. And alam nila wala pang damage yung Team Falcons. So they are just aggressively playing the map, giving Teddy some space, and na-outplay nila yung Team Falcons. And right now, with a 5,000 gold lead, Team Liquid Philippines ay talagang pinapahirapan nila ang Team Falcons at makikita nyo sa Infinix handcam ng former global #1 Benedetta na si Sanford, ang GT Series, the official gaming phone of MPL Philippines Season 17. Ganyan pala mag-Benedetta. Maraming salamat, Sanford. Tol, you can take the Benedetta out of Sanford, but you can never take the Sanford out of the Benedetta, man. Ganito yon. So, Team Falcons, if we're looking at it now, again, yung bangko nila ngayon, gaya nung ginawa nung Liquid nung game #1 ay na kay Super Marco na. Because again, the early game kind of fell apart for them in the first 6 minutes. Kailangan na nila i-withdraw yung insurance policy. Kaso ang problema, hindi pa sapat yung interest na naiipon dito para sa Team Falcons. Samantalang yung TLPH is stonks na XP lane pa lang. Oo, ito rin kasi talaga yung early game investment nila. And when we are reminded na kaya itong laruin ng Team Liquid Philippines, hindi lamang ni Sanford, no, the moment that you give a tank jungle sa kamay ni Carl TZ ay na-activate yung XP lane na kayang maglaro ng ganito! Kasi may Petrify! And another kill goes to Sanford. Lipat na naman tayo dito sa may bandang itaas kasi si JP na naman ang hinahatak na iba sa mga members ng Team Falcons. Bagsak ngayon sa kamay ni Ogwen. Carl TZ lumalaban pa pero napaka-tanky niya bilang isang player at gugulong lang siya palabas. Nakakuha ng kill ang Falcons pero sa baba, yung pinaka-importante kill ng Liquid kay Marco. And when do you see this? Tuwing kailan mo lang nakikita to midnight XP laner na mangsosolo kill out of all the people. Yung bulletproof pa. Sabi niya kasi walang purify, hindi pa siya labas! Ziplock gumamit ng Brave Spider para makatakas pero isang espada ka lang. Tagos na naman para kay Sanford. Si Kyle ang susunod niyang lalabanan. At mukha yung snowball ng Apex Predator ay mabubuhay pa rin. Sabi ni Carl, wag mo aningin yan dahil nandito na ako. Kyle still fighting under the turret. Gusto nila dalawang mga members of kill. Si Kyle ay makakawala pa, outplaying the 2 members of the Cavalry. Sinubukan nilang kunin si Kyle pero masyadong makunat sa ilalim ng tore. Kaya naman magbaback muna ang Team Liquid Philippines. Medyo nag-overheat pa tayo doon, pare. Medyo. TLPH, akala nila kaya pa nilang patayin yung Fredrin without the ultimate from the Benedetta. And also without the Petrify. And even though naging maganda yung attempt, it is giving Team Falcons some space to get some breathing room para kay Super Marco, para makapag-farm up yung Claude. Pero kasi ang problema, men, feeling ko for TLPH, medyo wala silang pake. Kasi kahit sila may insurance policy. Sanford! Ayan na naman siya! No way! Patay si Flap! Oh my goodness, the bravest fighter was needed to take control. Vintage Binuya, just like you said. Aabangan niya pa sana yung recalls pero mukhang pupunta siya dito malapit sa may purple objective kasi tuloy-tuloy na naman. JP using that extra glorious pathway para mapabagal ang landas at si Sanford nasa likuran. Atake na naman ang Liquid and all of a sudden 1, 2, 3 people going down on the hands of Team Falcons at ito na ang kumpiyansa na hinihintay ng Liquid na ginawa nila sa bandang gitna. Oh my God, at this point TLPH, they know, let the Apex Predator do his magic. Kaya naman pala willing magpakamatay si Carl TZ kasi sabi niya, Sanford, go lang, ilabas mo yung lakas mo. At sabi nga dito ni Sanford ay balag na to. That's the Lord secured para sa Team Liquid Philippines. At habang nangyayari ang yan, ay mukhang nag-aanap din ng opportunities elsewhere. Si Sanford, tuloy-tuloy ang pagpa-farm para sa Team Liquid Philippines. And this is just the Apex Predator activated. Ibang klase ka talaga mag-bene, King Bob. Tol, hindi pa Apex Predator yung tawag sa kanya sa pagkakataon na yun. Kumbaga, minion pa siya nun eh. Minion pa siya. Minion pa siya nun. Maliit pa eh. Pero ngayon, dito na. Hari na, King King Bob Bob na.
King Bob, CC Immune, P. Binuya. Ang dami niya ng mga pinagdaanan na pangalan. But of course, if you are Team Falcons, you took out the TC for a reason. Gusto mo na magkaroon ng legasiya para sa iyong sarili. This is a way for you to do it. But look at Sanford, full confidence. RORA farming level 100. Luzon, Visayas, Mindanao. Hawakan ang mga TP mula sa TLPH. Ang ganda. Oo, at mukhang ilalabas na nga nila ang Lord dito sa may bantang itaas. Glorious pathway na itawag na nga ni Daddy JP. Pero mukhang push lamang ang kanilang gusto. Pero may Petrify yata na gagamitin. Hindi pa ilalabas ito ni Sanford. Matutunaw lamang ng Team Falcons ang Lord doon sa may bantang itaas. At puputok naman ng shield sa gitna. Magandang depensa so far para sa Team Falcons. Yeah, great stand. Mula sa Team Falcons, hindi pa nila hinahayaan as long as there are some energy shields at hindi pa naman fully evolved in Lord. There's still some time para makapag-regen ng items. Ang kupunan ngayon ng TLPH. But all of a sudden, nandito na naman si Owen. May hinatak na naman. Pero yung kabayo ay masyado makunat. Kailangan ni Owen na umiskapo. At siya na naman ang babanatan ng iba sa mga members sa Team Liquid Philippines. Si Owen ang babagsak. Katisin na naman. Gustong umatake. Si Flab nakapag-flicker up pero wala na siya magagawa pa. Siya mawawala sa pagkakataon na yun. Kyle still alive. Full 5-man left para sa Team Liquid Philippines. Dan dalawang nawala para sa Team Falcons. Tuloy ang pag-push para sa Team Liquid now with a double-digit gold lead against Team Falcons. Itutuloy pa nila ang pag-push sa mid. Tignan mo naman, yung damage na nanggagaling kay Sanji. Nice taunt mula dito kay Kyle. Pero mukhang top lane ay babagsak na. Mission successful para sa Team Liquid Philippines. This direction play was very much needed. Sanji's taking one again. Super Marco ginagamit niya lahat talaga ng posibleng magamit. At sa glorious pathway, halika kayo, sakay sa aking expressway as JP saves them all. Unscathed ang kupunan ng Liquid. Oh my God, at this point, TLPH, Aura farming versus Team Falcons. Si Sanford Min, 2 beses tumive under the tower, 2 beses niyang dinodge yung energy eruption with the eye for an eye, and Sanji taking down Haji, and Kinopia niya yung blazing the way for the movement speed to get out of the tower with the glorious pathway as well, saving the Cavalry members, TLPH. Ito yung lagi natin inaabangan sa kanila. Teka lang, andito na naman si Kyle. Siya ang na-stuck. Si Ogwen medyo nakita yata ng bahagyang Winnie. He have some time para improve yung Oppressor's Wrath. Teddy na latagan. Pero si Sanford dito sa bibata likuran, ginamit na niya ang kanyang final blow. And then a Petri is gonna be killing no one just yet. Kyle goes down. Super Marco ang babanat. Sinusundan siya ngayon ni Carl. Medyo lawag po natin na iba sa Vipers. Ngayon ang Team Falcons as Super Marco goes down. Dalawa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng Falcons ay hindi na makakalipad pa for the next seconds or so. Tumatakbo si Ogwen. Patrick, napapaligiran na siya ng bato. At ngayon yung tatlo ay umahatake na para tapusin ang laban na to. It's gonna be Flap trying to defend against the rest of the members in. Nakitil niya ang buhay ni Sanford. Sanji, Carl TZ, they are still here. Humihinga pa, pero naghihingalo na. Flap doing his very best para makadepensa. And this is gonna be enough time para mabuhay si Marco at para makahinga ang Falcons. Lord reset na muna ang magiging call ng Team Liquid Philippines. Pero kinalbo na ang dalawa sa mga inhibitor turrets at hindi na makakalaban pa ang side ng Falcons sa Lord na ito. Maliban na lang kung may ibang ideya ang Team Falcons kung gusto nilang i-risk. At Midnight, tama ba na i-risk ito ng Falcons? Alam mo, hindi nila desisyon kasi tingnan mo yung ginawa ng TLPH. Binitawan nila. Wala kaming pakay mag-defend kayo ng base nyo. At hihintayin lang nila si Sanford, man. It took everything from Team Falcons to finally take down one life of the Benedetta. Kaso isa lang yun, nagre-respond si Sanford. At itutuloy na nga ata ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. Nagamit na nga rin ng Glorious Pathway. Looking for Kyle. Nahanap nila si Flap. Nice burst mula kay Sanji. At disiplina muna ang kanilang call. Babalik lamang para i-secure ang Lord na ito. Lord secured para sa Team Liquid Philippines. At itutuloy nila ang pagpwesto ng Falcons. Tol, nakita mo yung German cut na ginawa ni JP? Man, isang cut lang gamit ng Glorious Pathway was more than enough para umalis sa mga members ng Falcons from that one as another major objective. It's taken by the Cavalry, pero si Sanford ay makakatakas pa sa mga bala na binibitawan ni Bulletproof Super Marco. Umahapdi na yung Claude, pero ngayon ang daming problema na Team Falcons. Problema nila si Sanford, problema nila yung backshot, problema nila yung carry. Dagdag mo pa dyan yung Lord na papasok sa kanilang base. And so far, mukhang wala ng oras pa. Rektabot na ang call ng Team Liquid. Si JP ang magiging alay sa pagkakataon na to. Tinatangkin niya iba sa mga members
mula sa side ng Team Falcons. Now they put their sights on the Lord. Carl TC nasa may bandang likuran. Hinihilingan. Doon na naman si Sanford yung nakatake si Ogwen. But no, that's just yet. And then Sanford takes him down. Bagsak na din yung Lord. 5 pa rin ang mga members ng Team Liquid Philippines na sumusubok tapusin ang laban na to. But then, 4 pa rin. Standing strong. Team Falcons managing to take down a lot of the minion waves. May 3 waves pa na kailangan depensahan. Falcons down 1 member. Pero nangangalahati na ang buhay ng base. Andito na naman yung Glorious Patty with the wanna go for the lock right away. Pero ito na naman yung Thon. Galing kay Kyle. Pero siya mawawala sa pagkakataon na to. Super Marco is gonna go down sa kamay ni Teddy. Wipe out para sa Falcons. At ang Cavalry. Matayog man ang lipad. Kayang tapakan sa impapawid. What a finale sa ating 3-game series, ang ating Clash of the Titans. This Saturday night special para sa MPL Philippines Season 17. Vintage Vinuya with his Benedetta. An outstanding performance for both sides. A world-class showdown between Team Falcons and TLPH. Napakaganda nung nakita natin mula Game 1 from the macro to the micro nung Game 2. Ayaw magpatalo ng parehas na kupunan pero pinagsama ng TLPH men nung Game 3 and sila ang nagwagi sa serye na to. And still, palakpakan natin ang Team Falcons with a great showing, mas lalo na nung Game number 1. This has been a great series as well, a great show para sa Team Falcons. Napaka-promising pa rin ng kanilang regular season run for this Season 17. I mean, right from the start, Team Falcons, pinakita nila sa atin nung laban nila nung first week that they can make their comebacks. They can make their returns. Hindi man nila yung nagawa in this game number 3. Marami pa tayong makikita sa kanila. This is them still exploring what could possibly be dahil para dito sa Team Liquid, we didn't expect them to pick up the Benedetta and yet here they were picking it up in the most important game of the series and they were able to take the win. They got pushed to the edge, honestly. Team Falcons, they did their best, but this is the limit test of TLPH. They force everything to the edge. And yung last pick Benedetta, it is the edges to the edges na makukuha mo mula sa isang draft from TLPH. Ang edgy talaga nun kasi nagka-aura farm si Sanford sa game number 3. At iba naman kasi talaga ang nakita nating labanan dito. Nung unang laro, makruhan. Pangalawang laro, maikruhan. And this time around, para bang mix of both. Ecosystem. Kung ano na lang ang ating nakita para sa Game 3. Excellence from both teams, pero Team Liquid Philippines pa rin ang nanaig. Currently on a winning streak dito sa MPL Philippines. 2-0 na ang ngayon sa ating laban at pumunta na tayo sa main stage. Superfans, this isn't a Clash of Titans for nothing. Give it up for Team Liquid Philippines! Wow! Reverse sweep para sa inyo guys. At syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ang isang legendary gamit ang Benedetta na yon, Sanford! Sanford! Anong meron sa Benedetta mo? Ba't ngayon lang namin nakita yung ganon? Ano lang po, motivated po kasi ako maglaro ngayon. Oh, ano ba ang motivation ni Sanford this time? Since yung lola ko po naka-confine ngayon, so pinuntahan ko siya kahapon and sabi ko, gagalingan ko ngayon. And mamaya, after this match, pupunta ako din. So, para sa lolo mo, Para sa ano lolo ba ko. ang mensahe mo? Magpagaling ka, kaluguran ako. And I'm sure proud sa'yo yung lola mo ngayon. And speaking of proud, you know, first game here sa MPL. And already, triple kill. Grabe, Teddy. Teddy, welcome! Welcome Thank to you po. MPL. And kamusta naman yung first game mo? Clash of Titans agad. How was the experience? Sobrang masaya at excited. Kasi Falcons agad yung kalaban. Pag Falcons yung kalaban, talagang mas ginaganahan. Oo, kasi sila din yung kalaban namin sa Seaball. Kaya sobrang lakas po nila. Sobrang lakas, Teddy, pero ikaw din yung nasa lineup na yon, kaya nandito ka ngayon, di ba? At syempre, maganda rin talaga ang performance. Debut match nga pala ni Teddy dito. Nandito rin ang ating The GOAT, Carl TZ. Reverse sweep ang nagawa nyo, ha? So far, malinis ang record ng TLPH 3-0 para sa Season 17. Gaano naman kahalaga sa'yo itong match na to against Team Falcons? Sobrang importante po sa back namin kasi momentum namin to and para din to sa mga fans namin na lagi sumusupport kahit na sila sabihan kami top 8 secret. Laging
full house pag kayo ang naglalaro. At gusto ko lang itanong, no, feel mo ba mas malakas yung may TZ or wala? Ano po? Ewan. Basta bahala na. Bahala sila. Performance pa rin na nagmamatter. At alam mo, Carl TZ, nakita namin kanina doon sa laro nyo, gumamit ka ng Harley sa Game 2. Hindi natin siya nakita for quite some time. Parang bihira lang siyang nagagamit dito sa MPL PH. Parang Season 7 mo pa ata siya last ginamit. Ano bang meron kay Harley ngayon? Bakit siya napipick? Sobrang lakas po ng burst damage niya ngayon sa Genius 1. Sobrang gandang item. Tapos yung second skill niya, sobrang bilis talaga. So yan ang tip para sa mga RG boys na nanonood ngayon. And you know, other than that Harley change dun sa Game 2, for Coach Snap, na-surprise ba kayo nung Game 1? And ano yung mga changes and adjustments na ginawa nyo for Game 2 and Game 2? Yung Game 1, akin yun. Bakit yung draft set, totoo lang. Tapos after that, we adjusted from Game 2 and Game 3. And ano po yung mga naging adjustment? Yung mga hero picks lang, yung priority picks and all. So, aside from the adjustments na ginawa doon sa inyong draft, ano ba yung mensahe mo sa players pag gano'n na nauunahan na sila nung kabilang team? Def lang. Def lang, di ba? Def lang. Tiwala lang, Oo. pusuan lang eh, Oo. no? And of course, I wanna ask, JP, asan siya? Ayun. Next game nyo, ang makakatapat mo is si VJ. And you know, magkasama kayo noon sa Sunsparks back-to-back championship. Ano ang message mo sa kanya para bukas? Ayun, good luck. Tapos kasi Sanford kasi makakatapat niya so tingnan natin. Sanford, ikaw pala makakatapat. Anong message mo kay VJ? Good luck lang po, have fun. Good luck and have fun. Ibang have fun ata yun, Thea. Parang with giggle na Oo. have fun. And you know guys, we wanna ask sino sa tingin nyo ang match MVP natin? Sino nga ba yan? Let's see who our MVP is. Sanford! And of course, Sanford, ano naman ang message mo sa napaka-lively, napaka-sasaya ng TLPH fans? Sa TLPH fans sa Cavalry, thank you so much sa support. Mahal namin kayo. And once again, congratulations to Team Liquid Philippines! You may now take a bow and take your victory walk. And grabe, truly a clash of titans. Worth it ba yung tickets nyo? Of course, talaga namang full house sa ating Clash of Titans. A reverse sweep para sa TLPH and for the record, again, wala pa silang talo sa tournament na ito. At maganda rin ang performance ng ating mga players doon sa Game 3, kaya naman i-breakdown sa atin yan ng mga casters. Casters, palag na to. Maraming salamat sa ating mga hosts at pati na rin sa Team Liquid Philippines. After securing that victory ay mukhang nag-secure din sila ng magandang interview na papunta na agad sa susunod nilang kalaban which is AP Bren. By the way, ang ating MVP walang iba kundi si Sanford on his vintage Vinuya performance on this Benedetta. Grabe ka na talaga mag-bene, King Bob. Nagpakitang gilas, men. Sabi niya, bumalik si KLPJ, pero ito bumalik din naman yung Benedetta Sanford. Excited ako, no? Kung anong itsura nung The King versus King Bob. Ako din, min. Ako din, legit. Excited na ako. Kumbaga, ito yung laro na hindi siya nagtira eh. Oo, wala. Hindi siya nagtira. Talagang all out to. Considering na yung next matchup nga niya, gaya ng sinabi na JP, na KLBJ, this is something that you're gonna have to look forward to seeing yung mechanics na ganito, yung hero pool na meron itong si Sanford because he cannot just, zone a lot of people. He can also make those plays and this is why Sanford is, debated to be one of the best, if not the best SP laner in the world. I think one of the things na naaalala ko sa isa sa mga naging content din ni Wolf, na parang yung naglalagay sila ng mga blind tier list, hindi mo kung blind tier list of the XP lane. Nakasalubong ko si Sanford noon. Ang naging usapan ay Edward versus Sanford. Para sa akin, men, ang pinaka-honest opinion ko dito ay 1 and 2 shared nilang dalawa. Like, walang nakakalamang sa dalawang to. They are both the kings of this role. Yeah. And pinakita niya yan dito sa laban na to. I mean, to be fair, it was a better draft na lumabas mula dito sa TLPH because of the absolute last pick.
mula dito kay Sanford. It was a counter against the Lapo. This is something that we've seen from other regions, even sa MPLMY, yung Benedetta na pinantatapat sa mga Lapu-Lapu. I think kay Diablo pa nga natin nakita to from RSG na naka yung Benedetta with the tank emblem. That's true. Nasa Concussive Blast. Pero ito kasi full damage, men. Full damage Benedetta. Literal vintage, men. Kasi ganito yung Benedetta dati. At ganito pa rin yung Benedetta ni Sanford ngayon. You know, I'd also like to bring up yung interview kay Coach Snap kanina, how real he was. And I think we don't usually see those kinds of answers coming in from coaches, di ba? Sometimes meron silang immediate na alternative towards a situation, pero siya, tanggap niya eh. Kung pangit yung draft ko nung game number 1, I'm just gonna have to adjust it. Kasi umaasa sa akin yung mga players ko. And if I play to their strengths, this is what happens. Saka usually, PR. Di ba? Na parang hindi ganun maganda yung pick. Siya, ang sinabi niya mismo, pangit yung draft. Pangit yung draft. Simple as that. And again, there were a lot of questions within the Sora last pick ng TLPH, and they adjusted. Yes. Kumbaga, aminado sila kung ano may kailangan nila ayusin. Game number 3, in the same very scenario, XP last pick, they give the absolute best hero para kay Sanford, and he dominated. That was the story of this game. You can attribute to a lot of outplays mula rito kay Cartesi, yung Valentina performance ni Sanji, but the early tempo, the early game control was all Sanford, all Benedetta outplays mula dito sa XP laner ng Team Liquid Philippines. That's true, and gusto ko yung nabanggit mo, no, Midnight, na para bang wala talagang personalan para sa interview na yon. Kung nagkamali ako, aaminin ko. And I like that. All business mula sa Team Liquid Philippines. Siyempre, babalikan muna natin kung ano nga ba yung mga naging calls nila. Napaka-hype ng game na yon. Kaya naman pumunta na muna tayo sa ating Infinix mic check. Hero. Wala na ba? Patrick. Go, pagkasaan. Tara. Nice, boy. Tara. Ay, di ko kaya. Ay, chill. Roll yan. Nice, kalma. Tama? Wait, Kyle. Yeah, ba? Para ako? Ingat ka, G. Tanki ko, part. Flicker blue. Patay. Okay. Tenten yung blue. Okay lang, reset. Ingat. Sige, mapasagin yung mid, pre. Ganyan. Mapasag. Ayaw mo ko sa ginagawa sa pre. Yung bito lang pasagin. Kalmado lang ako. Stop ko rin. Walang auto. Fred. Ayaw lang po pa may isa. Patay. Sila grips. Kalma. Isa pa. Mid. Dalawang wave. Mid. Nice Valentina. Nice Bene. Flicker din yung lapo. Tingin nga. Patrick ko na. Flicker nag-glue. Pare. Hero lang. Flicker. Wait lang, G. Hero. Wow. Actually, if I'm being honest, parang isa na yun sa mga pinakamaingay na mic check na nakita natin for Team Liquid Philippines in a long time. No, parang lahat sila sobrang saya na sila doon. And you know what I appreciate? Yung difference kasi doon sa iba nating nakikita mga mic checks, merong isang magsasalita or maybe there's two of them. Pero ito, kahit na sabay-sabay sila magsalita, parehas yung ruta eh. Parehas yung sinasabi, which makes them more united in terms of chemistry. Oh. Ganda ng game actually. Sobrang nag-enjoy ako. That's one of the best, if I'm being honest. Kung gusto nyo manood ng good MLBB, watch this game. This has been such an amazing game number 1. Umi pa rin, kasama dito si Hans at si Midnight. Okay nga, Alice, magbabalik ang MPL Philippines Season 17. Di abutan dito! GG, bro!
Don't worry! Be only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Wow! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuporkan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. Usapang meta for today's class. Excited na ako! Meta? May itatagos kaya? Good morning, teacher! Hello class, so matanong ko lang, sa Scream, sino yung madalas nagsastruggle? Ako po, ma'am. Nahihirapan po kasi ako sa shot call kasi isa lang po yung gusto ko tumatawag sa akin. Oh, shit! Teka class, tama. Importante ang comms, mapa in-game o relationship, di ba? Relate ka, ma'am? Secret. Anyway, next question tayo guys. Tingnan nyo tong draft. Sino dito yung nag-overcommit sa top lane? Uy, naku! Parang support na tayo, ma'am. Ay nako, bagsak ka sa counterplay. Huwag ka kasi clash ng clash kapag hindi ka pa crush. Ay, para iwas crash! Oh, shit! Plus 5 points ka sa hugot, ma'am. Okay. That's all, class. See you tomorrow. Oh, yeah. Good morning, teacher! May bagong grading sa loob ng classroom. Sino kaya ang bagsak at sino ang may palag? Okay. May grado na ang lahat base sa inyong naging pinakamainit na katapat sa lane. Now, class, ano sa tingin nyo ang palag ni Demon Kite kay Carl T? Ako! Si Cartesi Goat! Si Demon Kite, celebrity! Okay. Pakinig. So, pag-usapan naman na natin yung iba't ibang uri ng rivalry, class. So, unang rivalry, yung team na palaging next season na lang versus yung team na palaging nag-champion. Ma'am! Masakit naman yan! Ma'am, parang may pinapatamaan ah. Grade 91%! May angas, may storyline, pero minsan pag finals, bigla na lang nawawala. Parang signal sa probinsya. Ma'am, di naman na kami yan, no? Okay, that's all, class. Don't forget to study your rivals kasi next week I graded recitation math sa stage. Goodbye and thank you, teacher!
masabi ko sa laban namin, ang tinaguriang Clash of Titans, masaya. Bigyan namin kayo ng magandang laban, tsaka babawi kami sa kanila kasi tinalo nila kami Sibol. Tsaka pasabi ko pala kay Teddy Cutie, good luck sa amin. Sabi mo sa mga nanonood, Pops? Ha? Sa mga nanonood? Sa mga nanonood, enjoy lang nila ang MPL. Daddy D o Daddy J? Hadje o Sanje? Pili. Birds ako, birds. Birds, nice one, Pops. Nice pili, Pops. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, mahal, Cho. Baby ko. Uy, sama ako dyan! Nilalaro nyo. Ay, hindi mo pala yan. Hello guys, debut game ko sa TLPH. First match, kalaban namin Falcons. Sobrang saya lang guys kasi nandito na ako sa big stage ng MPL. Kaya solid. Masasabi ko sa sa fans ng Team Liquid, patuloy nyo supportahan yung Team Liquid. Patuloy nyo ako supportahan guys. Maraming salamat. Thank you so much. Yung preparation ko sa gold lane guys, nag-prepare ako para sa laning na kasi malakas din ka-laning si Super Marco tsaka veteran na rin kaya pinag-practicean ko talaga yung laning ko. Yun na feel ko po na makakalaro po sa MPL stage kasi sobrang saya po kasi big stage. Pinakamalaking stage sa MLBB kaya sobrang saya at sobrang exciting. Di abot ang data! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. Usapang meta for today's class. Excited na ako! Meta? May itatagos kaya? Good morning, teacher! Hello class, so matanong ko lang, sa scrim, sino yung madalas nagsastruggle? Ako po, ma'am. Nahihirapan po kasi ako sa shot call kasi isa lang po yung gusto ko tumatawag sa akin. Oh, shit! Teka class, tama. Importante ang comms, mapa in-game or relationship, di ba? Relate ka, ma'am?
Secret. Anyway, next question tayo guys. Tingnan nyo itong draft. Sino dito yung nag-overcommit sa top lane? Uy, naku, parang support ata yan, ma'am. Ay nako, bagsak ka sa counterplay. Huwag ka kasi clash ng clash kapag hindi ka pa crush. Este para iwas crush! Oh, shit! Plus 5 points ka sa hugot, ma'am. Okay. That's all, class. See you tomorrow! May bagong grading sa loob ng classroom. Sino kaya ang bagsak at sino ang may palag? Okay. May grado na ang lahat base sa inyong naging pinakamainit na katapat sa lane. Now, class, ano sa tingin nyo ang palag ni Demon Kite kay Carl T? Ako! Si Cartesi Goat, si Demon Kite, celebrity! Okay. Makinig. So, pag-usapan naman na natin yung iba't ibang uri ng rivalry, class. So, unang rivalry, yung team na palaging next season na lang versus yung team na palaging nag-champion. Ma'am, masakit naman yan. Ma'am, parang may pinapatamaan ah. Grade 91%. May angas, may storyline, pero minsan pag finals, bigla na lang nawawala. Parang signal sa probinsya. Ma'am, di naman na kami yan, no? That's all, class. Don't forget to study your rivals kasi next week ay graded recitation na sa stage. Goodbye and thank you, teacher! Anong masabi ko sa laban namin, ang tinaguriang Clash of Titans? Masaya. Bigyan namin kayo ng magandang laban. Tsaka babawi kami sa kanila kasi tinalo nila kami simple. Tsaka pasabi ko pala kay Teddy Cutie, good luck sa amin. Masabi mo sa mga nanonood, Pops? Ha? Sa mga nanonood? Sa mga nanonood, enjoy lang nila ang MPL. Daddy D o Daddy J? Hadje o Sanje? Pili. Birds ako, birds. Birds, nice one, Pops. Nice pili, Pops. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, mahal, Cho. Baby ko. Uy, sama ako dyan! Nilalaro nyo. Ay, hindi mo pala yun. Hello guys, debut game ko sa TLPH. First match kalaban namin Falcons. Sobrang saya lang guys kasi nandito na ako sa big stage ng MPL. Kaya solid. Masasabi ko sa sa fans ng Team Liquid, patuloy nyo supportahan yung Team Liquid, patuloy nyo ako supportahan guys. Maraming salamat. Thank you so much. Yung preparation ko sa gold lane guys, nag-prepare ako para sa laning na kasi malakas din ka-laning si Super Marco tsaka veteran na rin kaya pinag-practicean ko talaga yung laning ko. Feel ko po na makakalaro po sa MPL stage kasi sobrang saya po kasi big stage.
pinakamalaking stage sa MLBB kaya sobrang saya at sobrang exciting. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuporkan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. Usapang Meta for today's class. Excited na ako! Meta? May itatagos kaya? Good morning, teacher! Hello class! So matanong ko lang, sa Scream, sino yung madalas nagsastruggle? Ako po, ma'am. Nahihirapan po kasi ako sa shot ko.
Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 17. Narito na tayo sa pangalawang laban sa ating Superfan Saturday. Para sa hapon na ito at kami ang inyong makakasama. Uwumi pa rin kasama dito si Hans Galleria at pati na rin si Midnight. At para naman sa ating English desk, Naisu, kumusta kayo dyan? And over here, it's still us. It's me, Naisu, Brigida, and Redmar. We'll be joining you for the English broadcast in just a bit. At itong second matchup natin ay laban ng TNC kontra Omega. Pero ang pinakaunang laban natin kanina na Clash of the Titans ay umabot ng 3 games. Tuloy ang curse ni Brigida. And iba ka iba ka talaga. Akala ko naman na ay hindi yun ang sasabihin niya. Pero gusto ko lang sabihin na nag-disclaimer ako na it does not apply to the Clash of Titans. Abot mo nga dun. Alam mo, sa Yung totoo lang. yung New Year, New Me ha. So malakas talaga yung kanilang pagpapag. Ayan, Okay lang naman mag Game 3. Okay lang naman. Basta Clash of Titans, okay lang. Ang ganda kasi ng laban natin kanina at maganda din ang laban natin ngayon sa Omega kontra TNC dahil magna-number 2 na ang signal ng ating bagyo sa laban na ito. The signal number 2 intensifies Storm and Benny QT. And I have to say, Storm's arrival dito sa TNC felt like it was just right. You know, parang tamang-tama yung pieces na pagkaalagay kay Storm. We saw it in the mic check yesterday, yung shot calls niya, full sentence pare. You don't see that very often, pero to think na makikinig yung 4 na members na nandun says a lot about this team. Oh, usually yung mga parang bagong salang. I think even earlier sa mic check ng Team Liquid, nakita natin si Teddy na hindi naman siya masyadong kumikibo. Pero that time, si Storm ay very vocal siya. And even in interviews, nakakatuwa na hindi niya talaga pinaparamdam or pinapakita na he feels even the smallest lang na amount ng kaba. Diba? Yeah, and think about it. Storm hasn't played with Chaknu for how many years? Not seasons. It's been years since they last played together, but their connection was instant. Chaknu and Storm have this free flow that we haven't seen from TNC just yet, that we haven't seen since the playoffs when it was them popping up last season. So it has to be a good sign for TNC heading into this, and a little bit of a warning for Omega that now there's a team on the other side that just when you thought it would take a long time for them to find their footing, they found their footing and they're running away with it. Oo, at nararamdaman talaga natin yung improvement ng TNC Pro Team with Storm coming in. Of course, kasama na rin si Benny QT dito. Our signal number 2 na mukhang masaya na magkasama ngayon sa ating camera ngayon. Yung una na balita, low pressure area lang eh. Ngayon yung barangay kailangan mag-ready para sa paparting na bagyo. And I feel like this is a big challenge, honestly, for Smart Omega. Kasi even these two, they know each other. They've been performing really well. On the past game na nakita natin, may connection din talaga. And ngayon, mukhang maganda rin yung bonding. And this is what I really like. It's not just about the stats. It's not just about yung capacity ng ating mga players. But for TNC, it's all about synergy. Kasi because of this change, I do feel like it has changed the way that TNC plays the game. I mean, you see it from the stats there, too. And I know you said it's not all about the stats, Midnight, but definitely something that really stood out was the way that Stone played. And I think, you know, some people, when they see him for the first time playing back in the MPL Philippines after being in Malaysia for how many seasons, you can see that experience, that even the play style that is known for over there, right? And then he applies it, and it just fits so well with the playstyle, I think, of TNC in general. At nakakatuwang makita no, na kahit pa sabihin natin nanggaling sa international scene, naka-farm ng ibang experience, ay para bang Pinoy na Pinoy pa rin talaga ang flavor ng TNC Pro Team now with signal number 2 locking in for this game. Kalaban nila ang Omega na for the longest time ay hinahanap na rin natin yung spark na hanggang ngayon ata ay kailangan pa rin lang hanapin. From the looks of it, I feel like yung nabanggit mo sa Omega is exactly what is missing from them. These are players that have had ton of experience from the start. Overseas, probably dito rin sa Pilipinas. Pero yung pagsasama-sama nila, that's what we're looking for. Well, aalamin natin, insider mismo kasama ang ating mga players doon. Pumunta muna tayo sa interview na to, kasama si Ryzen. And in just a few minutes, magsisimula na yung match 2 natin. But meanwhile, I'm here with the longest standing member of Smart Omega, Ryzen. Kahapon, umabot kayo sa 3 games against Twisted Minds. And of course, hindi nakuha. But kamusta yung team after that match? Yung after that match po yung team namin parang masaya pa rin kasi kahit paano nakaisa naman eh. Parang yung ginagol po kasi talaga namin parang kahit parang yung tingin namin na parang marathon to. Hindi naman parang kahit slow start okay lang kahit.
And speaking of slow start, Ryzen, merong nabubuong idea na ang Smart Omega para sila yung mga bida sa pelikula. Una, mabubugbog, tapos biglang lalakas. Tama ba yung idea nila na ganun yung Smart Omega na slow adjustments but with a bang at the end? Siguro hindi lang talaga nagbabago every season kasi every season parang ganun pa rin nangyayari sa Smart Omega eh. Siguro parang di naman namin sinasadya na mabugbog talaga sa simula. Talagang natututo lang kami sa mga mga laban namin. Kumbaga bawat bugbog may lesson na baon. Tama. And of course, later, kalaban nyo ang TNC. Ano sa tingin mo yung mga issues na dapat i-address? Anong mga adjustments yung ine-expect na makita ng audience from you? Expect ng audience parang hindi na kami yung kahapon na Omega. Mas magaling kami ngayon. Mas magaling. Buo pa yung confidence. Buo pa yung puso at syempre yung tiwala. And of course, we will throw it back to the casters to proceed with our match. Maraming salamat, Thea and Ryzen. And I'm loving the confidence from Ryzen. Hindi ko in-expect na may ganong kapangyarihang sumagot si Ryzen early on in this series. Tol, you don't expect it from someone that has been at the bottom. Pero sabi nga nila, nowhere to go but up, right? Yeah. I think it's one of those things that their fans, the barangay out there, are waiting to see happen. Well, ito na nga rin, inabangan na natin kung ano nga ba ang kailangan gawin ng parehas na kupunan. Ito ang The How ng ating Infinix Keys to Victory analyst. Kayo na muna. Maraming salamat, Renmar, para sa napakagandang Sunkyu and Naomi para sa aking pag-present ng kailangan nilang gawin for this match. Now, let's start with Omega. Kailangan nila maging ready sa early and fast 5-man setups. Nakita natin yung signal number 2 na bagyo ay napakabilis gumalaw mula dito sa TNC. So, kailangan nilang abangan yung mga early rotations and movements coming up from the trio mid of TNC. And also, when it comes to objective, you have to stand firm na para bang puno na hindi papahangin at papatumba sa mga bagyo. They have to play for the setups for TNC not to be able to take these big objectives in the early game. Now, for TNC, what about Renmar? Well, it links up with the very first key to victory for Omega. Break down Omega's flaky early game. We saw the TNC, they've greatly improved their early to mid game with how smarter, sharper the rotations are between Stone and Jackdo. As long as they keep that up, honestly, they're going to be fine. But they have to deny as much meta heroes from Omega in the draft. Now, this is a bit of a double-edged sword because we've already seen from Omega, Perkziva can suddenly show up with a chip. Funnily enough, a lot of the meta heroes that we have right now can mess up the strategy that the chip wants to bring. So, well, if you can deny a lot of the meta heroes from Omega, if you can plant yourself with unique picks, maybe steal the chip away, bring out something that will make Omega really get tested so that there isn't a lot of comfort through the specific positions, looking at EXP lane again. Wow, yung mga ganitong klaseng drafting decisions ay pwede din nating makita talaga maya-maya lamang. And of course, yung mga early game moves na mapapansin na rin natin mula sa ating roamers. So far, sa laban na ito, ay para bang ito yung magiging pahinga natin sa nakita natin kanina? Sure. Dapat, pero parang sa mga sagutan ni Ryzen at pati na rin yung signal number 2, para bang gusto nilang damangan yung palabas kanina. Alam mo, parang ito yung pwede kang alam mo, shutdown mo yung utak mo and then enjoy the show. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga i-expect. Maybe Ryzen becomes explosive in this match. Maybe we see a resurgence of like different fighters. Kasi nakita na natin, sinimulan na ni Sanford kanina, nilabas niya yung Benedetta. We have James on the side of Smart Omega na kung ano-ano rin yung fighters na nilalaro on the EXP. Well, parang ang sarap pagbida ng mga XP laners ngayon, no? Actually. James and Trimar kasi to yung magiging matchup pala natin. So I think in line dun sa mga kinds of EXP laners na na-bring up natin kanina, parang sila yung medyo nakasabayan din kasi. Yeah. Diba? No, I see where you guys are going at, but I think I'm going to look at one guy here. Where's the... come on. Best gold laner in the world? Netsky? Hello? Yeah. What's happening, Netsky? Sorry, I forgot. Yeah, come on, man. Acknowledge Netsky. Netsky is the one who says, I'm the best here. I'm number one. I want to see Omega draft for Netsky. Allow Nets to shine. Allow him to play the superstar that he is. I have to agree. I have to agree there because I'm waiting for more. Let me pose a question though. All right, what's the question? How do you deal with signal number 2 with flying clouds?
Oy! Oy! The Huwag Cloud niyong Prince. kakalimutan. The Cloud Prince. Si Netsky ang Cloud Prince. Isa sa mga naging, I would say, one of the funnier monikers na nakita natin dati. And he owned it. He owned it. He did it again. Yesterday. He did it again. Tol, na-excite tuloy ako. Paano kaya kung yung first map na naman, Flying Clouds na naman? Kasi laging ganun yung nangyayari pag kalaban yung Omega, Flying Clouds. Tapos ngayon, Yeah, again, if we're going to be looking at the side lanes, I know we put a lot of pressure on the EXP lane here in MPL Philippines, rightfully so. But I'm going to look at it a little bit differently, man. I want to see the gold lane. I want to see both teams see what they can do to really allow and empower their gold lane to be more of an impact. The gold lane has turned into... Uy, mag-farm ka lang dyan, ha? That's true. Farm up, don't die. Join us by Turtle 3 Lord while you're doing your job. I want to see gold laners get out of the lane again and go back to Turtle 2. Get out of lane early. Get farm. Double lane. Join up. Helga Netsky. Speaking of joy. Not just that, but also early game marksman na para bang hindi na natin nakikita. Yeah. I think one of the few heroes na naalala ko rin kay Netsky would be Bruno. Pati na rin yun. Parang ang tagal na natin hindi nakikita yung pick na yun. Rapid Boots, no? Rapid Boots Bruno, naalala ko. Season 10. yeah, Hindi pa sikat si Bruno. Ay para bang gamit na ito ni Nets. But other than the risky picks na nakikita natin mula sa Omega, for TNC naman, vintage Binuya ang nakita natin last series. Ngayon naman ba may vintage Chakno ba tayo pwedeng ma-expect? classic Chakno, no? The Marcel yesterday, I think that was, he was able to go ahead and perform the way that people are used to seeing Chaknu play. And the thing is he can do that on a majority of heroes. So if he's, channeling that inner Mamba mentality, that's something that he can definitely do here. Yeah, which is great. And specifically for Stone, kung isa siya sa mga pinaka nakapagpa-activate nun ulit. Kasi parang ang daming naghihintay na makita ulit natin yung ganoong klase of super aggressive gameplay from Chaknu. And Stone is capable of pairing up with Chakno really well, even on heroes like the Marcel. So what more kapag ka, diba? I have one wish list here. Since we're talking about Chakno, we talked about gold laners. I want to see any of these two teams pull a page out of the book of Navi Indonesia and put a Belleric in Rome. I know that's something that we don't see a lot here. We've seen it once or twice here in the Philippines in previous seasons. I think it was 14 the last time we saw him. Yeah. It was Chakno that first played it. It was Chakno that played it. It was the Belleric. So that's my crazy wish list for this one. I want to see one Belleric game. I second the motion. What about What about Masha? What about Masha Rome? I second the motion too. Ang dami nating pwedeng makita dito, no? Especially from Chakno. As far as I remember, yung Belleric game na yun ay Louis ang kanilang mid laner kung saan pinapadala nila yung Belleric sa mga purple buff ng mga junglers kanina. In which case ay naging malupit din ang mga laban sa loob ng jungle. Tandaan natin, first series natin was Kyle versus Carl. This time, our jungle matchup will be Zyda versus Ryzen. Dalawa din na grabe yung microhan. You know, I wonder, since yun yung nakita natin in the first match, kasi meron tayong bits of utility, meron din tayong nakitang bits of assassin, where the two teams gonna go? Are they gonna share a piece of both those books, or will they stick to just one specific role, which is the assassin? Na kilala natin si Ryzen for most of the time being one of the best Fanny users for quite some moment, and si Zyda na nag-showcase ng kanyang skills during Season 16. That's true. At kung naaalala natin, no, si Zyda at si Ryzen ay sikat na Fanny players sa mga oras na yon. Napakaganda ng kanilang performance. At napakaganda din ang mga diskusyon natin dito. Maraming salamat sa ating English panel. At ngayon magsisimula na ang ating laban. I-welcome na natin ang ating players. To ensure the integrity of the game, please welcome our marshals, Luis, Miko, Dojin, and JD. They have felt the sting, but the heart of the barangay never stops beating. Let's hear it for Smart Omega! Coming off of a dominant win, the rise continues. Phoenix Army, it is your TNC Pro Team!
And our head referee, the Chop Master Sent. Please welcome our head coaches, Coach RORA and Coach Itmax. Welcome to another Superfan Saturday match. FPL Arena, make some noise! Magsisimula na ang bangayan ng Barangay at ng Phoenix Army. Una nating i-welcome ang Omega with this lineup na talaga namang nakita na nating sumusubok at lumalaban talaga. Yeah, this team kind of a diesel engine, nagpapainit sa umpisa ng season. Hopefully they find their form later on kasi sa ngayon, kinakailangan nila na magandang puntos, magandang panalo to create their momentum in this season. And up against the third placers of last season, TNC Pro Team. Walang nag-expect ng napakainit nilang run last season, and this time, marami nang nag-expect ng success mula sa roster na ito. Yung pangangailangan kasi ng Smart Omega ay unang henerasyon ng kamandag. Ang dala naman ng TNC Pro Team with Jackdo having that synergy with Stone. Nakita na natin yung kanilang fast-paced aggression in the early game. It's just a matter of execution, and I feel like yung burden ng pagdadala ng bago dito ay nasa side ng Barangay. Yung lason, yung hinahanap nilang kamandag laban dito sa TNC, I feel like it has to come down to hero choices. Maybe we see new heroes for today for Smart Omega to be able to surprise TNC. Oo, at nakakatuwa din makita na yung mga new heroes na pwede nating makuha mula sa mid and roam duo naman ng Omega na si Mingwin at si Perksiva. Both of these players na talaga namang naghanap ng tsansa na magpakitang gilas dito sa pinakamalaking liga ng MLBB. And you know, before this graph disappears from us, which it actually did, yung ganap kanina between the first blood kills is something na kalamangan talaga ng Smart Omega. Yes. So the early game is there. The turtle control has been there at their advantage too. Pero yung hinahanap is yung finishing touch, and we're about to see if they can do that today. At bago natin bisitahin yung mga kailangan na gawin sa laban, i-ensure muna natin ang tournament integrity. Pumunta na tayo sa Smart 5G Ping Test. What up? What up, mic check? Yun guys, shoutout nga pala sa mga pumunta dyan guys. May ano pa, may fan pala ako na galing sa Mindanao. Yun, shoutout sa'yo and sana mag-enjoy ka sa una mong punta rito. Yun, ingat ka sa pag-uwi mo. Kung sino ka man. Yun guys, yun, shoutout nga pala sa Omega. Galingan natin pareho, bigyan sila ng magandang laban. Yun lang. 6-7. Wait lang ha, may ka-1v1 ako guys, si Bunak. Yung duro ko, binabati pag gusto 1v1 eh. Uy, nangangalay ka ata, boss, ha? Nangangalay ka? Bata ka ba, boy, ha? Nak, bata ka pa, nak. Legit, nak. Okay. B1, guys. 2-1 standing namin ngayon. O, di ba? Ano? Yun, guys, ano? Nandito pala kami. Ito yung pruweba, oh. Yun, guys, ano, kita nyo naman kanina, pinakita ko. Wala talagang palag si Bunak sa 1v1. Sa Copra lang siya magaling. Hindi nakakaya sa Leo, boy. Sana naman manalo na kami. Kasi pangit naman magiging Holy Week kung ano. Maganda naman ang preparation natin, di ba? Hindi, kasi di ko pa nakita kung paano manalo kape. Puro kasi talo yung nakikita mo kape. Antayin mo, mananalo rin tayo. Kung talagang para sa atin kasi para sa atin. Wala naman yun eh, pare-paresan tayo ng mga kinakain, pre. Di ba kinakain ng mga yan? Nag-gym ba sila? Nag-gym naman si Perks. Thank you guys sa mga nanonood pa rin sa amin kahit talong-talong kami sa stage. Makabawi din kami. Malay mo sa ano, pagtapos ng Holy Week, bigla kaming ano. Siyempre ngayon panalo talaga tayo. Pero lalabas yung last natin pagtapos ng Holy Week first. Kasi gusto namin yung mga ano, yung mga top teams yung mga kalaban namin eh. Sa Bible na yun na David Goliath na. Dating ko talaga naka-momentum yung TNC. Malapit nyo sila guys. Pero wala kaming pakialam doon. Momentum din kami ngayon. The underdog mentality para dito kay Netsky. Nakita natin na kahit ba acknowledge na eh. Ayun yung masasabi natin na first part to solving a problem is acknowledging it. At nakita na nga ni Netsky na may kailangan pa talaga silang gawin. Naglagay siya ng date. It's either before Holy Week, malakas na sila, which is today. Oo. O kung hindi man ngayong araw na to, pagkatapos ng Holy Week. Alam yung kapag kalaban na nila yung top teams. Tama. And I feel like, again, part of the, the solution is, tulad na sabi mo, yung address the problem, acknowledge that the problem exists. And tama yung sinabi ni Hans kanina, they do have that early game tempo. Nakita natin si Perks tsaka si Mingwin really did have effect in the early game. Nakokontrol nila minsan. It's just the finishing touches that they have to work on. And that was what was missing
At the same time, sa unang naging mga linggong laban ng TNC was them getting snowballed in the early portions ng ating laro. Pero yung laban nila kahapon really showcased something different. Yung mga naging shot calls ni Storm would have made or would have been the game changer for this team para maibalik nila yung ganitong klase ng form. Pero hindi lang naman sa shot call yun. It should also come from the draft. And eto Max, nababanggit mo ito kahapon na yung laro niya or yung drafting process niya towards Onyx has really been stellar. Can he repeat that today? With the players that he has dito sa TNC Pro Team, it's going to be a challenge for him to think of something new na mula sa, siyempre, sa mga playbook na nag-e-exist na. Ay tingnan natin kung anong ilalabas niya dito sa laban against Omega. This is Game 1 of this Best of 3 series. Sa pagkakaalam ko, ang pinili dito ng Omega ay blue side. Sila ang home team sa laban na ito. And red side naman for TNC, wala pa silang panalo dyan sa side na yan. And Smart Omega, they've done their homework. They banned the Harley. 2 beses ang ginamit ng TNC kahapon. Even daring to first phase the Harley pick. Something na nakita din natin from TLPH earlier on. So at least malilimitahan nila dito yung hero options for Zyda. But there is that flex factor onto TNC na pwede sila mag-utility jungle. We haven't really seen Ryzen be successful in that role. Usually talaga assassin yung mga favorites ng Smart Omega. But we'll see because both Fredrin and Baksha are still open for both sides. In fact, pati yung Valentina first pick ay open pa. Oo, ang dami pang pwedeng kunin dito, no? If you're the side of Omega. At katulad na lang na sinabi mo, the Baksha taken away by Coach Eto Max. The Valentina locked in para sa side ng Smart Omega. Mukhang X na agad mag-Zora para sa side naman ng TNC. Yeah, this makes a lot of sense. The Valentina, again, it's either that or the Baksha na nakita natin during the first match. Plus, this gives Penguin full control of the scenario kung ano yung pwede niyang kopyahin. And in addition, yung magiging shot calls niya towards the future. Pero mabilisan ang sagot na ginawa dito ng TNC. Grabe, pinangunahan na. Subukan niya mag-Fredrin, subukan niya mag-Leomord. May suyo kagad yung TNC. However, there is that Kalea. Kala ko kalid yung pipick pero letter K pa rin naman. So same lang. So ang ginaganda kasi dito is meron silang huli doon sa Suyu. And the early game is much more amplified because they can brawl. Medyo encourage actually for Smart Omega yung makipagsuntukan dito kasi dalawang heroes nila men kaya makipagsuntukan talaga kasi may passive heal. Oo, yun din talaga yung isa sa mga nagpapalakas talaga sa isang Kalea, especially in early game fights. And might I just say na isa rin ito sa mga semi-OG Kalea combo, yung Kalea carry na nasa langit ka pa lang ay niraratrat ka na ng carry. Pinabanat-banatan ka na, no? Lugi, no? Walang bawi. Parang pagbaba mo, tits ka na kagad. Again, that's the tried and tested combo dito para sa kanila. At nasamahan mo pa ng possible real-world manipulation. That is a scenario that TNC would have to go through. Now, if I'm looking at it, depende yung magiging priority nila towards either the EXP or the roam. And my choice, or their choice rather, would be the Phoveus. Trying to limit it down para yung next na banning phase, focus na sila dito kay James. Yeah. Historically speaking, Phoveus has been real good against Kalea and carry because he can just go Vengeance. So hindi basta-basta. Kumbaga, yung binabarat-barata mo sa hangin, may damage reduction daya eh. Bumabalik pa sa'yo. Pagbaba niya, tas nagtashkeo, babalik lang buhay niya. Bumabanda. Bumabanda. Ito yung isa sa mga nag-iisang heroes na kayang pumalag pagbaba. And the funny part about this Phoveus Midnight, sa pagkakaalala ko, bumababa lamang ang priority ng isang Phoveus kapag hindi nauuso yung mga hero na sobrang daming dash. Pero ngayon na bumabalik na sila Carry, sila Fredrin at iba pa, ay para bang umakyat na naman sa high priority ang Phoveus na ito na by the way ay naging maganda ang performance ni Flap kanina in game number 1. But this time around, game 1 ng Omega kontra TNC, tatanggalin ng TNC Pro Team itong Fredrin na ito. Yeah, I feel like ang magiging direction dito ng TNC is to try to force Omega to use the Leomord nitong si Ryzen. It's because they already have the Phoveus on their side plus Isuyu, a pretty good matchup. So ngayon, tinatanggalan nila ng Fredrin and they've already removed the Baksha. So at least yung mga utility junglers are no longer part of the question. It's just a matter of gaano katapang ang Omega na piliin yung Leomord if it's still open. Yeah, it's definitely a hard choice for Smart Omega. Kailangan nila pag-isipan itong jungle role. Maybe they revert back to the likes of the, the Guinevere. Maybe kasi kailangan mo ng catch additional layer and some form of like mobility. Yung Harley kasi sila mismo nagtanggal. Yung kasi, yung Leomord parang mahihirapan. Especially with the real-world manipulation. I'm bored. Ayun, tinanggal yung Guinevere. Warsado talaga. Wala na iwan, pare.
Parang pinipwersa nga talaga nila yung Leomord. Feeling ko nga, ano to eh, parang kung ikaw yung Smart Omega, iniisip mo na Joy eh. Ayaw nga. And even if you're up against a Phobius, historically speaking, ang talagang kasabayan ng isang Suyo would be the Joy. And kung matatandaan natin, yung Immortal form ay wala ng magic damage reduction. Yeah, kumbaga, ano na, nakahubad si Suyo. Nakahubad na. Kasi dati, ano eh, yung armor niya pang ano lang, pang parehas eh. Ngayon, wala na yung magic defense. Wala so, na. Pakatao na siya. Yung susano niya, hindi na ganun kakulat yung buto. Sakto na lang. Kumbaga, Sakto na lang. pag physical, pwede pa. But if you're up against magic damage, by the way, Valentino pa lamang ang magic damage ng Omega, ay medyo magiging X yung Immortal form spam para dito sa Suyu. Pero base sa... And this is... Oy, ayan na, vintage shock no. Ayan ang iningi natin. You know what I'm thinking about this is bukas pa rin naman yung Claude, weirdly enough. They probably chose to prioritize yung Cho right away since either way, may mapipili pa rin naman sila sa dulo eh. Yeah. I think Benekid is gonna be comfortable here to do whatever he wants. Pwede nga siya mag-Sora pa if he wants to. There's also that CC Goldane Flex for TNC, but for Smart Omega, again, ipit sila sa mga options dito for the jungle. Joy, Leo, and then sa XP, I think you have to go Alice. Either Alice or, honestly, Clue, maybe? And if ever gusto mo ng 1v1, CC, but then again, hindi. Pero yan ang Clue, Clue ang kanilang kukunin, kasabay na rin ng Leomord. Pero tulad na lang ng pinag-usapan natin dito, guys, is this Leomord force? Yes, I think it is. Actually, alam mo, kung medyo crazy itong TNC, lagay nila yung Cho sa gold lane. Oy! Tapos kuha sila ng isa pang roamer. Pero medyo mahirap yun actually. Teka lang. Sinong gumawa ng Cho gold lane lang? Di ba TNC din yun? Tapos pwede ba sila magkalit? Actually, Oo, sila din yung gumawa nun. Or was it Liquid? I can't remember. I can't remember. This season may gumawa nun eh. Oo, pero naaalala ko may nag-Cho gold lane last season. Well, Benekid is known for a lot of fighter gold laners. So, What you're probably most likely right. What if Obsidia? Moscow. Okay, never mind. Okay. May better scaling Obsidia. That's true. Well, ang nakakatuwa naman dito sa Moscow ay meron tayong split pressure maya-maya lamang. At may pressure na rin sa inyo, Superfans, na gustong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. I-predict lamang ang winner ng ating match at iscan ang QR code para malaman kung paano makakasali sa promo na ito. 1,000 din yan, pare, para ka nakabunot ng 1K sa kalsada. And para ka nagising pagkatapos nung pag-drums ng yung tagundong ng drums. But either way, man, this is gonna be another anticipated matchup para sa ating parehas na teams looking for another boost towards their standing. Lalo na itong Smart Omega because they're still looking for their very first win. Hindi ba TNC din naghahanap din ng kanilang unang panalo so far? Nanalo sila kahapon. Ayaw nga pala nanalo sila kahapon. Yes! Against Onyx 2-0. Yeah. So they found theirs. Nahanap na nila yung sa kanila. At ngayon sa pagpasok natin sa ating game number 2 of today ay makikita ang TNC Pro Team at Omega. Nahanap na ng TNC ang kanilang spark for this season. Ang Omega naman ngayon ang nape-pressure hanapin ang sa kanila. You know, it feels like para dito kay Perks, he has a hero that could potentially be a game changer para sa kanilang laban. Those pick-offs are gonna be really important para makapag-engage yung Smart Omega and again, ma-reinstate nila yung kanilang domination towards the early portions of this game. Pero kailangan nila maalagaan si Ryzen upon making sure na makaka-deal siya ng damage while not taking him out. Yeah, even though they do have that pick-off capability, they have to be really smart about it. No pun intended, dahil Smart Omega sila. But there is a lot of like re-engage from TNC. Honestly, at this point, if you're Smart Omega, you're looking to shut down Cho. Si Cho lang, si Chakno lang yung kailangan nilang intindihin. Basically, James can do the backline zoning by himself. Pwede niyang harangan yung Suyo, pwede niyang harangan yung Phobius. Matter of fact, yung Cho lang talaga kalaban nila kasi Moscow mamaya pa yun eh. There's no other playmaker sa side ng TNC Pro Team na pwedeng magsimula ng team fights on demand. Siguro, you could say, Trimar, potentially secondary engage kung sakaling mag-flicker Dark Wave siya. Pero that's way too much resources para lang magsimula ng team fight. So this is a scenario on whether or not Shakno
can find the right engagements habang maaga pa. And I feel like that's still gonna happen pagdating ng unang pagong ng laban na to. Kasi again, Omega is also playing their cards safely. Hindi nila basta-basta kinukomit yung mga skills, and of course, they're still waiting for level 4 to happen. At katulad na lamang ng unang pagong na pinag-uusapan natin, ay narito na rin yung unang big rotation ng pares sa kupunan. All 4 members present sa laban na ito. Ito na yung typical rotations with the Phobius na pumupunta na mid lane. Diyan nagpapa-level 4. And they have the river control here for TNC. They're just waiting for Zaida to finish farming, and now he's in the turtle pit. Here we go. Trimar, ang umpisahan dito si Ryzen, nagpalabas na ng kanyang kabayo. Then all of a sudden, it's gonna be Percy. But Ryzen still gets the first turtle. The early still gonna be really good para sa kupunan ng Smart Omega. Plus, they get a first kill towards Trimar. The Barangay takes it. And surprisingly, no, hindi ginamit ni Trimar ang kanyang flicker doon. First blood and the first turtle ay mapupunta sa kamay ng Omega Midnight. Yeah, ganda ng first target dito ng Smart Omega. Again, just punish the Cho. Nung nawala yung frontline dito ng TNC, kailangan nang umalis ng ibang heroes ng TNC dahil yung Smart Omega, kapag nilabanan mo pa, may Leomord pa with the Phantom Steed. And ang problema din kasi, even though yung Suyo ay mataas ang kanyang retry damage, so does the Leomord. So nung nakuha nila yung pag-go, meron silang shields, meron silang chasing capacity, and nag-level 4 din kasi yung Kalea. So for TNC, tama naman yung decision nilang pinili na umalis ka agad. And I think Mingguin was also able to steal away the real-world manipulation. At some point in time, doon sa laban na yun, nagkaroon sila ng sarili nilang kopya ng malaking ultimate na yun. And for TNC Pro Team, now trailing behind 1,000. This is still anybody's ball game, Hans. Kaya pa rin lumaban ang pareha sa upunan. I mean, this is gonna be whether or not Mingguin can not only find the right skill na makokopya niya, but also yung unang engage. Kasi yung unang engage na magiging importante dito towards finding the right targets at hindi sila basta-basta matarget nitong si Storm. Kasi kung sakaling pumaling lang yun ng kahit kaunting inches, that's already a wasted ultimate. You don't want that scenario to happen, lalo na sa ganitong klaseng team fight-centric na mga laban. Sa totoo lang, no, parang tatlo din lang naman ang choices. Actually, hindi. Nakakita na tayo ng isang Valentina dito sa MPL Philippines na kumukopya ng Phobius para magkaroon ng maraming dash or gap closers against the enemy team. And so far, para sa TNC Pro Team, no, mukhang ang ikot nila ay patungo munang XP laner. Pero mukhang hatid lang nila si Trimar patungo dito sa upcoming turtle fight. Kailangan nila talaga padala yung kanilang Phobius para sumama dito sa clash kasi yung first target talaga ng Smart Omega, simple lang eh. Patay lang nila yung Cho. Kaya kailangan nila ng secondary engage with the Phobius. Maybe this time they try and force something with the flicker mula kay Trimar. Kasi hindi pwedeng si Chakno lang talaga yung una. Ayun lang! Hatak na naman, nagaling dito kay Persiva, and that is gonna be Trimar na una magiging target, and all of a sudden, may sipa naman gagaling kay Chakno, pero si Trimar una mawawala. Chakno cut to 25% of his health. Nandito na naman ang Omega, target na naman nila ang pagong at magbaback away ang TNC Barangay. Omega takes another turtle. Decisive calls mula sa Barangay. Persiva burning that flicker. Para kinuha yung solusyon. Sabi nila, si Cho yung gusto namin. Oy, ito yung Phobius, ito yung +1 nila. Sige, patay natin. Nung nawala si Trimar, sinipa ni Chakno yung Leomord, kaso wala pa silang damage. At grabe yung ginagawa ni Perks dito, no? Kadalasan, nakikita natin yung flicker ng isang Kalea ay binuburn exclusively para sa mga jungle o para sa mga marksman. But this time around, Phobius ang ginagawang choice ng Omega. Ang lupit nga, hindi pa nga ginamit yung Tidal Strike, man, flicker lang talaga. Yun lang yung ganun kabilis flicker buhat para hindi mo i-expect mula sa TNC. Tol, napapaligiran si Netsky ha. Gagamitin niya yung mga shuriken pero parang hindi na yata makakahabol yung iba sa kanyang mga teammates are actually makahabol pa pala. Dahil si Trimar mawawala, si Netsky buhay pa. Pero si Benny Cute hindi na siya hahayahan na huminga sa laban na ito. He's gonna be going back to the base for the next few seconds at si Chakno ay tatakbo. Nagawa na nila ang kanilang plano pero hindi sila hayaan ng Barangay. Dahil dalawa ang bagsak sa tulong ni Mingguin. Omega leads by 2.4K. At yung mobility ng Valentina nag-lock in sa kills na yon at rekta purple pa ang kanilang call. Hindi nakareact, men. Yung TNC, grabe yung double touch ni Mingguin. Ang sakit nung Valentina. And Smart Omega, even though TNC set that trap, nakahanap pa rin sila ng re-engage and now they have control in the river once again. They're now bringing the carry to wherever they want. And si James, tamang trabaho lang. Ngingitian niya lang yung Torre. And look at this early game tempo as well. Kontrolado na ng Omega, papunta na 3,000. Solid skin talaga, pare. Imposibleng di madistract. Best skin ever.
best collab. Tas ang masaya niyan, maandali bilhin. Lahat tayo may ganyan. May gold glue. Ang saya ni Hansong. Oo. Lahat tayo masaya ngayong araw na to. Nalaro yung Fanny, nalaro yung Bene, nalaro yung Glue. Pero ito na, pinasok na naman. Ben, hindi naglalaro ang Barangay Smart Omega dahil may hatak na naman si Perksiba kanina pero sa side na pinasok na naman. And then itong si Chakno, medyo may ipit sa ng konti siya unang mawala. But then, Mingwin stays alive. Benny Cutie sa may padalikuran. Storm, free hit lang din. Pero si James ay papatungan. Sinashampon niya na naman. Ito ang clear men para sa iyo as James takes another one down. Nakapitan ni James. At parang ganun lang, TNC Pro Team hindi makagalaw. 3 for 1 si Perksiba pa. Yung binayad. Pare, grabe yung re-engage dito ni Mingwin. Kinopya niya yung RWM dulong-dulo yung heroes ng TNC. Even though yung idea for TNC, it was kinda nice. Chakno set that play for TNC. Pero again, yung sinasabi natin kanina, yung counter-engage, kahit pa Kalea composition dito yung Smart Omega, yung Valentina talaga yung X-Factor eh. Kasi kapag binigyan mo ako ng real world manipulation, dalawa yung paraan namin para mag-start ng team fight. At sobrang nalugi ata ang TNC Pro Team around that area. Considering na katulad ng sinabi mo, Midnight, dulong-dulo talaga. And Mingwin right now, spectacular game. In fact, perfect game para dito sa Valentina na to. Wala pang deaths, 100% KP. Ito na talaga yung main missing piece na hinahanap ng Omega. Again, this is what I was talking about during the start of the draft. Yung kapasidad nitong si Mingwin na pumili ng mga tamang desisyon and the right shot calls for those fights to happen. And it is working as of now. Ito na naman yung kwento. Maganda na naman yung simula ng Omega. Can they keep this going? Pero sa ngayon, ang gagawin nila ay planong magpabagsak ng Torre sa may bandang itaas. No contention mula sa TNC and they will safely take that for themselves. Map control all around for the barangay. At mukhang hindi papapalag ang TNC Pro Team as of now, Midnight. As we look at this game, lamang na ang Omega. That is a given fact. Paano nga ba makakapalaga ang Phoenix Army dito? They have to pick off this Kalea before anything happens. Either they force the kick onto the Kalea and then maybe Zaida and Trimar goes for the backside. Ang problema kasi may glue ka pa na iintindihin and wala pa silang damage. So kailangan pa nilang humanap ng paghinga. Maybe force some trades against Smart Omega. Kasi if you look at the items dito ng Smart Omega, medyo ang kukunat na ng mga frontliners. You have that Dominance Ice on the glue. Yung Leomord ay medyo mobile na rin sa mga team fights kasi with the Brute Force breastplate, he can just maneuver around the heroes of TNC. So honestly, the only way for TNC for them to actually win a fight is just wait for the Moskov to farm up. Nako, at 2 items pa lang ang nakikita nating items para kay Benny Cutie as of now. Lord, sinimulan na ng Omega at mukhang hindi na ata makakalaban pa ang TNC Pro Team dito. Maliban na lang kung tatama ang Spear of Misery or Destruction. That's the Lord secured para sa barangay. Uncontested Lord for OMG. Tol, nung humarap na si James kontra dito kay Zaida, parang nagets na ng TNC na nandun sila mismo and there was no way for them to find a route there. Pero si Perks, may plano sana pero titigil muna niya ang hudyat. Omega's gonna be waiting for that major objective to walk around. Oh, okay. Kuha lang ng orange. Grabe, marunong. Ang lala nitong ginagawa ng Smart Omega. Men, tinatakot lang nila yung TNC. Ito yung lagi nating sinasabi na soft commitment. Na mananakot lang sila, papalayuin lang nila yung kalaban nila, and then they would just take whatever they want. And lagi yung ginagawa ni Perksiba, kasi may threat kasi ng fleeting time from the Kalea. So if you're TNC, anytime na-aabante rito yung Smart Omega, you have to back off. At hindi rin sila makasabay sa cross-map trade, men. Sinubukan nila mag-push doon sa may bandang ibaba. But with Lord-empowered minions ay kailangan dumepensa ng Phoenix Army. Dito sa mid lane at top lane, puputok na nang hindi pa nakakalapit ng Lord. Kaya naman para sa TNC, magiging mas mahirap ang pagdepensa dito sa top side. Perksiba! Kaya sigurado makakabangga sila. At ayun na naman yung Tsunami Slam. Chak nung makakatakas pa rin pero medyo hagulgul na talaga ang kanyang buhay. Kailangan niya makaalis sa pagkakataon na yun. It's still an energy shield or at least an inhibitor safe for both of them. No longer an energy shield up top and at the mid lane. And dito pa rin ang TNC. No casualties, no inhibitors given. Nanakaw din ng real world manipulation pero mukhang ang call na talaga ng Omega ay ubusin na lamang ang laman ng jungle ng TNC Pro Team. My God, para bang hindi makahinga ang Phoenix RB dito. Yeah, parang mala Team Falcons yung ginagawa dito ng Smart Omega. Unti-unti lang kinukuha lahat na pwede nilang kunin mula sa TNC. Tapos yung flicker mula kay Chakno and soft commitment lang naman yung ginawa nila. Isang talon lang mula kay Perks. And then kumalas kagad ng barangay. Kasi alam nila lamang na sila. You just have to choke the farm of Benny Cutie at this moment. Tumataba din naman si Netsky. So hindi problema for Smart Omega kahit tumagal tong game na to. At kailangan pa nga maghabol no, hindi pa rin buo yung Trinity
na hinahanap natin sa Moscow na to. Meanwhile, this carry is already going towards a Rose Gold Meteor. Papunta na siya doon sa safety net na item. Oo, safety net ski. Tsaka malala rito, magkaka-chastise Poldron pa si James. So, yung front line ng Smart Omega ay lalo lang titindi kasi if you're TNC, how do you kill James? Ayun na, buo na yung chastise Poldron. I think it's almost impossible for TNC actually to kill James unless medyo alanganin yung kanyang pagsampa. Oo, at mukhang the waiting game talaga ang lalaruin ng TNC Pro Team dito considering all of the things na nabanggit mo, Midnight. Wala pa sa oras lumaban ang TNC Pro Team. Meanwhile, for Omega, they have all the chances na kunin ang Lord na ito ay pagpatuloy yung pag-push. Wala pa namang inhibitor turret na nawawala para sa side ng TNC Pro Team. Pero sa paparating na Lord, safe to assume, hindi nalalaban ang TNC dito. Yeah, there is no way for them to find the route. In this case, di naman naghahanap na si Perxiva at kahit si James ay pupwesto na rin. So, kung ikaw, itong si Benny Cutie, ikaw lang siguro ang aasahan. But even the route ay natakpan na rin ng iba. An early Spear of Destruction means an easy Lord para sa Smart Omega. I was gonna say, the only way for TNC to contest that Lord is a magical Spear of Destruction. Pero hindi rin sapat yun. Ang laki pa nung HP ng Lord nung tumama yung ulti mula kay Benny and it signaled for Smart Omega to take position and then binurse kagad nila Lord kasi alam nila na kapag lumapit yung TNC, nakapwesto si James tsaka si Perxiva. So confident sila i-burst doon. Kamunti ka pa mahuli si Zyda. And that would have been crucial para sa side ng Omega. May Lord sila doon sa may bantang itaas. Sa baba naman ay may malaking minion waves din pero mukhang hindi nila mapagsasabay ang mga ito. Clear ng TNC Pro Team. Perxiva, available lang kanyang flicker. Kailangan tignan ang Kaleya na to dahil anytime kapag may angulo, I'd like to believe na sapat ang damage nila na pasabugin kahit sinong mabuhat ng Kaleyang ito. I mean, when you think about it, almost an entirely full build na itong Sinetsky. So if you're talking about damage, andyan na talaga yan kasi lumabas na din yung kabayo and the RWM para sa Smart Omega. Pero si Chakno nawala ng parang bula. Si James nandun sa may bandang ilalim. Umaatake pa rin sa ilalim ng torre. And si Ryzen ginagamit yung kabayo para makabalik pa rin. But then, dito na si Netsky. Pero siyang nawala sa pagkakataon na yun. 3 more staying alive using the flicker to escape. At ito na ang Spear of Destruction. Ang posibleng katinangapin ng side ng TNC Pro Team ay hindi pa rin nahayaan ng Phoenix Army na basta-basta matapos ang laban na to. Oh wow! 2-for-2 exchange na nangyari with TNC Pro Team able to defend their base. Dalawang inhibitor turret lamang nawala pero correct me if I'm wrong, Midnight, that was disastrous para sa side ng Omega. Yeah, hindi man mapatay-patay si James. It was a critical error mula kay Netsky when he dashed in sa harap ni Trimar. And because of that, TNC was able to find the angle to actually fend off Smart Omega. Nagsimula na maganda yung team fight na yun nung nabuhat ni Perxiva dito si Chakno. Effectively, nawala yung front line for TNC. Nawala din yung way nila to engage against this Limon and carry. Pero si Nets mismo, dineliver niya yung sarili niya sa harap ng TNC. Yeah, at mapapanood natin yan sa ating instant replay. As you said, Midnight pumasok nga naman talaga. And with that, TNC Pro Team able to defend. At kamuntikan pa nga silang uminit sa laban na to. Honestly, for Smart Omega, ito yung lagi nating sasabihin. Yung finishing touches talaga, they have to clean it up. At this point, if you make a mess, TNC will clean it up for you. And remember, there is a Moscow waiting for this late game. Oo nga pala, no? Isa rin si Moscow sa mga notorious talaga na kapag nakapag-late game ay highlight reel machine bilang hero. 20 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord na ito. Pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, looking at Mingguin, second or third na pinakamayaman sa kupunan ng Omega. Masakit-sakit na rin kasi yung Valentina na ito. Yeah, I think the difficult part siguro ngayon para sa TNC ay susubukan nilang i-handle yung kanilang mga lane. Pero si Chakno na gusto sana magsimula ay tinapos ng biglaan na kumunan ng Omega, and then 3 Mars gonna be there as well. Zyda, sinusubok na talagang umatake sa may badalikuran pero nandun pa rin si Ryzen na tumaatake ng dire-diretso. Bagsak ang lahat sa TNC Pro Team. Kitang-kita ng maliwanag ng Smart Omega ang base. Crystal, bagsak, barangay, Game 1! Spectacular win mula sa barangay. From minute 1 to the end, nakita natin silang magtumina sa Land of Dawn. It was a good punish once again. Chakno checking that push, pero naka-ready si Perxiva
na iangat niya yung Joe and walang nahanap na sipa ang TNC. And because of that, they got run down by the barangay. Malinis lang ang laro para kay Perksiva. Decisive calls in the early to the mid game na kunin na lamang ito si Trimar. Kaya naman laging pilay yung mga playmakers na nagmumula sa TNC Pro Team. And in addition, if you look at it, tama yung sinabi mo si Perksiva yung dire-diretso, and I feel like that was the right call. They were still leading at the damage output doon sa certain scenario na yon, and the best way for them is to continue to engage. Kasi might as well, pag hindi natin pinalag to, maghihintay si Benny QT. There's gonna be enough damage output for them to deal some damage. And this was a brave call from Chakno. It's just that there was just so many members from Omega that was ready to take him down. Yeah, honestly, ito yung mga moments na na kailangan din kasi walang haharap, walang mag-check bush on the side of TNC. The Phobius couldn't do it. Again, hindi niya hawak yung Vengeance. If this Phobius had a Vengeance, it might have been a different story. Pwedeng lumakad yung Phobius doon sa bush na yon. But Chakno had to do it. He had to force something out of Smart Omega. But it's just that they were ready. And Mingwin on this Valentina, the re-engage factor, the damage as well, secondary damage layer for Smart Omega is the MVP of this game. Grabe naman yung kapitan ng barangay. Oo, ibang klase din kasi yung ginawa niya during the early parts of this game kung saan yung mga aggressive na tower dives right after that one winning team fight. Isang winning team fight lang ang kinailangan ni Mingwin para magkaroon ng signal na mag-call ng mga aggressive na tower dives doon sa gold lane. And sa tingin ko, isa rin yun sa mga rason kung bakit nabilayan talaga ang TNC Pro Team nang hindi agad nakapag-item yung Moscow nila. Right, the Valentina pick was really great para dito kay Mingwin to get him activated right away, and this is what we were trying to point out mula dito sa barangay. Sure, nagkaroon sila ng kaunting dapa upon the later parts of game number 1, pero nakita natin yung advantage and yung domination nila upon taking this game just because TNC didn't have enough front lines in them. It was enough for Netsky to build up on some items at kahit sabihin natin na nadalawan siya, the effectivity of having perks there was enough, you know, to get net sa kill at magkaroon ng kahit paanong advantage ang Omega sa puntong yon. Grabe yung dash niya. Muntik pa nga niyan. Kung tinama niya si Storm doon, 3 yun eh. Pero alam mo, ito yung mga kailangan i-maintain ng barangay, yung ganitong klaseng aggression. I like how they played this game. Even when they're under the pressure, under the duress of TNC's engage, kalmado sila eh. Medyo collected yung laruan dito ng Smart Omega and disiplinado mula dito kay Mingwin and Perksiva. Hindi namatay yung Valentina. And minsan may mga games kasi na parang ang sarap tumive, lalo kapag may kasama kang Kalea. Pero alam niya, chill lang ako, kokopy ko lang yung Eve ulti. Kapag nag-engage yung TNC, ilalapag ko lang yung RWM, sisiguraduhin ko lang na hindi makakapasok ibang heroes mula sa TNC. At buti nga nabanggit mo yan, Midnight, yung trigger discipline na meron dito si Mingwin sa paggamit ng kanyang real-world manipulation na, by the way, inaagaw lamang niya kay Stove, ay isa rin sa talagang, sa tingin ko ay ka-point out sa gameplay niyang pinakita. Dahil hindi natin ito makikita na parang proactive yung usage niya. Kadalasan nga, katulad nung sinabi mo, Midnight, ay pang-trap na ito na kapag nag-commit na yung TNC Pro Team, wala na magbaback out dito nandito na kayo sa loob. And this was a 16-minute game kung saan pinakita ng Omega na kaya nilang maglaro ng ganong klaseng MLBB against a TNC Pro Team na mainit from yesterday's win. And dude, just an incredible response mula sa Smart Omega kasi parang TNC during the draft, doon na sila niruruta eh. Pinipick up talaga nila yung Leomord and at least make it a little bit harder para sa Smart Omega na makapag-farm itong si Ryzen, but eventually this game was not about Ryzen. Kumbaga, supporting cast siya dito eh. It wasn't the hard carry type of player. It was Mingwin, Perksiva making the right moves, and even James that was taking so much damage but enough damage to still stay alive at makaalis pa dun sa mga klase ng team fights. At yun yung opening na hinihintay ni Ryzen and ni Netsky para makapag-dish out ng damage. Yeah, alam mo si Mingwin, kamuntikan pa nga maging primary damage dealer kasi sobrang takas talaga yung kanyang DPS sa mga team fights with the first skill, second skill combo as well as the RWM. Naging secondary carry talaga siya eh. Parang sa mga, sa first few minutes of the game, parang siya talaga yung buwat factor dito up until the carry was able to pop off in the late game. Well, napakalupit ng ating game number 1 kaya tayo yung magpahinga na muna ng bagya. Sip purified water is filtered through volcanic rocks for a crisp, clean taste that quenches like no other. Alisuhaw, sip na. By the way, inom talaga ako ng tubig guys dahil kailangan ko yan. Kamusta naman kayo? Na-enjoy nyo ba? Ako ubus ko na. So, Sip, maraming salamat dahil sa inyo. Pwede kaming mag-water break.
on broadcast. Grabe kasi yung ano, Corsair. Yes, sir. Yes. MPL. At nakikita nyo rin ba ang ating Max 5D on stage? That's clever engineering keeping these teams locked in. No distractions, just pure performance. Brought to you by TT Racing Philippines. We have your back. May unan pala to. Wow. Hindi kasi ako sumasandal kapag nandito. Hindi pala ako pwede todo umikot. Mawawala ako sa frame. Mawawala tayo sa frame. And Si Hans lang pwede umikot. pagka humarap, imagine mo, no, parang pag may gusto tayo, no, madali sabihin yung parang, Halimbawa, may ikaw kumanta. si Coach Leia. Ako si Coach Bamboo. Ikaw si Apple the App. Sige. Kaso walang kumakanta eh. We want you. Hindi, ano? Balik ka. Paano ba dapat? Valentina first pick. Okay, ayan, we want you. Tapos tatayo pa yan, mga ganyan. Tapos may kasama pang scarf, may kasama pang yakap. Yung audience sarap, di alam mo nang ginagawa natin. Sorry. Ano yung ginagawa ng mga to, no? Ang tawag dyan ay nag-entertain tayo ng madla habang hinihintay natin na magpahinga ang ating mga players at mag-regroup. Because if I'm being honest, especially for TNC Pro Team, kailangan mo talaga mag-regroup. After that loss, dahil obviously, there was a big problem sa simula pa lamang. All of your playmakers were subdued. Wow, napaka-big word naman ang subdued. Mamaya na natin i-google kung ano bang ibig sabihin. Subdued? Pinigilan? O ayan, put your game face on and make your smart power post. Ayan na. Grabe naman, may sasabay ba sa biceps ni James? Asa ng mga biceps? Ilabas ang biceps. Ilabas ang biceps. Ilabas ang biceps. First of all, sleeper build para to si James, ha? Uy! Ito na malaman, oh. Yan, boss. Head tilt. Ay, papareklamo. Ay, ito. Grabe. Ano ba? Biceps. Ayan. Biceps. Grabe yung flex kasama yung mukha. Ay! Grabe. Yan ang grabe. Sama yung mukha, no? Isa pa. O kaliwa naman. O kanan. Dalawa. May kasama pang kurot ng tropa. Congratulations sa'yo, kuya. Ikaw ang nanalo sa ating Smart Power Pose. Dahil dyan, meron kang goodie bag at 5 pitik with soft moves. Iba din. Meron naman talaga. Meron, Palag na to eh. May ano yun, may cuts eh. May cuts, may daga. Yun May daga. Oo, yung daga nga pala tawag doon. Legit. Hindi siya kailangan i-ganun, no? Yung dinadaya pag nakaganitong angle. Yung nanginginig na talaga. Yung mga ganyan. Paputokin ko tong on broadcast, no? Hindi, joke lang. Di ko Saan yung CR? Kaya mo yun. Saan yung CR? Sa UCR. Ay, nandun. Yun! Hindi kita, wala yung cuts natin. Hindi kita yung cuts eh. Nakasud kasi tayo dito. But jokes aside, 2 minutes na lamang bago magsimula ang ating drafting phase for game number 2. Mga kapatid, nakita natin yung kakaibang galawan ng Omega in game number 1. They are yet to find their first victory dito sa ating league. And against TNC Pro Team, they're looking to get that first win. Dude, I have to say, they're off to a great start. I mean, we saw that in terms of not only the drafting, kasi nga nandun sila sa ruta na ginusto sila ng TNC, but then eventually yung they made do with the cards that they were dealt with. Yeah, Diba? Parang malinis talaga yung execution nila. Well, sana makita natin yan maya-maya lamang. Sa ngayon ay bibisitahin muna natin ang ating MPL Arena. Ano na nga ba ang ganap sa bago nating venue? Punta na tayo sa ating host. Grabing mga biceps naman yan. Pero dito rin. And you know, the vibe of the audience here at the MPL Arena can never be beaten because, you know, buhay na buhay, talo, panalo, andito yung suporta. And meanwhile, I'm here with Harley, one of the community managers of TNC Pro Team. And you know, Harley, kamusta kayo? Kamusta ang Phoenix Army after that Game 1? Siyempre, malungkot sa una, pero babawi kami, hindi pa tapos yung game. Andun yung puso at tiwala. And speaking of Phoenix Army, Harley, saan bang mga platforms makakakonect sa inyo yung mga future Phoenix Army? Ayun, punta lang kayo sa social media ng TNC Pro Team ML and join din kayo sa Phoenix Army FB Group, PNX Army FB Group. And of course, ano ba yung mga aasahan namin? Meron ba tayong mga aabangan na watch parties at activities para sa Phoenix Army? Regarding activities, you can visit the Phoenix Army FB Group. Meron kami dong jersey giveaway, mga skins, dayas, yan. And then regarding watch parties, you support nyo naman yung official streamer namin, which is yung VY's Watch Party, and si Bipolar, and Sakura and Sasuke page. And of course, para sa mga nagtatanong, may mga merch tayo. Saan ba nila makukuha yung mga merch na yun?
Ang TNC merch will be here in week 5. So, abangan niyo yung mga new merch na ilalabas ni TNC. At aabangan rin ang ating Game 2 of Match 2. And I'll throw it back to our casters. Maraming salamat, Thea and Carly. Ibang klase talaga si Carly, no? Sa dinami-dami ng mga dinaanan ng mga teams, ibang klaseng community leader. Ang isa na nakita natin sa interview na yon. And now with TNC Pro Team, na medyo natihado sa game na yon. Kailangan talaga nilang suporta ng Phoenix Army entering this game number 2. Tol, nakakatawa. Kasi kahit pala yung mga community manager, meron ding off-season moves. May roster changes din. May roster changes din. Nakita ko siya nakasuot ng black, nakasuot ng sky blue. Ngayon naman nakasuot siya ng orange. Ako, Mima Dars, ano kaya ang kailangan contract ni Mima? Nadamay pa si Viva. Panalo-halo kanina. To be fair, si Mima, kahit nung echo pa. Oo nga. So medyo long-standing yung contract niya. Oo, may ano na eh, may rumor mill. May rumor mill Kahit mga community leaders. manager. Anyway, TNC Pro Team ang pumili ng side nila ngayon dahil home team natin ng Omega, red side for TNC Pro Team at pinili din po nila ang Broken Walls para sa game number 2. Yeah, oo nga eh. Tsaka, in addition, I was about to ask you guys, kasi yung TNC nakikita natin, base dun sa pagtakbo ng draft, it seemed like they really had a great composition. But then eventually, pagdating dun sa laro, biglang parang kulang sila ng frontline. Right? And it's so weird kasi yun yung napansin natin towards them. They were mobile, they were agile, they could dish a lot of damage. And then eventually, biglang nabaliktad na Omega yun. Naubusin kasi nung tinanggal yung Hylos, yung Gato, kumbaga nawala ng option yung TNC dito versus the Kalea. So I think that is something that they have to address in this second game. Although neutral map naman, yung magiging map 2. Wala kasi so far wala pa tayo napapatunayan ng magandang strategy. That's true. In Broken Wall. Siguro ang gagawin lang dito ng mga teams natin ay i-repair nila yung pader ko sila ng Grak. Or maybe somebody wants to pick up a Fanny. Oy, Maybe. maybe. At this point, dalawang Fanny players ang nakikita natin sa lineup ng parehas na kupunan. And so far for Omega, especially with Mingwin's Game 1 MVP performance, I'm expecting na mainit pa ang kamay nito ni Mingwin. And if I am correct, considering na rookie ngayon si Mingwin sa season na ito, ay importante din ang panalo na ito para sa kanya kung sakali lang naman. Dahil that will be his first win in MPL Philippines. Tol, kumpiyansa to eh. I mean, we're talking about momentum all the time. Pero iba siguro kung rookie ka at panibago ka dito lamang sa team ng Smart Omega. And for you to get that Game 1 MVP should mean a lot for him na kumbaga may entrust niya ulit yung sarili niya na kaya pala naming manalo. Kaya ko palang i-lead itong team na to kahit ako yung pinakabago among them. And you don't usually say that very often. But the same could be said with TNC. Nanalo na sila kahapon ng decisive kontra sa Onyx. In fact, balikan pa yun. Balikan yung suntukan na yun. And Omega brought the fight to them. How will they respond? Yeah. You know, the interesting thing about this matchup is that nabanggit mo na eh, yung nilaban ng TNC kahapon laban sa Onyx. Eto Max was dancing around in the draft against Coach Hayes. Now, they're up against Smart Omega. They lost the second phase. So I think this is a big challenge for TNC. Like, how do you fix this big problem that they're having right now na nauubusan ng hero si Chakno? Well, malalaman na natin yan sa pagpasok natin ng game number 2 sa best of 3 series na ito. Lamang na ng isa ang side ng Smart Omega. But this time around, tatanggalin naman ng TNC Pro Team ang Baksha. And if I'm being honest, pare, usually pag blue side ka, hinahayaan mo lang to. Kasi in case pwede mong makuha, ay may tsansa. Bilis ng draft ng TNC, men. Surut-surut yung ban. Pili ko to answer your question. Nakatitig sila min sa isang hero, kulay purple. Tatlo pala silang kulay purple. Oo nga, nakaisip ako bigla. Mahaba yung buhok. Marami sila, pare. Isa lang yung purple na mahaba yung buhok. Isa lang yung roommate ni Baksha sa blue one. Isa lang. Ay, kaso tinanggal eh. Yun na. Na-evict. Na-evict yung roommate. Purple ba si... Force eviction. Force eviction. Akala ko blue. Akala ko blue si Mali. Baka colorblind lang ako. Mga realization natin during this draft. Hindi ko alam ano yung sasagot ko sa'yo. Hindi, kasi naisip ko yung sino bang purple na mahaba ang buhok. Community ball. Ito, purple na maikli ang buhok. Phobius taken away by the side of TNC Pro Team. At Omega naman ngayon, third ban. Ang dami pang open para dito sa side ng TNC kung sakali. First pick Sora, I think. With this Valentina and Phobius ban,
first pick Sora is looking viable for TNC. Could be flex on both Benny and also Trimar. And Smart Omega might likely ban it. Pero kapag binan nila yung, kapag tinanggal nila yung Sora, there is an Eve potential for TNC sa first pick. Or either that or yung Zushin. Kahit nga yung Khalid would be open for them at this point para, again, ma-activate ulit ng Smart Omega itong si Perks to dish out the damage early on in this game. Pero ang magiging option ng Smart Omega towards the bans would be the Zushin. So that's 2 heroes para dito kay Stone trying to limit his ways around the map. Sora na nga tato, pare. I think they should have let the Zushin go. Kasi kung magsasora dito yung TNC, they will get the Khalid Zushin. If kunin naman yung Sora. So kung kinuha ng TNC yung Zushin, you would get Khalid and Sora. So I think Smart Omega missed an opportunity to give away some bans on the first phase. But even then, they will have, you know, the likes of Fredrin, Suyo, Leo Mord. You can also get the Eve now for Mingwin. Kasi wala na yung trifecta ng mage. That's true. And if ever they do get that Eve, ang pinaka-ipang sasabay mo na in terms of range would be either going for a Farsa na nerf ang burst damage, by the way. O kaya ay lead. Wala na nagsisave rin. Novaria. Ayun na, Eve. Aray ko! Yep. Aray ko! That was bound to happen. 2 power picks coming out from Smart Omega. The way to address this is honestly, wala na yung isang yung Kalea sana. Pero they can still get the Hylos here. Right. For Chakno. Oh, mas simple na, no? Wag na nating ipuwersa pa yung katulad nung kanina na we are looking for big pickoffs from that Cho Wave the Dragon. Hilda? Oh, Hilda. Harley? Oh, yun yung funny. Nag-broken map para makapag-funny si Zaida. Yung pala yun. Yun ang sagot sa tanong. Kasi mahalaga itong funny towards that broken wall setup. So, tatawagin natin itong funny map. Kasi ang storya, ang evolution ng broken map, mga kaibigan, dati, ayaw ng mga funny yan. Ngayon, gusto ng mga funny yan. Bakit? Kasi sanay na sila. Nakapag-adjust na sila na, uy, may extra space dito. May pwede akong pasukan. Kumbaga, may awang. Nadagdagan yung kalsada, men. Oo. And even if sabihin natin nabawasan ang pader, nadagdagan naman yung mga ruta na pwede nilang gawin. And I'm not a funny player, Midnight. You are. And pretty sure that these pro players ay paniguradong alam na nila mga natitirang ruta. Pero ayan na, nilabas na rin ang Fredrin na kadalasan naman talaga ay pinangsasagot. And sa tingin ko ay hirap din ng Hilda na ibuli ang isang Fredrin ng maaga. Right, that's the perfect answer for it. Kasi it kind of limits down on the assassin heroes na pwede sanang i-match up ng Omega kontra dito sa Fanny na gagamitin ni Zaida. So they just went with the Fredrin. Simpleng ruta lang naman ang gustong gawin ng Fredrin. Taking those objectives. Kung maraming gustong puntahan si Zaida, Ryzen's probably gonna go with the most important ones. Yung mga daan na kailangan lang nilang puntahan to get major objectives possible. Yeah, tsaka historically, si Fredrin ang biggest Fanny hater. Lahat ng purple buff ni Fanny, tinititigan ni Fredrin yan. Gusto niyang i-invade yan. Especially with a Khalid on this lineup. I like this ban from Smart Omega. Remove all the mages, maybe alongside the Zet yan. From TNC. Ooh, Arlet ban. Okay, kasi may Fred Arlet combo. But honestly, for Smart Omega, there's a lot of like XP heroes available. Grabe, inubos lang yung mage. Oo, pero that does leave the Zetyan open. And I'd like to believe na maganda ang combo ng Zetyan at isang Fanny na nagbibigay ng slight window and setup for this Fanny. But then again, no, hindi pa nga natin sure kung gold lane ba or XP lane tong Sora. Yeah, I mean, the Zetyan is a bit weak against the Khalid kasi pwede mong i-pop yung passive anytime you want. But the beauty of having a Zetyan here is yung capability mo to deal damage and poke different rin, and also you will have that reset factor. Kasi technically speaking, hindi naman direct and head-on problem yung Khalid kasi may Hilda na poprotekta sa Zetyan. That's true. At hihintayin natin kung ano nga ba yung magiging red 4 dito. Looks, oh wow! Funny counter mula sa side ng Smart Omega. I mean, they could have done this on red 5, but Smart Omega, they're confident enough to pull out a Brody on red 4. And this is, by the way, this is something na nakita ko pa lang naman sa mga RG, but it's a gold laner that can fight into the Sora. Oh wow, and interesting concept ang pwede nating makita dito. Papasok ng ating final picking phase on the side of TNC Pro Team. Will this be an XP lane Sora or a gold lane Sora?
kaya naman kasing laruin ni Trimar at pati na rin ni Benny ang hero na ito. Again, this fills up, I'm talking about Omega, yung branding nila na maganda yung kanilang simula towards the early game. I think they're gonna double down on this kasama noong Brody setup and the Fredrin as well. And then, the Eastern Chain is gonna be the turn that they have and yung Zetyan na nabanggit nyo. So the Fanny Zetyan is gonna be the combo na dedependehan nitong TNC. Ang daya naman ng Fanny na to, may GPS. Dalawa yung global vision, no? Alam mo, ang hirap po yung pumili ng XP dito for James. Ang nakikita ko lang is yung Lapu. They need somebody that can fight into the Hilda, into the YSS, somebody that can also dive the Zetyan and doesn't really care about the damage of the Fanny. Uranus, wala. May frontline sila pero parang walang damage, parang bitin yung magiging early game ng Fredrin. They need something stable. Maybe Tris lang, honestly. Or Esme. Well, let's see kung anong pipiliin dito ng Omega. And you know, when in doubt, Terizla is always a good choice. Pero mukhang labo-labo pa rin talaga ang kukunin ng Smart Omega para kay James. This will be a very interesting game mula sa Omega considering na ito yung isa sa mga rare instances na makakita tayo ng Brody sa loob ng ating laro. Right, it's been a while. Kumbaga, hindi naman siya ganun kadalasan na napipick up, but there are some niche instances na pupwede siyang lumabas dito. And I think these are one of those cases na yung Fanny, ang magiging main target talaga is gonna be that gold laner dahil doon sa kanyang mobility. But maybe, just maybe, Netsuki can use that second skill right on time habang wala pa yung cutthroat para manatiling buhay and dish out the damage that they need. Honestly, it's just a balance na hinahanap dito ng Smart Omega. They just need to not be overrun by TNC in the early game. If they're able to do that, pagdating ng mid game, malaking problema itong Fredrin, Eve, and Khalid, yung trio mid ng Smart Omega. Kung maaalala nyo, ganito yung itsura ng M5 Grand Finals, front-to-back composition para sa barangay. Wow, para bang bumabalik talaga tayo sa 2023 when we look at the meta right now in Season 17. Welcome to game number 2 of TNC kontra Smart Omega. Nakalamang na ang Omega in game number 1. Ang tanong ay tatapusin na ba nila ang serye na ito to secure their first win? O makakabalik pa ba ang TNC Pro Team? Right now, wala pa naman tayo nakikita na sobrang aggressive moves from both teams. And tol, pangalawang beses na to na meron tayong nakitang throwback kasi nung match 1, we've seen somewhat the Benedetta. It has been appearing every once in a while pero yung ganong klase ng performance is what we've also been expected galing dito kay Netsuki na maaasahan natin towards the early game at kung paano yung magiging rotation niya towards those first 2 turtles. Grabe yung MLBB ngayon, no? Welcome to the Dark Age. Bakit? Kumbaga kung ano-ano na lang lumalabas. At hindi lang yan, hindi na nga natin pinansin yung YSS Gold, pre. At well, yung YSS Gold medyo common trend tayo para sa Prexiva. Still good? Okay pa naman. Sakitan lang ng bagya. Pumunta na tayo sa 2026 Midnight, Hans, na mas nagulat pa tayo sa Brody kesa sa YSS Gold. Let that sink in, no? Parang kung may coma ka ng 2024 at nagising ka ng 2026 at yan ang narinig mo, magtataka ka talaga kung anong nangyayari. Yung favorite line ni Uomi dati, yung kumbaga pag tinanong mo daw yung tao ng 2022 na maniniwala ka ba na magtatapat sa gold lane si YSS at si Brody, ang sasabihin sa'yo, hindi. Hindi. Bakit nga ba maniniwala, di ba? Minsan nga sasabihin mo, at some point, nalilipat sa isang team si ganito sa isang team, magugulat ka, di ba? Parang hindi totoo eh. Parang hindi totoo. And right now for TNC Pro Team, tahimik ang kanilang early game. Malapit na lumabas ang pinakaunang pagong natin at mukhang sakitan na naman sa mid lane ng ating mga. Sa may batalikudan, si Jackno at si Ryzen ang kanilang unang gigitilan. And that is gonna be the first blood para sa TNC. At mukhang first turtle na rin ata. Hahawakan na ito ng TNC Pro Team. Nariyan pa rin si Perks. James going in. Bravest fighter, kanyang gagamitin si Trimar. Medyo alagwa lang ng konti pero si Chakno Zaida nandun sa may pagong. Mapapapagsak nila si Trimar pero mapupunta kay Zaida ang pagong. Pulasan ngayon ng TNC. Nakuha na nila ang kanilang nais. Yeah, this is the problem of facing the Zetyan. Even though you have a Khalid and a Fredrin, yung Pokemen, aray ko! Biglang nawala yung isa sa mga miyembro ngayon ng Smart Omega Perxiva. Hindi inasahan yung damage output. Ang lalati kasi nung Pokemen, nung Hilda at Zetyan. Kung baga may protection ka na, may long range poke damage, camera from the Zetyan. Kapag pinilit mo talaga na pasukin yung lineup dito ng TNC, then that's the time that you get punished by the Fanny of Zaida. Oh, look at this.
Gumagante. Itong si Zaida, sinusubukan niya talaga makawala at yun ang kanyang magiging kaso. Still gonna be safe pero unsuccessful yata siya sa pagkuha noong purple objective or is he? Either way, he gave them a hard time. Oo, tsaka para bang naparotate ng maaga si Netsky doon. And so far, 2-1 pa rin ang ating kill score. Lamang pa rin naman ang TNC Pro Team. Benny Cutie still going in for his aggressive ulti here. Pero mukhang hindi tatama. Makakataks naman si Perxiva. Overall, TNC Pro Team talagang anytime that they find an opportunity ay sinusubukan nila. Yeah, nakakuha nga ni Zaida yung purple buff kanina. And this is a big resource that Smart Omega committed. Walang flicker yung Brody. So kailangan nila protektahan itong bottom part ng mapa. Kung makikita nyo, nag-gravitate towards the Brody yung buong barangay. Literal nilalagyan ng mga checkpoint para hindi mapasok si Netsky. But that just means na Zaida, kung saan mo trip mag-farm, bahala ka sa buhay mo. All good eh. Kasi from what I can see and observe, nakuha din ni Zaida yung purple buff nung kanyang katunggali. So this is already TNC. Online itong si Zaida. Hinihintay ko lang yung kanyang cutthroat and there she is. Pero si Perxiva, kahit mag-heal, walang mawawala sa kanya kundi ang kanyang buhay as another one's been taken down. May mga bagay talaga na hindi makukuha sa dasal. Kailangan may galaw din. And we did see na sinubukan niyang igalaw doon. A perfect timing on that second skill. But sadly, ibang klase na kasi yung damage ni Zaida eh. Wala eh, talagang ginilitan eh. Kahit nagdadasal, ginilitan eh. Walang aawang pinaslang nung Fanny yung Kalin. And this may top lane. 1v1! 1v1 with a great one kasi si James Streamer. Makikita mo naman ang flicker papasok. Outplayed as James gets one up kontra sa kanyang XP lane combat. And then, dito naman sa may bandang ilog, safely securing ang TNC. So kahit merong outplay ang Omega, tuloy-tuloy pa rin ang kupunan ng Phoenix Army. Pulasan, backing away. Simpleng kuha ng purple. In-out mula kay Zaida. Hindi makakuha ng purple. Oo, tapos na pa-retry pa siya, no? So, that secures at least maybe another kill on Perxiva. Killing spree para dito sa Fanny at hindi pa nga sila tapos. Hindi pa talaga sila tapos kasi si Netsky, iba pa to yung kanyang torn apart memory pero tila wala siya naalala dahil walang lumabas sa kanyang skills at that moment. It's DNC holding on to a 2K gold lead. Hindi lang si Netsky wala naalala. Ngayon ko lang ulit narinig yung torn apart memory. Napakatagal na simula nung huli nagamit yan. And napakatagal na rin simula nakahinga dito yung Smart Omega TNC. Just looking all over the map. You have Zaida coming in twice, thrice sa purple buff. Sinusubukan niya na nakawan ng purple buff itong si Ryzen. Even using the blind retry trick na pwede mo kasing retryhin yung purple buff kahit wala ka sa loob ng bush. Basta kita mo yung heroes ng Smart Omega. Unfortunately, medyo may time na ng konti. Pero even after that, he's still able to freely go around the map and look for kills with this combo mula kay Chakra pati na rin kay Benny Cutie. And it's honestly nakakatawa nga kapag iniisip mo na naharangan siya ni Perxiva, tapos parang nagbago bigla yung utak ni Zaida. Sige, ikaw na lang. Hinabol niya all the way to the elbush at para lang actually less than 3 seconds ang kinailangan ni Zaida para ma-secure yung kill na yun. It will be TNC. Probably be able to defend that top lane ng Bagya. Pero so far for TNC, hindi pa naman ganong kalaking gold lead nila. I think Omega could still fight. Yeah, pero solido yung naging simula nitong si Zaida. That is a dream start para dito sa isang Fanny roaming around, especially with the broken walls na meron tayo ngayon. At si Chaknu nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Perxiva will also be doing the same. The damage is gonna be there, pero si Benny Cutie, trabaho lang ang kanyang nais sa pagiging simple lang ang pag-atake. Pero ito na ang simula sa tulong ng Fury of the Phoenix. May stunts na mangyayari, pero si Chaknu ang malaratagan na damage output sa ngayon. Ryzen magtuton, 3-mar makakatakas pa na. And then, Zaida's gonna be doing the same. James nakaabang. Is TNC aware of his positioning? The answer is yes. Andun yung iba sa pagong, pero si Zaida nasa kabila. Nasa starting line na si Zaida for a potential finish on this turtle. At lilipad na nga. Zaida looking for the potential steal. Papasok sa likod. Nagpas kalahati na yung buhay ng turtle, pero may taunts. Kahit si Ryzen na makakuha ng pagong. Turn lock para sa kupunan ng TNC. Si 3-mar magbaback away. Si Benny Cutie will be there. And Chakno still gonna be giving away some sort of information. Pero ito ang kabaliktaran ng nagiging ganap sa ngayon as Chaknu trying to dish out some info on Netsky. Benny Cutie doing the same, pero si Zaida, tingnan mo dun sa may bandang kabila, medyo naging aware na itong si Ryzen. Kaya naman sasama ang kanya mga kakampi para hindi basta-basta maagaw ang orange at posibleng makapatay pa siya dito. At ayun yata ang magiging kabayaran. Hinabol sa langit ng torn apart memory. Netsky gets his first kill of the game.
At parang ganun lang ay bababa na ng 1,000 ang gold lead ng TNC Pro Team. At papasok na ang Omega sa loob ng jungle ng Phoenix Army. Ito na yung Lord Objective men, yung purple buff. Si Zaida nakuha na ng barangay. A bit greedy mula doon sa Fanny to invade a Fredrin. Fredrin pa rin yan. And because of that, they will lose momentum. Wala ng energy buff. Si Zaida dito, wala na siyang purple. And this is the time for Smart Omega to try and take control of the map. At ito yung gustong-gusto ko yung sinabi mo, Midnight. Yung Fredrin pa rin yan. At some point, even if sobrang lamang mo na talaga, if you're up against a Fredrin, yung crowd control pa rin talaga yung kailangan mong isipin. And let's not forget, yung torn apart memory, since ang tagal na natin hindi nakakita ng Brody, sumusunod kasi yan kahit saan ka pumunta. Kahit anong cable mo, may naaabutan ka niyan. Oh, James? But it's not gonna be as impactful ngayon. Kasi wala nga yung Round kanyang two. purple objective. Pero ito, round 2. Actually, 2v1 scenario. Pero si Zaida and 3mar, hindi maliligan itong si James. Okay para sa XP lane ng Omega. Alam mo ito, si James, isa talaga sa pinakamahirap patayin na XP laner to no? Talagang sagad-sagad. Alam niya, pag pwede siyang mapatay ng mga kalaban, he will take safe positions. Pero kapag hindi siya kaya patayin, he will be aggressive on the map. So TNC, even though nakapagpa-force sila ng disengage dito mula kay James, that's still space para kay Netsky. And it's a may Lord fight. Si Prexiva nakakaharap na kanina, hindi siya makaabante, pero ngayon pwede niya nang gawin to kasi medyo nakakatakot din naman yung lingering crowd control mula dito sa Smart Omega. And speaking of space, no, mukhang yan ang gustong bilhin ng TNC Pro Team by sending out split pushes on the side of Zaida. Still 3-1-1 sa larong ito habang sinasayaw na ng Omega ang Lord. Ito rin siguro yung mahirap i-replyan, no? If you are Omega, wala ka masyadong pangsagot doon sa Fanny na kayang mag-split push. At ang magiging magandang bagay ngayon para sa TNC is the fact na lalaban sila ng may purple objective na itong si Zaida. That's what they've been missing over the last 2 or 3 minutes. Kaya nagkakaroon ng bahagyang kalamangan yung Omega pagdating doon sa mga team fights. Zaida is gonna be their main axis para maka-atake, pero may conceal na gagawin. Si Percival ang kanila mahahanap at mukhang aware na itong roamer ng Barangay. Ryzen mukhang haharap na naman. It's gonna be a taunt para dito kay 3mar. Ryzen na-atake ulit. And then a stop mula kay Benny Cutie. Retreat from both of the teams. I think this is the best part, no, dahil naka-Brody sila. Kapag Fanny lang yung mag-isa na pupunta, alam mong makakatakas because of the corrosion strike na kayang mag-reposition ng Brody na ito. Pero sisimulan na nga ng Omega ang Lord at mukhang TNC Pro Team ang susubok. Hindi, TNC ata ang may hawak nito. Tol info kay Chakno, sabi niya, andito na yung Smart Omega, andito na naman yung Fury of the Phoenix, and then Zaida takes another Lord para sa kanyang kubunan ng pinakaunang Lord na laban na to. Pulasan na naman palagan ng dalawa nating teams. Chakno, and then 3mar's actually gonna go down. Zaida, konti na lang kanyang buhay sa pagkakataon na yun, pero merong heist na ginawa ang Phoenix Army. Clinach ng TNC Pro Team ang Lord na yun. And they are back in this game. Nakakalamang na ang Omega kanina. Pero bago pa man din uminit ng sobra-sobrang barangay, ay binawi muli ng TNC Pro Team ang momentum. You know, it started from the attempt ng TNC na puntahan yung Fredrin. Smart Omega stopped the camp from TNC, and ang ganda ng trigger discipline Hindi ginamit ni Prexiva yung kanyang ultimate para habulin yung ibang members dito ng TNC. But in the Lord Pit, even though Smart Omega yung humahawak ng Lord, yung global cancel, men. Si Storm kasi may Fury of the Phoenix. Wala siyang pake kahit nasa Lord Pit kayo. Papasok na si Trimar, pipindutin niya yung Fury of the Phoenix, na-stun si Ryzen, hindi siya naka-retry. At napakahirap naman kasi talaga, no? Especially kapag magaling mag-timing ng Fury of the Phoenix yung set yan. Isa rin yan sa mga naging early prototypes ng playstyle nung bago pa lamang na hero si set yan. And right now na, meron na talagang lugar sa loob ng meta. Ay kitang-kita ang rason kung bakit. Grabe ka naman dun, Zaida. Wow! Jungle pang kalawakan eh. And as in, ang bilis, iba talaga, or meron talaga diferensya with the purple objective, Zaida, and without one. Para dito sa fanning ito, TNC now holding on to 1,000 in terms of gold pagkatapos nung kanilang takedown with that Lord. Pero ganun pa man, wala pang basag na inhibitors. This is still a free game for anybody. Napatingin ako bigla sa item ni James. Parang after kang ikutan ng Fanny ng mga 5-6 na beses, may kasama pang katro. Mapapaisip ka, ano ba nagpapakunat dito? Bibili ka na At ang answer doon ay papunta pa lang pala ng Queen's Wings. Pare, wala pang anti-crash yan. Pag lumabas yan, ang medyo mahirap patayin yung heroes dito ng Smart Omega. To be fair though, like for TNC,
Ang problema nila is yung ease of execution ng kanilang lineup. Kasi sa Smart Omega, ang dali lang eh. Haharap lang yung Fredrin, itotot lang yung mga target, tapos babasing attack lang si Netsky. Pero ang problema kasi ng Smart Omega ngayon is yung macro advantage na meron ng TNC. You have these global heroes na may bypass. Essentially, parang may link silang kalaban na may bypass. Uy, napaflicker. Kasi wala siya sa pwesto eh. Nandoon. Nakita ka agad ng Smart Omega. 4 yun and handa sila na sapak-sapakin ito si Chakno kung hindi siya mag-flicker doon. Tsaka hindi rin kasi pwedeng mamatay 30 seconds before yung Lord eh. That's an auto-concede. Pero teka lang, Trimar, makakalipad naman. But in this upcoming Lord Midnight, ano ba ang approach dito of your TNC Pro Team? You know, maybe let Smart Omega take the Lord position kasi again, meron kang bypass. You have the Fanny and the Zet yan. Yun lang, naharangan ni Prexiva. Alamata. Kinabahan din ako eh. Parang yun yung mga imahe bago yung sakuna. Hindi ko rin mabanggit eh. Baka mag-jinx eh. Pero hindi ganon ang mangyayari para dito sa barangay kasi sila pa nga ang nakahanap doon sa dalawa na sana ay a-ambush sa TNC. Zaida, nananahimik at nagtatago sa bandang itaas. Delikado dito si Mingwin kung sakaling makita siya. Pero so far, hindi pa naman nagpapakita sa mapa. Si Ryzen lamang ang nakikita around this Lord Pit. Pero kailangan ng lumipad ni Zaida dito. Critical mass on this Lord. I-all in na ata to, Tol. Tol, hindi binibitawan ng Smart Omega. Andiyan naman yung Fury of the Phoenix and Zaida sa may padalikuran. Pero si Ryzen na makakuha niya. Chakno trying to at least escape from that one. Same could be said para dito kay Trimar. Mabubuhay pa siya after ng torn apart memory. At malinis trinabaho. Smart Omega yon. Wow, what an attempt coming out from TNC. Kamuntigan sana yung retry dito mula kay Zaida with the cutthroat. Pero nilayer ni Ryzen yung kanyang retribution with the Appraiser's Wrath. And that gave Smart Omega the opening that they needed. And even though meron silang bypass dito, no, yung Fury of the Phoenix, yung cables mula kay Zaida, again, the ease of execution is just easier for Smart Omega. Literal, pipindutin lang nila yung kanilang mga skills at mga basic attack. Hindi kailangan i-target. At gusto ko yung nabanggit mo doon, Nomidite. Pero James, papasok muna. Nakahanap ka ba? Mukhang makakatakas naman si Trimar. At dedepensa dito ang TNC Pro Team. Napepwesto na si Ryzen doon sa likod. Makakatot ng isa. Chakno ata kanilang mahuhuli. Pero masyadong makunat. Tuloy yung pag-push para sa side ng Omega. Pero mag-aantay ata sila ng minions. Sa isa, ang bagsakan ng mga tore para sa kupunan ng TNC. Ang susunod ay yung nasa bandang itaas dahil yung Lord ay humahakbang na at kakatapos palang bumangga. Omega, ngayon sila naman ang nag-shift towards that goal momentum. Zaida makakuha ng tore sa may bandang ibaba rin. Pero hindi titigil ang barangay para kumatok sa pintuan ng TNC. Pakapalagkaya sila. Andun na yung bangga ng Lord. Pero si Trimar ay magtutuloy-tuloy para wala siya makukuha sa pagkakataon na yun. The stun's gonna be there. Online na si Zaida. Mingwin ay mamamatay! Courtesy of that damage coming in from the TNC jungler. Chakno, nagkakumpiyansa para maka-atake pero dahil doon, papalag pa rin ang Phoenix Army. Yun yung mga mapapakamot ulo ko na lang sa Lethal Ignition. 50, 100 HP left at nakita kong may kulay blue na apoy. Ilista mo na. At baka si James isusunod pa. Eto na naman yung iba sa mga stun pero ang na-stun ay walang iba kundi si Benny Cutie. Lataga mo na ng turn one memory pero si Trimar tuloy-tuloy pa rin. Isama mo yung Appraiser's Wrath. All of a sudden, TNC triple kill. Zaida, the man that you are. The setup coming in from Trimar as well. Ito yung masasabi natin, would have been a 50-50 play. Pero nung nag-toss coin pare, hindi pa bumabagsak yung coin na setup na ni Trimar para kay Zaida. Nawala kasi yung re-engage from Smart Omega. Namatay yung Eve. Walang reload manipulation. Wala silang kailangang intindihin backside. And now Zaida is free to play the game without the stuns coming out from the Brody, without the control from the Fredrin. Kahit sino makita ng TNC, pwede nilang patumbahin. Siya naman yun namang gagangsta. I mean, look at this replay right here. Yeah, look, James, ginamit niya yung kanyang Bravest Fighter. Wala na rin yung Khalid stun. Si Netsky, even though maganda sana yung positioning ng Brody, he was left in the middle of the fight. And yung setup mula kay Trimar, tatlo kagad yung tinamaan ng cable ni Zaida. Kahit wala siyang purple buff dito, pseudo energy buff, yung nakuha niya kasi tatlo yung kanyang tinawiran. Parang bumalik din lang eh. Dahil sa sobrang daming dikit-dikit doon. What a play mula kay Trimar at Zaida. Giving them back a 2K gold lead against Omega. But right now, Omega pa rin ang may hawak ng Lord na ito. May ruta naman ang TNC Pro Team in a potential retake on this Lord Pit. At kita pa rin nila, Fury of the Phoenix, nagamit na. Dolby na burst down na nila kaagad kasi alam nila wala si Zaida pero dumating na yung Fanny. Hinahanap si Mingwin. And then all of a sudden, sineskin na naman ang kanilang poster na paggamit ng Wind of Nature.
nature and it's still safe! Bang! It's gonna be at least one going down pero may immortality pa rin. Appraisers Oh, no! tingnan doon at bagsak. Si Saida, kuha ni Ryzen yung Lord. And then Omega with another counter attack. Walang nawala, dalawa kanilang kinitil. Benny Cutie trapped between 3 members. Pero sino nga ba ang na-trap? Baka si Benny pa rin ang mananay pero hindi. What a stun mula kay Netsky and Persiva. 3 down for TNC. A bit unfortunate for TNC. This is where you attribute the difficulty of executing this composition mula sa TNC. Yung cutthroat ni Zaida, men, napunta kay Netsky. Ang kasunod nun, in-stun siya ni Netsky and nakalimutan ni Pani kung ano yung pantakas niya kasi lumabas kagad yung torn apart memory. And this is really scary if you are TNC Pro Team. Unti-unti na nawawala yung early mid-game tempo na hawak nila. Big Lord push on to this Omega-powered squad. At makukuha na nga nila ang mid lane. Top lane na isusunod na. At narito na rin ang Lord sa loob ng base ng TNC. Kinakailangan ulit ni Trimar ng panibagong angulo na gaya nung ginawa niya kanina. Pero siya matutot sa pagkakataon na to. Si Jack nandun na naman sa may panalikuran. Lumapag na naman ang stun. And then the RWM is gonna be there. Pero si Mingwin na mawawala. And then Prexiva, Netsky lumalayo na rin. Pero si Jack sabi niya hindi pa tapos ang laban na to. Sige Benny Cutie, habulin mo pero hindi niya muna gagawin yon kasi kahit papano, all goods na. Depensang malala ang TNC Pro Team. Focus na gawin si Zaida. Sabi niya, penging purple buff. Nakakakuha lang nila ng tempo pero nakasisilip si Ryzen. Nakuha pa rin naman. Ang ganda nung setup ng TNC. Fury of the Phoenix into the pushback mula kay Trimar na natulak nila yung ibang members ng Smart Omega sa loob ng base ng TNC. At sobrang sama nun para kay Mingwin kasi naging baliktad yung angulo ng real world manipulation because of those Nimbus Clouds. At kung maalala natin yung naging itsura niya doon was right under the base turret as well. So ibig sabihin ay hindi talaga siya makakarami. And for Omega, yes lamang pa rin sila. But they did get 2 inhibitor turrets out of that push. Tatagal pa po ang ating laro as we hit the 20-minute mark. Safe to say, ay hindi na masyado nagmamatter ang ating gold lead ngayon. Right, and it definitely makes this a macro game, specifically para sa TNC kasi may kailangan sila na panibagong lane na alalahanin which comes to Omega's advantage kasi kanina hindi pa ganun kalaking problema yon. They could still go toe-to-toe against this Omega squad pero ngayon, andyan si Benny Cutie, alalay na Chakno and everybody else kasi yan buti na lang para sa TNC. Yung Lord ay magsuspawn sa bandang itaas so there's nothing for them to worry about as long as they can take care of their lanes. Yeah, all focus is on the bot side, honestly. Smart Omega, kailangan nila abangan yung entry ng Fanny kasi they have to establish the slow push. Kasi kapag nakatulak yung waves dito ng Smart Omega sa may bot side, they can just brute force the Lord fight with the Fredrin, the Lapu, and the Khalid. So in all honesty, even though may macro advantage dito yung TNC, they have to execute it perfectly kasi yung brute forcing capability ng Smart Omega ay napakataas. But do take note for Smart Omega, hindi rin ganun kadali i-take tong Lord na to kasi may Fury of the Phoenix pa na sila kailangan intindihin. Oo, medyo kinabahan ako doon Dumadami na rin ang mga lumalabas na kable ni Zaida. And you said the macro advantage still exists para dito sa TNC Pro Team. And medyo swerte pa nga atang TNC na yung long lane nila ay may inhibitor turret pa. But as you said, Midnight, brute forcing their way into this Lord. Omega ngayon ang nagsisimula. Ang tanong ay itutuloy ba nila? The Fury of the Phoenix is available. Holy Crystal pick up as well para dito kay Storm. Kompleto ang mga battle spell natin dito pare. Reset ang ating makikita para sa Omega. Pero nagkaroon ng oras si Perxiva para mahanap itong si Benny Cutie. Nilalayo niyan ngayon. Chakno, Trimar humaharap na naman. Si Netsky mapapalayo at andun! Si Ryzen para kunin yung Lord. And then ito na naman yung panibagong pagbalik mula sa side ng Smart Omega. Nandun sa padalikuran si Netsky. Chuha ng third part memory. Pero si Chakno tatakbo. Benny Cutie maglalatag ng stun at wala na namang mamamatay. Pero sinong kukuha ng Lord? Walang iba kundi ang Smart Omega. Medyo mahirap kasi retrehan yun. Full stack Fredrin with the Appraiser's retry combo. 6,700 damage. Zaida stood no chance when it comes to stealing that Lord. At ito rin yung masama kung napasobra ka o madamay ka sa sampal ng Appraiser's Rat na yun. That would have been lethal too. At ngayon meron ng Lord dito sa may bandang mid lane. Zaida naghahanap ng milagro pero nariyan na nga rin ang damage na nanggagaling kay Storm. Pero mukhang mahanap na nila si Jacknu. Andun na naman yung stun. Si Trimar naglatag na naman ng kanyang skills but then all of a sudden napakarami ng mga dishes and amounts, especially with that Mountain Shocker coming in from Benny Cutie. Pero siya mawala sa pagkakataon na yun. Napakaraming low mula sa side ng Smart Omega. Igugoban nila to. Yan ang ating inakala pero hindi pa rin tapos. They're still holding on for dear life.
Hindi kasi pwede mag-commit, men. Pag pumasok sila, pwede silang ubusin nung Fanny sa loob ng base. Alam naman natin kung gaano kadaya yung Fanny sa loob ng base. Lalo pa may hawak na purple buff si Zaida kanina. Uulan ng mga kable mula sa TNC. Pero mukhang itutuloy pa ata nila ang kanilang push attempt. Benecuting still 25 seconds bago lumabas. Pwede pa itong ipagpatuloy ng Omega. Pero mukhang purple buff muna ang kanilang paglalabanan. Zaita umaaligid doon sa may bandang Gertney. Itaatake niya na to. Dire-diretso na to. May iwasan niya na bahagya. Pero si Ryzen makakapag-force ng immortality. He got more than what he wanted at that point in time. Pero mag-go-conceal. Hahanapin. Ito na ang Task Force Omega. Hahanapin ang kriminal. Pero makakataka si Zaida. Teka lang gumamit din ng Fury of the Phoenix. Medyo big ultimates ang na-force doon. Pero just in time, sa ating Lord ay available naman na ang mga iyon. Grabe, criminal na criminal, smooth criminal yung galawan ni Zaida. Nakuha niya yung purple buff, tinanggal niya yung immortality at sabay takbo. And rekta kagad sa may ibaba, in-establish yung slow push. Now, Smart Omega has to reset that lane. At least 2 heroes will show up there. TNC, they can look to set up. Pabalik na yung Fury of the Phoenix mula dito kay Storm. Oh, importante ma-set up tong long lane na ito once again for the side of Omega. Hirap silang sagutin itong mga split push pressure na hinahatid ni Zaida. At swerte pa sila no, na nakakuha sila ng early inhibitor turrets for this Lord fight. At least kahit papano, isang lane lamang kanilang kailangan bantayan. Ang mahirap kasi dito for Smart Omega, kalaban nila ang daming vision eh. May ulti yung YSS, may ulti yung set yan. Tapos kailangan pa intindihin saan manggagaling yung Fanny. But Ryzen, he's gonna do what he did earlier. Magpapastack siya dito sa Lord, papahit siya, papalakihin niya yung kanyang crystallized energy. 3 Mardo. Oh, may nagpaplano. May ginagawa. May balak ata ang TNC dito. Pero Omega, mukhang ipaburst na nila Lord. Fury of the Phoenix, still available. Conceal play na itawag na rin. Benecutie doon sa likod. Sino makakuha ng Lord? At ko na naman si Ryzen and he's done it again. Pero si Netsky, ang kanilang buburuan dahil wala na nga siyang immortality. At siya yata ang unang babagsak. Pero nandun yung oras at tamang pagkakataon. Pero babagsak pa rin siya sa kamay ni Tremor. Zaida sa may bandang likuran, trying to at least force out the other immortalities as well. Pero kahit may isang nakitil, sa kanila pa rin ang Lord Kill. Oh my goodness. Plays after plays. Look at the graph. We're down to 40 gold lead on the side of Smart Omega. Hindi na nagmamatter yung mga pinagdaanan nila. It comes down to the macro decision. These micro decision, TNC, buhay pa sila pero hanggang kailan? Walang gold lane Smart Omega ngayon, so baka madepensa pa nila tong Lord na to. Oo, most likely, kaya nga itong depensahan ng side ng TNC Pro Team without a marksman. 25 seconds pa bago lumabas si Netsky. Mahihirapang mag-push ang side ng Omega. Pero pwede pa rin nilang gamitin ang Lord na ito. Pwede pa rin nilang gamitin yung mga minion waves doon sa may bandang ibaba. Chakto ngayon, nasa harapan ng 4 na miyembro ng Omega. Pero napakakulat pa rin. At mukhang magbibigay lamang ng vision. Benecutie, however. Nako. Ito na yung Grand Lead-Up. Mukhang ipapalag niya talaga to. Andun na naman yung dalawang stun ng target niya. Wala iba kundi si Mingwin at andun sa may badalikuran. Itong si Jackno, si Zaida, susunod na rin. Pero may stun! Nagagamitin! Makakuha pa rin si Benecutie ng kill. And then an abrasive shot coming in from Ryzen para ma-stun si Benecutie pero makakaalis pa siya. And in the middle of it all, Stone defending TNC, getting a kill. They're still fighting to death. Time check, 26 minutes sa Brawl Fest na nakikita natin between TNC and Omega. Ang pinakamaabang laro natin so far was in Week 1 na umabot ng 30 minutos at hindi na ako magtataka, Midnight Enhance, na umabot tayo sa ganitong oras din. Well, napag-usapan naman natin kanina, hindi ganun kadali for these two teams to actually both take objectives. That is also true sa base na magkabilang koponan. Imagine mo paano kaya end Brody yung hero mo. Ang hirap tumawarlock niyan. Kailangan manalo na Smart Omega sa team fight. And that is also very true for TNC. Even though may pang tower lock sila, ang kukunat at ang lalaki ng muscle doon sa unahan sa harap ng barangay. And looking at yung mismong numero, it was Week 1, Day 1, Onyx Philippines kontra Twisted Minds. Umabot ng 30 minutes, 39 seconds ang ating laro na iyon. And right now, we are 27 minutes in. 6 na minuto pa kung gusto nilang, actually no, 4 na minuto pa. 4 na minuto. Kung gusto nilang talunin. Wait lang, naultihan ba? Naultihan ba? Naultihan na. Pero may certain distance kasi yung Fanny na kaya niyang i-disjoint lahat. At na-reach yun. Na-reach niya yun. May isang alaala na lumapag. Actually, hindi siya distant eh. Parang movement speed traveled.
Medyo ganun yung concept niya. Pero weird kasi minsan sa basic attack hindi na disjoint. Well, sabihin na lang natin na top ni Zaida ang Speed Force. Oo. Yun na ang pinaka-explanation. Sabado kasi ngayon eh. Sabado nga ngayon. Shoutout kay Brigida. Alam mo, buti na sabi mo yan. Kasi sa ngayon, yung magiging mahabang gabi ng TNC ay mas hahaba pa dahil yung Lord ay nasa baba. So they're gonna have to be very careful on how they're gonna approach this. Kasi kailangan pang mag-clear ni Zaida bago makapalag yung TNC doon sa Lord Pit, and Omega's gonna be ready for that. Ito na ata yung pinakamasayang Lord para sa Omega na malayo yung kailangan na lang tignan at hindi masyadong kailangan bantayan. Alam mo, sa totoo lang, masaya yung, yung Lord for Omega kung hindi din Filipino team yung kalaban nila. Kaso problema kasi Filipino team din. Tingnan mo, lumolord push 101. Naka-slow push na naman yung itaas. Hawak yung River. Hindi ganun kadali for Smart Omega to take this Lord. Rinse and repeat yung ginagawa nila. Yung tactic ni Ryzen kanina na ginagawa niya is magpapastack siya sa Lord. Papalakihin niya yung damage sa kanyang ulti. Tsaka nila i-go. Kaso problema, nauna si Trimar sa pwesto. Hawak na yung Lord. Actually, in fact, TNC yung nauna. Si James ata magiging unang target dito ni Zaida. Sakasaktan lamang pero napakakunat na rin kasi ni Lapu-Lapu. At sisimulan na nga ng TNC Lord na ito. Si Benny Cutie ang hawak. At medyo delikado ata ang buhay niya. Perxiva already in front of this marksman on the side of TNC. Maganda din na mabanggit na ang mga battle spells natin ay kompleto. Maliban na lamang kay Netsky, 15 seconds on his flicker. Nakita ni Netsky kung nasan si Chakno, so he has to find a different position, and now it reverts back to Smart Omega being in control of this pit. They have to reset this low lane mula sa TNC, but against Smart Omega, they will likely just brute force. Medyo malayo pa, ang lili pa rin yun ang Fanny na ito. Pero mukhang ready na rin ang Omega ipagpatuloy ang Lord. This will be a 29-minute Lord. At si Chakno magbibigay ng vision. Penny Cutie going in. Ryzen nasa harapan. Taunts, Trimar. Pero mukhang i-reset na naman nila ang Lord na ito. Si Setyan ang ipapadala ng TNC Pro Team para protektahan ang kanilang lane doon sa may bandang itaas. At ito na nga yung sinasabi mo, Midnight. Lamang ang Omega sa pagpapatagal ng Lord dance na ito. You know, I was kinda surprised na binitawan ng Smart Omega ito dahil nga nakita nila na nandun na sa may bandang itaas si Zaida. Pero guys, bilang na kayo. 3, 2, 1. Welcome to 30 minutes. Walang usap-usap. Trabaho lang. Pero alam mo, dinelay ng Smart Omega yun, nireset nila kasi nakita nila, aside sa nakita nila na nandun si Zaida sa taas, hinihintay nilang mawala yung purple buff. Pero si Chakno, men, hindi siya tumitigil para magpakita ng impormasyon sa iba sa mga members ng TNC, pero mukhang hindi nabibitawan to ni Ryzen. Will Zaida get there on time? The answer is going to be no! Dahil si Ryzen pa rin ang makakuha niyan. Mukhang magpapalaga na lang ang dalawa sa ating mga team sa ngayon dahil RWM may bibitawan na naman ni Mingguin, pero yun nandun si Ryzen para mag-taunt. Chakno's gonna be there. Nasaan yung atake mula kay Zaida? Hina-target niya. Walang iba kundi si Netsky. At siya mawawala sa pag-aataw na yun. Wala na yung main damage dealer ng TNC at yung Omega pa rin ang makakuha ng Lord 30 minutes in. 70 seconds para kay Zaida. And we have passed the longest game mark para sa Season 17 as we hit 31 minutes. Si Chakno na ata ang susunod nila. At nahanap nila si Netsky sa likod. Wait lang! Sasapakin! Very go time niya sana, kaso siya yung sinapak pabalik! It's gonna be Chakno na mawawala sa pagkakataon na to. May immortality pa naman, kaya makakapag-buy time pa yung iba sa mga members ngayon ng TNC. Pero dalawa na lang yung nakadepensa doon sa kanilang base. 5 pa ang buhay sa barangay. Will they be able to hold it off? Si Zaida 30 seconds pa bago lumabas at humahampas na yung Lord. Trimar, Benny Cutie, Stoman ang gagawin nila kontra sa barangay dahil sila'y kumakatok para sa kanilang unang panalo this Season 17. WM na naman yung nasira ang Torre. And then nandun na naman yung Fury of the Phoenix, pero si Netsky tumutuloy-tuloy lang. Boom! And this marks the end. Omega, first win of Season 17. A sweep as well kontra TNC Pro Team. Ang simula ng pag-angat ng barangay ay Week 2, Day 2. Ang kanilang unang panalo sa ligang ito. What a showing. The longest game, 31 minutes sa ating game number 2. Patience is the key. Unang magkamali, siyang matatalo, and Smart Omega rinse and repeat. Try and try again. And the story of this game is like the story of the performance mula Week 1 hanggang Week 2. And now they finally get a win. You know, it feels like kahit na
yung maging pagpatuloy ng laban dito ng TNC. There has always been one factor at walang iba yun kundi si Ryzen. There's always that retribution skill taken down upon the Lord. That would have been a game changer for TNC, who by the way, did amazing in this series. Props pa rin para sa kanila. But their winning streak will not happen tonight. They're gonna have to think of some way to get it themselves. At makikita natin sa ating highlights kung paano nga ba naging Action Jackson ang laban na ito. TNC Pro Team, they had a great start. Pero for Smart Omega, steady lang ang kanilang galawan dito. Umabot pa nga ng 31 minutes sa sobrang steady. Sabi ko nga sa'yo, kahit ano mangyari, brethren pa rin yan. 7,000 damage on the Lord. How can you out-retry such a jungler? Wala talagang pag-asa for TNC to steal the Lord. They did have hopes when it came to the team fight, but it wasn't enough against the spiel and front-to-back composition from Smart Omega. Oo, nakakatakot din kasi talaga pag umabot na ng late game. The crowd control, the damage, and everything else. Malalaman na rin natin kung ano nga ba yung opinion ng ating mga victors. Pumunta na tayo sa stage sa ating winning interview. Hindi makapigil na hininga. Longest match of the season, beating the previous mark na 30 minutes, 39 seconds. Ngayon, Barangay Omega claims their very first win! And I wanna ask, Netsky, unang panalo nyo, gaano kahalaga yon para sa natitira nyo pang games? Para sa amin, sobrang halaga ng game na to kasi next week wala nang MPL wala ka nang chance bumawi para sa next week. Nakayari kami sa mga boss namin pag 0-3 agad kami sa season na to. Tsaka maganda yung Holy Week namin. Tsaka lang, may talo, may panalo. Okay lang ganun. Huwag lang lose streak. Pangit ng Holy Week nun. Baka maging Holy At basag na nga yung lose streak. Ang ganda nung pagbasag nila. 2-0, Odin. Parang good vibes lagi si Netsky, no? Kahit ano makita nating match, lagi nakasmile. Pero mukhang pinawisan ang team na to dahil napakahaba ng game na yon. Mingguin! Kapitana, Mingguin! Wow! Ang dami wagag fans, ha? Paghay ka naman sa fans mo. Yeah. Mingguin, unique itong iyong posisyon sa team dahil bago ka dito, rookie ka ng MPL, pero kapitan ka agad. Siyempre, captain ka rin naman noon sa MDL team nyo. Pero ano yung pakiramdam mo ngayon na ganitong posisyon ang hinahawakan mo sa barangay? Medyo mahirap nung una. Kasi siyempre, mas may experience sa akin yung mga kakampi ko eh. Kahit naging captain ako sa MDL, mga previous team ko, dito kasi iba yung nagagawa ng experience. So, yung pagiging captain ko talaga, dinala ko muna sa outside. Alam mo yun, kasi inside, sure ako, mas marami sila matutulong sa akin. And sa outside, dun ko sila tinutulungan kung paano yung tamang composure namin, kung paano namin na-approach yung kada talo, and kung paano kami babawi. And syempre, with the help of my coaches na rin, sa pag-alalay nila sa akin dito sa MPL, yun, medyo habang tumatagal naman, okay naman yung process sa pagpasok ko dito sa MPL. You know what? We love to hear that side from you, Mingguin. Kasi pag kapitan, akala natin talagang ikaw lang yung nagli-lead sa lahat. Pero binabalanse mo yung experience at yung kaya mong ibigay sa team. Alam mo, Mingguin, ano ba yung masasabi mo sa mga sinabi sa'yo ng teammates mo? Kasi kahapon, hininga natin sila ng statement kung paano ka as a teammate. Ano bang mensahe mo sa kanila? Kasi parang ang gaganda ng mga sinabi nila sa'yo eh. Sobrang grateful ko sa mga kampi ko. Kahit yun, first time namin naging magkakampi talaga. And alam nila na mas may experience sila sa akin dito sa MPL. Yun, nire-respeto pa rin nila yung pagiging leader ko. And yun lang, masaya ako kasi mga nakikita ko lang dati sila sa pro scene ngayon. Kampi ko na sila at the same time, nire-respeto nila ako. Wow, I'm sure sobrang proud nyo sa isa't isa as teammates. Pero ngayon, maraming salamat, Mingguin. Merong isa dito, Thea, na hindi maretrihan. Grabe, talagang on this side, nakapigil hininga, hawak sa upuan, pero hindi ka makuhanan ng Lord, Ryzen. And we wanna ask, sabi mo kanina sa interview, bagong Omega yung makikita nila ngayon. Ano yung mga adjustments na ginawa nyo para makuha yung 2-0 sweep ngayon? Tingin ko yung para makuha namin yung 2-0 Kasi yung mga nakarang laban namin
parang hindi namin nilalaro yung laro namin. Parang nag-overthink kami na sa mga galaw ng kalaban. Ngayon kasi inisip namin yung galaw namin. Kaya ayun, naging maganda naman. And of course, we should expect more from them. Ito na ang start ng streak ba ng barangay. But we'll see as we reveal the MVP of this match. Sino sa tingin niyo? Halo-halo. Pero sino nga ba ang ating match MVP? It's you, Ryzen! Ryzen! Ikaw ang MVP ng match na to. Grabe, sobrang worth it ng yung long game especially. Hindi ka talaga na-retrihan. Ano ba ang gusto mong sabihin sa buong barangay na nandito ngayon? Sa mga fans namin, bibigyan lagi kami ng magandang laban. Salamat sa mga pumunta ngayon sa venue. Tapos, shoutout kay Ate May. Tsaka happy birthday sa mami ni Ate May. Shoutout sa jowa ko, kay Shinoa. Tsaka sa family ko. Shoutout. May buff naman pala, oo. Yan. Grabing buff yun, no? Oo, grabing buff yan. Once again, give it up for your match winner, Smart Omega! Give it up. You may now take your victory walk. What a sweet victory indeed for Smart Omega. It is their first match win, 2-0 sweep, and record-breaking sa long game nung match na yun. And we'll further see kung paano ba nangyari yung record-breaking na 30-plus minutes as we throw this back to the casters. Maraming salamat Odin and Thea at pati na rin sa Smart Omega. Congratulations muli sa pag-secure ng unang victory nila sa ating liga. Napakahirap manalo sa MPL Philippines. At it took 31 minutes for our Game 2 MVP na si Netsky para idala ang panalo para sa Omega. Men, ibang klase ang youngstana ng Omega. I just have to say, Brody, hindi na natin ito madalas nakikita sa laruan ngayon over the last few seasons. But for some reason, napagana to ni Netsky, nabuhay siya sa mga times na kailangan niya mabuhay at hindi siya basta-basta na takedown ng Fanny through the help of his teammates and of course, incredible positioning as well. Yeah, last second pa, purchase ng Hasclo, Rose Gold with the Wind of Nature, napakabilis ng daliri. Ng best gold laner in the world. Best gold laner in the world. The Cloud Prince himself. And ito yung napag-usapan natin to kanina, nung bago nag-start yung match, bring up, weird heroes. And now they brought up the Brody na hindi mapatay basta-basta ni Zyda, gave enough of a problem for TNC kasi paano mo nga naman papasukin yung Brody dito ng Smart Omega? You had to do it with Trimar. Kaso ang problema, pag ginawa ni Trimar yun, yung Fredren libre yung access niya sa pag-control kay Fanny, pag-control kay Lachakno, kay Penny Cutie. So parang nahirapan yung TNC humanap at kampanan yung kanilang mga trabaho. And it was because of just one pick. Omega, even though they lost the early game, they had the macro tools in the mid to late game to sort of like hold down TNC. Yung ginagawang strategy dito ni Ryzen, yung kanyang new tech na, Lord, tulungan mo ako, papastak ako ng Crystallized Energy at yung apreso sa Rate combo ko ay 7,000. Imposible sila kasi manakawan ng Lord. Oo, at nakita natin yan, especially on the most crucial Lords doon sa late game na talagang hirap na hirap mang nakaw dito yung Fanny. Eh sa totoo lang, men, even if you have the Fury of the Phoenix, at some point in time, sapat na yung HP at lifesteal na meron ng Omega na pwede na lang nilang sabihin na lang natin i-bait yung Fury of the Phoenix na yun. And syempre, ikaw ba naman, 31 minutes. Wait, ito ang ating official? Ito, 31-37. So lamang-lamang ng 1 minute at actually 58 seconds. 58 seconds. 58 seconds lamang ang lamang. Pero still, a record-breaking game para sa first win ng Omega. Tol, iba pa rin eh. I mean, when you look at it, basing it on Omega, sobrang laking bagay or there was a significant change in the game as soon as nakapagbabagsak sila ng dalawang inhibitors. I think that is where TNC really had to change their strategy at nung hindi na umayon sa kanila yung slow lane, yung dead lane, it was very difficult for them to bounce back. Kasi nung mga oras na pumapalag si Chakno and si Trimar trying to go against 4 of the others, si Stome at saka itong si Benny Cutie sinusubukan depensahan yung Lord and that's not the way for you to go in terms of these team fights that you want. Yeah, they did their best, but honestly, again, it was just
so many troubles that Smart Omega was putting onto the table. Netski with the itemization on the Brody, yung Sky Piercer pickup na nagkaroon siya ng stocks nung unang beses na napatumba yung Fanny. Again, yung pagbili ng Rose Gold into the Immortality, Immortality, Rose Gold, Wind of Nature, Hasklo. Ang dami. Sa sobrang tagal ng game, napakayaman ni Netski. And by the way, I just wanna comment, ito si James, never namatay by the way, yung lapu-lapu this game. And ilang beses din sinubukan patayin ang lapo-lapo na ito. And we talked about this earlier. James is one of those XP laners na medyo mahirap talagang patayin. And so far for Omega, this puts them at least at 1 point before the Holy Week break na isa rin sa talagang naging parang main points na sa lahat ng interview ay sinasabi nila Ryzen na ayaw nilang pumasok sa break na yon nang walang panalo. And you know, this is great, especially for the league kasi wala ng team na wala pang panalo. Right? I believe that is the case from us now. So week 2 pa lang, this makes it a lot more competitive already. Wait, balikan muna natin kung ano nga ba yung mga moments sa loob ng ating laro. Sure ball, exciting yung mga maririnig natin. Punta na sa Infinix Mic Check. Pre, limay natin, pre. Di merit ka. Patay. Ay, Gines, gusto magkatawin ko sa Lord. Pag low na, di ko talaga mabuhasan, pre, pag low na. Tapos, punta ako sa'yo. Pwede. Basta hindi nila makuha yung Lord din, ha? Okay, pag gusto mo hayaan mo si Nets din, hindi naman natin siya mamamatay, eh. Huwag nyo nga muna clear yung top, pre. Sige. Analyze ako, pre. Nastang ko MR. MR nga MR. Pani. Nakayo mo. Tawa. Hero. Oasis, pre. Lord din. Tuloy nila, pre. Huwag ka makita Nets, kasama? Hayaan nyo sila mainip, pre. Hero tayo pag tuloy nila. 27k. Pwede siya naman, pre. Kaya nyo ba tabangan, pre, sa mid? Protect. Isang kasara. Para pa kami kat. Iya, pre. Pani. Pre, dalawa, pre, ha? Pagkain nyo, tower lock natin, ha? Tara nga, makapalmit natin, pre. Para makatawal lang ako. Papligirin ko na yung set yung pre. Papapligirin ko na. Tawalak. At yan ang unang panalo ng Smart Omega. Oh, ba't kayo natatawa? May iniintay ba kayo? Hindi, man. Wala lang. Gets na siguro nila yan. If you know, you kasi know. ang tahimik nung last few seconds bago ibalik sa atin. Okay. And then the rest was easy. Ang masasabi ko lang ay grabe yung performance ni Netski in-game and communication-wise. Tsaka ang ganda ng mga mic checks because we get to see a perspective from the players na hindi natin madalas nakikita. So, you know, props to you whoever's doing that. Oo, ibang klaseng shot calls din. Nakikita ko nga parang nag-in-game coaching na rin si Ryzen doon sa laban na yon. That was a spectacular series to watch. Hindi pa po tapos ang aksyon ng MPL Philippines. Uuwi pa rin kasama dito si Hans at si Midnight. Ibabatan namin kayo kay Odin. Maraming salamat, Caster, sa paghatid sa atin ng makapigil hiningang match sa pagitan ng TNT Pro Team and Smart Omega. Talaga naman nagkaisa ang buong barangay para masugpo ang kaharapin nilang Signal number 2, getting their first match win of the season. And with everything that is happening here in the Philippines, this is your very own Odin reporting on the side to give you an update on what's happening in MPL Indonesia. Kahapon nga ay nasimulan na ang MPL ID Season 17 at sa unang araw din na iyon ay nagkaroon agad ng panalo sina Coach Wynot, Andoryu at Okira para sa Navi laban sa RRQ with a 2-0 sweep. Nanalo rin naman sina Coach Panda at Eman para sa Bigatron by Vitality kontra sa M7 runners-up na Alter Ego with a 2-1 result. Samantala, ang kupunan naman ni Baloyski na Geek Fam ID ay hindi inaasahan ang naging resulta matapos nilang kaharapin ang Evos with a 2-0 sweep. And right now, ongoing ang match na debut ni Kelra na ating gold standard. Kasama ang Onyx at kalaban naman nila ngayon ang Alter Ego. And that's it for MPL Indonesia Season 17. Balik muna tayo dito sa Pilipinas. Alam kong naging napakahaba na ng ating araw. And that's just a match 2 of the day. Meron pa tayong isang match na hinihintay ngayong araw and that's Twisted Minds versus Aurora Gaming. Kaya super fans, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang MPL Philippines Season 17.
papunta dito! GG bro! Don't worry! Be only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuporkan yan ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. Usapang meta for today's class. Excited na ako! Meta? May itatagos kaya? Good morning, teacher! Hello class! So matanong ko lang, sa Scream, sino yung madalas nagsastruggle? Ako po, ma'am. Nahihirapan po kasi ako sa shot call kasi isa lang po yung gusto ko tumatawag sa akin. Oh, shit! Teka class, tama! Importante ang comms, mapa in-game or relationship, di ba? Relate ka, ma'am? Secret. Anyway, next question tayo guys. Tingnan nyo tong draft. Sino dito yung nag-overcommit sa top lane? Uy, naku! Parang support ata yan, ma'am. Ay nako, bagsak ka sa counterplay. Huwag ka kasi clash ng clash kapag hindi ka pa crush. Ay, para iwas crush! Oh, shit! Plus 5 points ka sa hugot, ma'am. Okay. That's all, class. See you tomorrow! Oh, yeah. Good morning, teacher! May bagong grading sa loob ng classroom. Sino kaya ang bagsak at sino ang may palag? Okay. May grado na ang lahat base sa inyong naging pinakamainit na katapat sa lane. Now, class, ano sa tingin nyo ang palag ni Demon Kite kay Carl T? Ako! Si Carl T, si Goat, si Demon Kite, celebrity! Okay. Pakinig. So, pag-usapan naman na natin yung iba't ibang uri ng rivalry, class. So, unang rivalry, yung team na palaging next season na lang versus yung team na palaging nag-champion. Ma'am! Masakit naman yan! Ma'am, parang may pinapatamaan ah. Grade 91%! May angas, may storyline, pero minsan pag finals, bigla na lang nawawala. Parang signal sa probinsya. Ma'am, di naman na kami yan, no? That's all, class. Don't forget to study your rivals kasi next week I graded recitation math sa stage. Goodbye and thank you, teacher!
Anong masabi ko sa laban namin, ang tinaguriang Clash of Titans? Masaya. Bigyan namin kayo ng magandang laban. Tsaka babawi kami sa kanila kasi tinalo nila kami Sibol. Tsaka pasabi ko pala kay Teddy Cutie, good luck sa amin. Masabi mo sa mga nanonood, Pops? Ha? Sa mga nanonood? Sa mga nanonood, enjoy lang nila ang MPL. Daddy D o Daddy J? Hadje o Sanje? Pili. Birds ako, birds. Birds, nice one, Pops. Nice pili, Pops. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, mahal, Cho. Baby ko. Uy, sama ako dyan! Nilalaro nyo. Ay, hindi mo pala yan. Hello guys, debut game ko sa TLPH. First match kalaban namin Falcons. Sobrang saya lang guys kasi nandito na ako sa big stage ng MPL. Kaya solid. Masasabi ko sa sa fans ng Team Liquid, patuloy niyo suportahan yung Team Liquid, patuloy niyo ako suportahan guys. Maraming salamat. Thank you so much. Yung preparation ko sa gold lane guys, nag-prepare ako para sa sa laning na kasi malakas din ka laning si Super Marco tsaka veteran na rin kaya pinag-practicean ko talaga yung laning ko. Feel ko po na makakalaro po sa MPL stage kasi sobrang saya po kasi big stage. Pinakamalaking stage sa MLBB kaya sobrang saya at sobrang exciting. What up? What up, mic check? Yun guys, shoutout nga pala sa mga pumunta dyan guys. May fan pala ako na galing sa Mindanao. Yun, shoutout sa'yo and sana mag-enjoy ka sa una mong punta rito. Ingat ka sa pag-uwi mo. Kung sino ka man. Yun guys, yun, shoutout nga pala sa Omega. Galingan natin pareho, bigyan sila ng magandang laban. Jack, 6-7. Wait lang may ka 1v1 ako guys, si Bunak. Yung duro ko, binabati pag ko sa 1v1 eh. Uy, nakangalay ka ata, boss Nakangalay ka? Bata ka ba, boy, Nak? Bata ka pa, Nak? Legit, Nak. Okay. 1v1, guys. 2-1 standing namin ngayon. O, di ba? Yun, guys, 1v1 pala kami. Ito yung pruweba, Yun, guys, kita nyo naman kanina, pinakita ko. Wala talagang palag si Bunak sa 1v1. Sa Cooper lang siya magaling. Hindi niya kaya sa Leo. Sana naman nalo na kami. Kasi pangit naman magiging Holy Week kung Maganda naman ang preparation natin, di ba? Hindi, kasi di mo pa nakita kung paano manalo ka, Puro kasi tali nakikita mo ka, Hintayin mo, mananalo rin tayo. Kung talagang para sa atin kasi para sa atin. Wala naman yun pare-paresan tayo ng mga kinakain, pre. Di ba kinakain ng mga yan? Nag-gym ba sila? Nag-gym naman si Porks. Thank you guys sa mga nanonood pa rin sa amin kahit talong-talong kami sa stage. Makabawi din kami. Malay mo sa pagtapos ng Holy Week, bigla kaming Siyempre ngayon panalo talaga tayo. Pero lalabas yung last natin pagtapos ng Holy Week first. Kasi gusto namin yung mga top teams yung mga kalaban namin Sa Bible na yun na David Goliath na. Tingin ko talaga naka-momentum yung TNC. Malapit yun sila guys. Pero wala kaming pakialam doon. Momentum din kami ngayon. It's Superfan Saturday and for the Superfans, bago kayo magpunta sa MPL Arena, you should explore the MPL playgrounds because for today, we have the RORA and Falcons booth and of course, dapat yung ma-explore kung ano ba yung meron sa booth nila. First off, we're gonna go to RORA's booth. I'm here with Ayan and of course, i-discuss niya sa atin kung ano ba yung mga merch na makikita mo here sa booth because of course, andun yung inaabangan nating jersey pero meron kayong mga bagong ibebenta sa ating mga RORA fans, right? So what are those? Meron po kami nung doodle shirt which is yung fan merch ng RORA and then tote bag at saka lanyard and then yung desk mat din po. Free designs po. So of course, nabalitaan ko Ayan na naka-sale din daw kayo right now. So ano yung mga naka-sale na bagay? Naka-sale po yung basketball jersey namin which is $849 po siya na dating $899. And no, I heard na meron pang isang gagawin here sa RORA's booth because when you buy one jersey and you follow them on Facebook, you get the chance to spin the wheel and get another merch. So parang ganito. Right? So spin the wheel, after nyong bumili ng jersey, makakakuha ka dito ng keychain, ng stickers, and of course, the photo cards of our RORA players. And next up, of course, nandito tayo sa Falcons booth with... I'm Lauren. So Lauren, ano ba yung makikita ng Falcon fans here sa booth nyo? We have our new release of Falcon shirts. We have white and black. And we also have our hoodie. All of our clothes have size variants from extra small to 3XL.
And also, we have our new Falcons cap, this one. And our player stickers. We have sticker packs that contains every player and our logo. And of course, kung fans kayo ng Falcons, these are a must-have. Mamili na lang kayo kung cap, sticker, lanyard, shirt, or hoodie. And of course, there's still a lot to explore here at the MPL Playground. So, while you're waiting for the drafting or the game, come visit us here. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Foul! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over. Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power, supercharged with Clear. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. Usapang meta for today's class. Excited na ako! Meta? May itatagos kaya? Good morning, teacher! Hello class! So matanong ko lang, sa Scream, sino yung madalas nagsastruggle? Ako po, ma'am. Nahihirapan po kasi ako sa shot call kasi isa lang po yung gusto ko tumatawag sa akin. Oh, shit! Teka class, tama! Importante ang comms, mapa in-game or relationship, di ba? Relate ka, ma'am? Secret. Anyway, next question tayo guys. Tingnan nyo tong draft. Sino dito yung nag-overcommit sa top lane? Uy, naku! Parang support na tayo, ma'am. Ay nako, bagsak ka sa counterplay. Huwag ka kasi clash ng clash kapag hindi ka pa crush. Ay, de para iwas crash! Oh, shit! Plus 5 points ka sa hugot, ma'am. Okay. That's all, class. See you tomorrow. Oh yeah! May bagong grading sa loob ng classroom. Sino kaya ang bagsak at sino ang may palag? Okay. May grado na ang lahat base sa inyong naging pinakamainit na katapat sa lane.
Now, class, ano sa tingin nyo ang palag ni Demon Kite kay Carty? Ako! Si Cartesi Goat, si Demon Kite, celebrity! Okay, pakinig. So, pag-usapan naman na natin yung iba't ibang uri ng rivalry, class. So, unang rivalry, yung team na palaging next season na lang versus yung team na palaging nag-champion. Ma'am! Masakit naman yan! Ma'am, parang may pinapatamaan ah. Grade 91%. May angas, may storyline, pero minsan pag finals, bigla na lang nawawala. Parang signal sa probinsya. Ma'am, di naman na kami yan, no? Okay, that's all, class. Don't forget to study your rivals kasi next week ay graded recitation na sa stage. Goodbye and thank you, teacher! Anong masabi ko sa laban namin, ang tinaguriang Clash of Titans? Masaya. Bigyan namin kayo ng magandang laban. Tsaka babawi kami sa kanila kasi tinalo nila kami Sibol. Tsaka pasabi ko pala kay Teddy Cutie, good luck sa amin. Masabi mo sa mga nanonood, Pops? Ha? Sa mga nanonood? Sa mga nanonood, enjoy lang nila ang MPL. Daddy D o Daddy J? Hadje o Sanje? Pili. Birds ako, birds. Birds, nice one, Pops. Nice pili, Pops. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, mahal, Cho. Baby ko. Uy, sama ako dyan! Nilalaro nyo. Ay, hindi mo pala yan. Hello guys, debut game ko sa TLPH. First match kalaban namin Falcons. Sobrang saya lang guys kasi nandito na ako sa big stage ng MPL. Kaya solid. Masasabi ko sa sa fans ng Team Liquid, patuloy nyo supportahan yung Team Liquid, patuloy nyo ako supportahan guys. Maraming salamat. Thank you so much. Yung preparation ko sa gold lane guys, nag-prepare ako para sa laning na kasi malakas din ka-laning si Supermarco tsaka veteran na rin kaya pinag-practicean ko talaga yung laning ko. Yun feel ko po na makakalaro po sa MPL stage kasi sobrang saya po kasi big stage. Pinakamalaking stage sa MLBB kaya sobrang saya at sobrang exciting. What up? What up, mic check? Yun guys, shoutout nga pala sa mga pumunta dyan guys. May fan pala ako na galing sa Mindanao. Yun, shoutout sa'yo and sana mag-enjoy ka sa una mong punta rito. Ingat ka sa pag-uwi mo. Sino ka man. Ayan guys, shoutout nga pala sa Omega. Galingan natin pareho, bigyan sila ng magandang laban. Jack, 6-7. Wait lang may ka 1v1 ako guys, si Bunak. Yung duro ko, binabati pag ko sa 1v1 eh. Uy, nakangalay ka ata boss Nangalay ka? Bata ka ba boy nak? Bata ka pa nak? Legit nak? Okay, 1v1 guys, 2-1 standing namin ngayon. O, di ba? Yun guys, hindi ko pala kami, ito yung pruweba. Yun guys, kita nyo naman kanina, pinakita ko. Wala talagang palag, si Bunak sa 1v1. Sa Copra lang siya magaling. Hindi niya kaya sa Leo. Sana naman nalo na kami. Kasi
pangit naman magiging Holy Week kung ano. Maganda naman ang preparation natin, di ba? Hindi, kasi di mo pa nakita kung paano manalo, Kap eh. Puro kasi tali nakikita mo, Kap eh. Antayin mo, mananalo din tayo. Kung talagang para sa akin kasi para sa akin. Lalaman yun eh, pare-paresan tayo ng mga kinakain, pre. Di ba kinakain ng mga yan? Nag-gym ba sila? Nag-gym naman si Porks. Thank you guys sa mga nanonood pa rin sa amin kahit talong-talong kami sa stage. Makakabawi din kami. Malay mo sa ano, pagtapos ng Holy Week, bigla kaming ano. Siyempre ngayon panalo talaga tayo. Pero lalabas yung last natin pagtapos ng Holy Week first. Kasi gusto namin yung mga ano, yung mga top teams yung mga kalaban namin eh. Sa Bible na yun na David Goliath na. Dating ko talaga naka-momentum yung TNC. Malapit yun sila guys. Pero wala kaming pakialam doon. Momentum din kami ngayon. It's Superfan Saturday, and you know, for the Superfans, bago kayo magpunta sa MPL Arena, you should explore the MPL playgrounds. Because for today, we have the RORA and Falcons booth, and of course, dapat yung ma-explore kung ano ba yung meron sa booth nila. First off, we're gonna go to RORA's booth. I'm here with Ayan, and of course, i-discuss niya sa atin kung ano ba yung mga merch na makikita mo here sa booth. Because of course, andun yung inaabangan nating jersey, pero meron kayong mga bagong ibebenta sa ating mga RORA fans, right? So what are those? Meron po kami nung doodle shirt, which is yung fan merch ng RORA, and then tote bag, at saka lanyard, and then yung desk mat din po. Free designs po. So of course, nabalitaan ko Ayan na naka-sale din daw kayo right now. So ano yung mga naka-sale na bagay? Naka-sale po yung basketball jersey namin, which is $849 po siya, na dating $899. And no, I heard na meron pang isang gagawin here sa RORA's booth because when you buy one jersey and you follow them on Facebook, you get the chance to spin the wheel and get another merch. So parang ganito. Right? So spin the wheel, after nyong bumili ng jersey, makakakuha ka dito ng keychain, ng stickers, and of course, the photo cards of our RORA players. And next up, of course, nandito tayo sa Falcons booth with... I'm Lauren. So Lauren, ano ba yung makikita ng Falcon fans here sa booth nyo? We have our new release of Falcon shirts. We have white and black. And we also have our hoodie. All of our clothes have size variants from extra small to 3XL. And also, we have our new Falcons cap, this one, and our player stickers. We have sticker packs that contains every player and our logo. And of course, kung fans kayo ng Falcons, these are a must-have. Mamili na lang kayo kung cap, sticker, lanyard, shirt, or hoodie. And of course, there's still a lot to explore here at the MPL playground. So while you're waiting for the drafting or the game, come visit us here. Di abot ang data! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 17. Live ngayon sa puso ng Quezon City sa Victoria Sports Tower. Magtatapat ang Twisted Minds kontra Aurora Gaming. Tapatan ni MP the King kontra kay Demon Kite. Pupunta na naman tayo sa Dark Continent. Ano naman ba ang ating makikita sa ating mga manlalaro ngayong gabi? Kami ang inyong makakasama para sa gabing ito. Uwami pa rin kasama si Hans, Midnight. At para naman sa ating English panel, Naisu, kamusta tayo dyan? We're doing good. We're getting to the third series. It's me, Naisu, Brigida, and Redmart will be joining you guys on the English broadcast later. Wow, napaka-exciting makita ko ano nga ba ang lalabas dito sa ating third series. First series, Clash of the Titans, 3 games. Second series, na-break natin ang single game longest time record. Thank you, Brigida. We are now down to our last series of this Superfan Saturday. And hindi ako mag-e-expect ng anything less from the last match of the day. Kung ano yung intensity na nakita natin during the first and the same amount or probably the length of the series that we saw in the second, dapat ganito din sa third or maybe even better. Especially now na hindi ka talaga pwede mag-expect dahil kung ano na nakita natin today and dito sa Dark Continent, Dark Era ng MLBB, ay baka makakita pa tayo ng kakaiba mula sa Twisted or sa Aurora. You know, it's funny. Hans was sitting in that seat yesterday, and he kept throwing this question to me about the Dark Continent, man. And I do agree. It's great to see. I think we've seen so many unique hero picks up to this point. And I think these two teams specifically are meta, you know, they set the meta. They set the trend for us right now. So maybe we see some more in this matchup. Yeah, because I think also Naisu was mentioning na he's more on the mid lane picks na gusto niya talagang makita yung mga panibago or yung mga Dark Continent, quote-unquote. Pero it's only been 2 weeks or wala pa nga 2 weeks dito sa MPL. We've seen them in all sorts of roles. Like even the jungle sa Balmond. I want Akai. Where's my Akai, man? That's all. Well, considered pa bang Dark Continent si Akai at this point? No, but I just want it, dude. Well, who knows, no? Baka lumabas. Dahil so far sa mga nakikita naman natin, for the side of Aurora Gaming, nabanggit na nga ito ni Brigida na lumabas ang Balmond sa kamay ni Demon Kite. Lumabas na rin ang Hanabi mula naman sa Smart Omega in Week 1. But this time around, Coach Bonchan on the side of Twisted Minds ay panigurado naman ay may ilalabas din natang bago ito. Sana, kasi na-excite ako sa mga ganitong klase ng picks eh. Kasi I'm sure that there's a lot of people, you know, playing casual MLBB and just, you know, casual players and fans na ito yung kanilang mga mains. And for them to see something like this executed in the professional stage, that's something that they could look forward to na pwedeng ulit-ulitin yung mga laro. But of course, in a tournament setting, yung mga ganito, it's kind of a risk. But at the same time, pag gumana siya, it could deal a lot of damage. Parang ano lang, medyo siguro, for me personally, nagiging mahirap lang at some point na i-differentiate which falls under Dark Continent and which yung parang kaya naman, tinetesting lang. Kasi yung Brody nga kanina, napagana naman siya eh. Oh, who knows, baka may bago nga tayong makita dito. Isa sa mga grabe magpakana sa ating Dark Continent ay si Coach Bonchan. Panoorin ang video na ito. Afford naman talaga nila na gumamit ng mga something na kakaiba. Like for example, yung Balmond and Wesley. Kasi nasa momentum sila papasok ng, ng MPL. Nagkataon nilang siguro na may konting gigil against dun sa kalaban nilang team. Kaya siguro hindi nila na pull off. Pero palagay ko naman, as long as na-practice nila yung mga ginagamit nilang hero, okay yun. Meron. Kasi yung mga tao sa Pro League, yung mga players and coaches, minsan kasi natatakot lang sila na maglabas ng bago eh. Yung tipong aantayin pa nila yung iba na ilabas to bago nila gayahin, bago sila sumubok. So, palagay ko applicable talaga yun eh. Kahit anong hero, basta yung expertise mo nandun, gagana yan. Ako naman, meron pa kaming mga nakahanda. Siyempre, kailangan meron talaga kaming iba't ibang plano. Hindi pwedeng mag-stick na yung kami sa kung ano yung ginagamit sa meta. Kasi madaling mabasa pagka ganun, di ba? Wow, expert insight mula kay Coach Bonchan. Ang tanong ko na lang ay, when will the Altus come back? Sana wag na. But I mean, kung sabi nga ni Coach Bonchan, if there's a team that practiced it and there's idea behind it, and I forgot my rule for this season. Yeah, it's like anything is possible. Anything is possible. Well, no matter what you want, anything is possible for the pick. And I think Midnight and I see eye to eye with this. Oh, and speaking of Midnight, may hot take ata si Kuya Midnight dito. Ang kanyang hot take ay there is no Dark Continent. Midnight,
you have to defend yourself for this. Ikaw na to. I mean, we've seen so many things over the few years. And I think today was an example kung bakit totoo to. Kasi nag-throwback na tayo. Inangat na natin yung mga Fredrin backshot, pinalik natin yung Pro D. And even week number 1, nakakita tayo ng iba't ibang strategy. Soyuz Skypiercer. Diba? Hanabi. And I think in this patch, MLBB has evolved to a point that gameplay is everything. Anything fits, any gameplay, whatever you want to throw it. Again, yung Suyu nagbalik just with the sole purpose of having a Skypiercer, Kurumi Snowball. In fact, Harley ay nagbabalik sa ating patch. So, I'm saying, agree ako kay Renmark kasi every specific comps, there is a specific way of playing it and it is still viable in this patch. Yeah, creativity is always rewarded in MLBB. Either that or it's severely punished because maybe the other team is just prepared for it. And at the end of the day, there's a lot of fundamentals that just continue to live on. But come on, man, we went through an era of a star-spangled saber that almost won a world championship in M3. So I really think that there is a lot of room for creativity in this. And I'm sorry, I'm going to start this off, all right? Yeah, go for Let's it. start with Infinix Keys to Victory. For Twisted Minds, Hyperactive MP the King. He has to be everywhere in this map. Unleash him, open him up in the river so that he can make an impact in the opposing jungle, in the side lanes, and in the center of the map. And of course, unleash the Lansu. Twisted Minds, you have a very good EXP laner with you that has been one of the best in terms of playing the heroes that thrive with stress. Don't give him low cortisol, give him high cortisol, high impact. Sa akin talaga matatapat yung Aurora. And ito rin naman yung marirecommend ko for them. Contain Sean via draft or counter yung mga activities sa may mid lane. I feel like Sean is a very crucial part of Twisted Minds and this guy has to be shut down from minute 1 kasi yung control talaga ng Twisted Minds ay nanggagaling sa mid. In fact, kahit naman sino, nanggagaling sa mid lane yung kanilang tempo. So this is gonna be very important for Aurora but also to deny twisted early 5-man setups kasi nakita natin kapag successful yung kanilang rampage throughout the mid, they like grouping up. Ito yung identity lagi ni Bonchan. Kahit saan siya magpunta, dala-dala niya yung ube. At nakakatuwa makita yun with younger hands sa kamay ng Twisted Minds na, by the way, ay super rookies last season at sophomores. Bakit may mali ba tayong nasabi doon, sir? Hindi, wala. Sinabi mo kasi younger hands. Nag-haya ko. Anyway. Bri, kita wag ka nang mahiya. Kumaway ka na rin, Bri. Bri, younger hands. Ay, bawal na. Malaman tayo. Mga Thunders. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright. And nakakatuwa makita na rin at this point si Sean, our former Rookie of the Season, na talagang grabe ang importansya sa loob ng Twisted Minds. Before we wrap up the conversation here, are you guys expecting this to hit the 3K mark? It has to be. Yeah. We're all looking at Brigida for a reason. Am I supposed to answer this? Or It's either 3 games or we get 2 games again, and one of them is like 30 minutes plus. Yeah. Yeah, let's beat our longest game record in one day. In one day. Or in less than 1 day. All right, let's go. Truer words have never been spoken. Huh? Truer words have never been spoken. Couldn't hear you from over here. Sabi ko ha. Grabe yung connection nyo, Hans, sa Brigida. And pretty sure no, kapag nakita na rin natin kung ano nga bang ilalabas ng ating mga coaches. Drafting will be starting at around 6 minutes pa naman. In terms of the Dark Continent setups, after what happened last week, I don't think the Balmond will be coming back unless may Alice na sobrang taba. Maybe, pero ako I'm looking forward to sa mga return ng mga past junglers like Alpha maybe sa kamay ni Demon Kite. Alpha with a Skypiercer. That's true. We never know. Nakikita ko sa RGN. X siya with a Skypiercer. In fact, kahit sinong hero na may Skypiercer, wag lang Ling. Alam mo kaya nga nag-build up yung fact na sinabi ni Midnight kanina or yung hot take na sinabi niya kanina na parang wala naman talagang Dark Continent. Parang depende na lang kung mas madalas mo siyang makita dito o hindi. Yes. That's how we classify a Dark Continent pick. Or maybe it's even something that we don't usually see. Pero kung nakikita nyo sa likuran, they're all ready for this. For us, it depends on whether or not it's gonna be a Dark Continent pick or not. But either way, they're gonna use one of those or maybe not to win this series. Yeah, there's 3 heroes between Twisted Minds and Aurora that I'm going to be seeing as the most contested. It's Valentina, Ikalea, and Grok. Oh, yeah. And I think because of the influence of Valentina with the presence of Kalea for Kaloy, Grok for Light,
Valentina's going to be the hottest commodity here, but then they're going to have to think about what else they're trading for. There's the signature play of Aurora through the Kimi, the backshot of Demon Kite, the Kimi on the hands of Yue. There's a lot of things you have to consider if you're Twisted Minds, but then Aurora also has to think, what if the Twisted has something up in their sleeve ready to surprise? Well, our final game or final series of the night ay malapit na magsimula. Maraming salamat sa ating English panel. Welcome na natin ang ating players. It's Twisted Minds kontra Aurora Gaming. To ensure the integrity of the game, welcome our marshals, Chico, Luis, Joshua G, and Dojin. Fresh off their first victory and ready to shock the system once more, prepare to lose your minds for Twisted Minds! They are here to shine their light on the Dark Continent. Make way for the reigning champions of the world, Aurora! And as always, our head referee, the Chop Master, Sent. And the coaches representing the two teams for Twisted Minds, it's Coach Eson. For Aurora Gaming, it's Coach Dexstar. MPL Superfans, ito na ang last match sa ating Superfan Saturday. Mag-ingay! Matapos ang mga pasabog sa unang dalawang serye ng araw na ito na ang huling matutunghayan ni Superfan Saturday. Una na natin ang Twisted Minds. For Twisted Minds, nakita natin ang kanilang growth mula sa Super Rookie Season. Pero para bang hinahanap pa rin nila kung ano nga ba yung magseselya ng kanilang onward path patungo sa playoffs. Well, at least they got their first win. That's the most important thing. At kinakailangan nila na build yung kanilang kumpiyansa kontra sa kupunang ito. Oo, and hindi lang talaga kumpiyansa ang kanilang kailangan dito. Aurora Gaming, the current M7 World Champions with all of the confidence na meron sila entering this building, hoping to secure a win before the Holy Week break. Yeah, I mean, at this point, momentum is everything, but Aurora Gaming, medyo chill sila. Nabanggit ni Coach Master the Basics at what point sa isang interview na kailangan mo talaga mag-experiment. Kailangan mo ibigay or ilabas yung mga pwede mong itry sa mga magagaling na teams kasi parang hindi enough yung scripts. Kailangan talaga matesting kung gaano ba yung mga meta na pinapatakbo nila. I would say with Aurora's entry into the league, welcome to the dark era of MLBB. Oo, biruin mo no, Aurora, lights and everything, pero sila ang unang magbabato ng mga dark content jokes sa loob ng ating liga, and this is very interesting considering that they are the world champions. The world is watching Aurora Gaming on how they play at sila yung may tapang na maglabas sa mga kakaibang heroes. Which means that Aurora is not scared to evolve. That's what I've been seeing from this team. Kasi nakuha na nila yung posibleng pinakamataas na championship or tournament that they could possibly get, and yet they're still here competing, trying to get more hardware in their cabinets. Well, before we start our final series of the night, syempre i-ensure muna natin ang ating tournament integrity. Pupunta na tayo sa Smart 5G Ping Test. Message lang namin ni Coach Eson sa Aurora. Sana galingan nila kasi alam namin gagalingan namin. At gagalingan ko para sa inyo. May message pala si Kaloy kay Light. Kahit sang anggulo daw tignan, si Kaloy ang lamang. May sinabi rin si Lanzo para kay Edward. Ang ML ay hindi labanan ng muka, kundi labanan ng kamay. May message din pala si Al para kay Doming Kite. Huwag daw sa ML na laban sa mukha daw. Mas sabi ko kayo, ay, tropa si Kuya Ewe. Lagi ako nag-send ng heart me dyan sa TikTok kay Kuya Yue. Supportado ko dyan. Si Kaloy, guys, yung trash talk niya palagi sa Mega. Hindi niya minura yan, guys. Na-hype lang siya kasi first panalo namin this season. Guys. Message ko rin pala sa Aurora, congratulations sa mga winning sa buhay. Kami naman ang sunod. Shoutout sa mga dyan, lalo na sa mga ka-twist natin dyan. Sali na kayo sa The Minds Community Group and
Follow nyo na ako sa IG. Uwe, ano daw, kaya-kaya na tayo ng Twisted Saturday. Hindi naman mga kasi no? Confident ka sila na, tama yun. Kaya para sa Twisted, may the best team winner. Malakas kampi ko, kaya ako buhatin. Ikaw na bahala sa akin kahit Pag nanalo kami dito, papakain ako sa bahay. Wow. Invited ba tayo dyan? Invited ba kami dyan, Wala Sir ba tayo Sean? dyan? Wala ba tayo dyan, Sir Sean? Alam mo, nakakatawa eh. Sean being, again, the rookie of the season at ngayon on a sophomore season sa loob ng MPL, oozing with charisma. Ito yung masasabi nating future franchise player talaga. Or if not, already the franchise player of Twisted Minds. Men, sobrang charismatic niya, shout-out niya yung buong team. Usually, yung matchup lang yung gagawin mo dun eh. Pero hindi, isasama niya talaga yung buo, but this shows of the moral na meron yung Twisted Minds pagkatapos sila manalo doon sa kanilang nakaraang laban and facing Aurora Gaming Philippines na nababanggit nga natin na depende yung kanila magiging ruta dito. Will they go the Dark Continent route or will they go the fundamental route? It's also possible with Twisted at this point. Well, honestly, if you're MTB, sometimes you kind of have to. You're in front of one of the originators ng Dark Continent, the Dark Master himself, Coach Bonchan. Oh. Ay, naalala ko pa rin during Season 7, ibang klase talaga yung mga galawan dyan ni Coach Bonchan. And syempre, para naman sa Aurora, big ups sa Aurora's live, sa watch parties na nandito ngayon sa Pampanga, Cebu, and Davao. Meron pa yan bukas as they take on Team Falcons at 7:30 p.m. Para naman sa mga nanonood dito sa Victoria Sports Tower ng live, huwag niyong kalimutang bumisita sa Aurora booth. Sugod na, mga mag-aubusan tayo ng merch dito. Iba din, no? Luzon, Visayas, Mindanao, may pa-watch party yung Aurora. Men, props to everybody who's been making this, creating communities, mapasaan man lugar ng mundo, you know who you are. And we hope to see a lot more of those, especially from the teams, kasi marami din naman sumusuporta sa kanila sa butong ito. Yeah. Alam mo, itong laban to, even though it's the last series, parang bumabalik yung energy ko from Series 1 eh. Same. Kasi ano to eh, parang lagi pag naglalaban yung Aurora at Twisted Minds, no? Kasi may familiarity eh, with each other. Agree. And I feel like hindi lang banggaan ng utak, banggaan din ng lakas ng loob talaga. Kasi sa sobrang kilala nila yung isa't isa, it is not just gameplay. Labanan to ng mga surprise picks, labanan to ng mga bulagan. So talagang importante rito tingnan yung magiging drafting phase natin, the battle between the two coaches for these two teams. Tsaka parang ang tagal kasi ng samahan ni Coach Dexter at ni Coach Bonchan, no? If you think about it, that's half a decade of bonding para sa dalawang to. And now facing against each other on the Superfan Saturday sa ating pinakahuling best of 3. Twisted Minds kontra Aurora. Pinili ng Twisted Minds na mapunta sa blue side at pinili din po nila na dangerous grass ang ating mapa. Binanggit kanina rin on our joint panel ang Kaleya na pag-aagawan. Mukhang ayan na nga, hindi na makakalusot sa ating batting phase. Tol, nagkaroon ng time na itong apat na coaches ng dalawang teams used to be in like one roster. So you know, the minds think alike. Nakadepende na lang to sa kung sino yung makaka-break ng character ng isa. Kung meron ka pa bang ibang baon aside from the ones that we've already witnessed before. We saw Aurora compete in M7. We saw Twisted Minds compete in the Cebol National Qualifiers. Ano pang baon nila heading into Season 17? Pare, yung laban ng mga coaches natin, break the code. Kailangan talaga i-decode ng isa't isa yung kanilang mga utak. And for Twisted Minds, they've already done their research, already removing some of the power picks mula din sa Aurora Gaming. Tinanggal na yung high loss, wala na yung backsha, and yung wonderful performance mula sa Guinevere ni Demon Kite ay wala na rin. Povius as well is removed. First pick, Sora, maybe is underway for either Demon Kite or Edward. Oo, and the Valentina is also available to take. Kung sakaling yun nga ang magiging ruta dito. Katulad na lamang nung sinabi nyo, magkapit-bahay naman na yung dalawang yan. Kung hindi si Baksha at Valentina, it's going to be the Valentina or the Sora. Pero, ayan, oh my God! Nakalimutan ko na bukas nga pala to. Wala kasi yung Povius, but ito yung biggest question. Di pa natin nakikita to. Lalabas ba yung UE ni Valentina? Oh. You heard that right. UE ni Valentina. Matagal-tagal na rin. Isa yan sa mga unang pasabog ni Yue in his early years sa loob ng MPL Philippines. Parang oras na eh. Oras na ata, Yue. Sabado na kasi. Sabado na rin kasi. Diba? Superfan Saturday eh. Super. They're gonna go for the Zushin. May chance pa rin kumuha dito. Kahit Sabado. Umaasa pa ako. Umaasa pa ako. May dalawang laro pa na. Ay, may isa, dalawang laro pa naman. Potentially. Ayan.
ang next 2 picks para dito sa Twisted Minds. Itong Freya na to, wala pa naman kasiguraduhan kung saan mapupunta. Di natin alam kung jungle, XP, or gold. Harley and Eve maybe? Oh, Khalid! Para matanggal din yung Khalid Red 3 potential para kay Light. Now, there is that show para kay Light. He can still go back to the Grok, pero I feel like kailangan nila pigilan itong Khalid ng Twisted Minds. They already removed the heal to themselves. So, kapag hindi nila sinagot to, medyo kawawa sila sa second phase. Let's see kung yun na nga ba ang kanilang isasagot as we wait for this third pick. So far, no, itong sa Twisted Minds, sure naman na hindi jungle Freya ito. It's a choice between XP lane and gold lane. Kung kayo papapiliin, saan yung gustong ilagay ito? Gold talaga eh. I feel like for me, kasi conventional route, pwede ka mag-Dark Continent if you want to. It's just a really good option kontra doon sa mga pwedeng pang-atake nitong Fredrin and of course, Nakari nakaka-pick up lang. I think the idea with that Fredrin pick na kinuha nila after seeing that Freya is may ton. So there's at least some way to stop it but not entirely kasi hindi siya yung hard crowd control that you would expect coming out of a Fredrin. So meron pa rin galaw na posible si Owl dito if he wants to. Okay. Aurora bans the Eve, limiting the mages that could come out from Twisted Minds. Tinanggal na rin yung lapu-lapu ni Edward. Ay, grabe naman yung light cosplay. Oh, you know. Si Bright yan eh. Si Bright! Oh, isa ba? Sayang. Ay, matanong ko lang no, Midnight. On the case of a Minsitar, during M7 ay nakita natin na pinipick naman against this Freya. Yun! Kalaw-ka-like score, siguro mga 8. Medyo malambot yung ngiti. Ay, no. 8 out of 10. Huwag kang ngingiti. Huwag kang ngingiti, sir. Ready, huwag kang ngingiti. Ayan na. Pwede na. Tumaas biglang so. Tumaas. Oh, tumaas. But yes, on the case of a Minsitar Midnight, pwede pa bang makaalis ang isang... nakaka-cancel ba yung mga mobility abilities ng tatlong to on a Minsitar pick? You mean on the side of Twisted Minds? On the side of Aurora kung kumuha sila ng Minsitar. Well, pwede nila i-limit definitely sa loob ng teamfight yung mga dashes from Twisted. Kasi kapag nahuli ng isang Minsitar, let's say you put it on Rome na medyo Dark Continent din. Yun nga eh. Ay mahihirapan yung Twisted Minds humarap dito ng mga teamfight. In fact, first engage ang magiging gameplay ng Aurora. And now, tinanggal na rin yung Grok. So again, removing some of the answers against this Khalid. Show is still open. Or maybe we see something like Franco, maybe, Carmela, or Kufra. If there's one dude na maglalabas ng Franco, it has to be Light. I think siya ang may pinakamaraming Franco games in terms of MPL Philippines. Pero Sora muna ang kanilang kukunin. The Valentina banned out. Walang sagot ang Twisted Minds sa Sora na ito. I feel like they wanted to pick up the Sora para ma-deny yun dito sa Twisted considering na yung Valentina ay natanggal din naman completely. So mas bawas na naman yung pwedeng piliin na heroes dito para kay Lanzo and the option is... Nice! Come on, boy! Wait lang, apera na rin kita. Apera natin. Hindi ako aabot, pero alam mo na yan. One of another Dark Continent pickup. Gord ang lalabas para sa side ng Twisted Minds. Correct me if I'm wrong, recently got good buffs sa ating last patch. And kung nakakalimutan nyo na, nung S11, S12, sila din yung pasimuno niyan. Yung pagbabalik ng Gord, yung pagbabalik ng Gord, ini-spam din yan. Actually, itong dalawang coaches natin sa magkaibang team. And it is gonna be up against Fredrin, which is naturally a good answer kasi may KitKat to slow him down. Well, after makita ang draft, sigurado may hula na ang ating mga super fans. Kung gusto nyong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds, i-predict lamang ng tama ang match na ito. Scan the QR code para malaman kung paano nga ba sasali sa ating promo. At ito na nga ang ating MPL PH Super Fans prediction. 77% ang naniniwala na mananalo ang Aurora Gaming dito. So shoutout doon sa 23% na naniniwala sa Minds. And from the looks of it, pasok dito sa branding ng Twisted Minds, headed by Coach Bonchan. Itong Dark Continent pick na gagamitin itong si Sean Tidaba. They saved that best pick for last with that Gord used in week 2. Yeah. But even though it looks like a nightmare to deal with, for Aurora, simple lang ang solusyon nila. May dalawang items na papatay sa lineup ng Twisted Minds. Once Demon Kite or the Fredrin gets both Raiden Armor and Chastise Pauldron, ang laki ng damage mitigation for Aurora Gaming Philippines. And let's see kung aabot nga ba sa punto na yon as we go on to this game number 1 of this
Best of 3 series. Twisted Minds ang pumili ng Dangerous Grass. And with the Dangerous Grass map selection, nakakalamang ba na pwedeng magbato ng mga hidden na Mystic Gush itong gourd na ito, no? Alam mo, may mga ambush plays kasi itong Twisted Minds. Sulod nung nabanggit mo, yung gourd na nagtatago sa bush, nakaka-bad trip yan. Tapos pwede niya kasing i-check lahat ng bush. So, natitake advantage sila yung Dangerous Grass also while limiting yung movements sa side ng Aurora Gaming Philippines. And then also, the fact na yung Khalid ay pwede rin manggaling sa bush at combohin ka na kanyang basic attack, passive plus first skill ay masakit sa ulo. Oh, pero masakit din sa ulo ang mga poke na nanggagaling kay Yue. This is the typical Zushin experience. Kapag makikalabang kang magaling na Zushin sa RG. Tol, parang lagi nangyayari sa Khalid, no? Kawawa lagi yung Khalid during that first minute wherein kung sakali na mabawasan o magalusan siya doon, it's gonna be a significant advantage towards that mid-duo. But so far, Kaloy, limit testing yung kanyang HP bars dito. Hindi niya hinahayaan na basta lang mawala itong roamer para sa Twisted. Oh, tsaka hindi rin niya ginagamit agad yung flicker, no? Usually, kapag umabot ka sa 50 HP, 80 HP, gugustuhin mo nang mag-flick. Yeah. Pero nandiyan naman ang disiplina para sa Twisted Minds as we head on to our first objective fight. 10 segundo bago lumabas ang pinakaunang pagong. Sino ba nakakalamang in terms of early game power spikes? I would say there is a way for Aurora to take this turtle fight. It is a Predator and a Sora in the front line. Pero kasi may Freya paparating. So this is still a big advantage for Twisted Minds. Knowing na malilate dito yung carry, nakat na yung wave. There's 4 members here on the side of Twisted. Umpisa na ang pagong. It's actually a 5v4 situation. Sis kakadat na ni Owl. Tapos medyo made-delay. Itong si Domain Kaloy nandun na sa may bandang unahan. And then it's gonna be another ultimate Crimson Beacon. And then MP the King is gonna be taking this first turtle. At papanatan niya bigla si Yue. Sean with the Mystic Gush. Wala pa ibang magagalusan. Lansu will continue at ibibigay niya ang shampoo patungo kay Edward. It's 2-0. May kasama bang pagong? Grabe, may price and drinks pang kasama. Twisted Minds getting everything in that early fight at rekta invade ata ang call ng Twisted Minds. But taking it safe, Kaloy, magpapahinga muna. Ang ganda na naging start para sa Twist. Yeah, full packaged, and this is where you start losing tempo here for Aurora, and Twisted gains one. Yung fact lang na kailangan nilang bantayan yung buff ng Fredrin limits their movements on the map, limits their river movements, and that also means na yung access nila sa magkabilang side lane ay hindi nag-e-exist. Twisted Minds now have the right to dictate kung saan papunta yung pressure ng mapa, pero lumalaban pa naman dito yung Aurora. Raging Sandstorm right away, mapunta kay Light, and that's gonna be another card down the table para dito sa Aurora. Si Demon kahit ang hinahabol ni Kaloy. MP na King sumusunod na rin. May taunts na gagawin, may dash, may flicker pa si Kaloy, pero wala siyang tatamaan doon. In fact, mababaliktad pa yata ang sitwasyon kasi si Demon kahit ang Yue ang umahabol ngayon para pamagsakin ang roamer ng Twisted Minds. RORA with a clapback. Medyo nag-overheat ata ang Twisted Minds doon. Napasobra si Kuya Kaloy. Ginamit pa niya yung flicker para maabot dito yung Fredrin. And there's a good punish coming out from Aurora. And even though, sabihin na natin nga malaki yung kalamangan dito ng Twisted Minds, kailangan nila mag-ingat kasi may carry pa rin naman sa side ng Aurora, and they have insane peel for this carry pagdating ng late game. Imagine mo, lalabanan mo yung frontline na isa pa lang ng Sora, ang hirap ng kalaban eh. May Fredrin pa na unlimited stun. Kumbaga hindi lang unlimited yung unlimited damage yung pwede nila i-dish out. Kahit gaano katagal yung team fight, walang problema para sa Aurora. Multiple crowd control instances across 4 members na pwedeng ang promotekta dito kay Domenkite. And yun din siguro yung sakit sa ulo, no? If you're playing a Freya, wala ka namang may purify siya. Nag-purify pala, buti na lang. Pero kahit kasi alam mo pag nagamit mo na yung Purifies, wala ka na rin dash. Walking sitting duck ka sa harap ng Fredrin kasi kukontrolin ka lang niya eh. Pero sinipa na kagad dito sa Kaloy sa may bandang ibaba, and that is actually gonna be another takedown, pero dinedele nitong si Kaloy, pero si Demon Cat na makakuha ng pagong. Patay pa si Kaloy, pero naghahabulay pa sa mga members ng Twisted Minds at sumasampal na itong si Owl para makakuha na kanyang pinakaunang kill sa laban na to. Objective for RORA, but a kill for Twisted. Oo, pero mukhang kailangan na mag-ingat dito ni Domenkite. Masisimot niya to the bones. To the bones. Yung shields na yun. And makukuha pa niya yung crab. What a trade. Hindi naabutan ni Owl yung siege minion. Ito yung sinasabi mo, may fries and drinks, may ice cream pa na nakuha dito si Domenkite. Pero Twisted Minds, alam mo yung ginawa nila doon. Typical Aurora gameplay yon. Yung minsan wala silang pake sa pagong. Hindi nga nag-retry. Si MP the King sabi nila, wala kaming pake sa turtle. Gusto namin patayin yung Fredrin. At they were at least successful in deterring a lot of Aurora's advancements. Umabot na nga tayo sa punto na lamang sila na napakaliit lamang. But in this stalemate, na habang tumatagal,
Para bang medyo kinakabahan din ako eh. May carry. Yeah. Ang Aurora, hindi pwedeng ganito lang kaliit yung lamang if you're Twisted Minds. Yeah. As much as nakikita natin yung Twisted Minds umaabante sa mapa, hindi pwedeng yung Fred rin lang pinapressure nila. At some point, they have to limit the farm of Dominkite. Oo. At by the way, no, ibang klase, si Few pa ang naglaro ng Gord 671 days ago. Ganun po katagal naghintay si Naisu na lumabas ang hero na ito. And right now, the drought ends. Si Sean ang magdadala. 3 letra din yung nasa dulo ng pangalan niya. Yeah. And makikita natin, Aurora now controlling the tempo in the river. They're now rotating towards the carry. Domin! Kahit ang kanilang binabanatan nakapag-flicker kagad. Dito na naman yung mga rest back. Actually, 5 yan pare. Paano makakataka si Kaloy? Makakapag-flicker palabas. Same din ang gagawin ni Owl. So the heist will not happen. Pulasan agad ng TWIS. Maganda sana yung nangyari para sa Aurora. Kaso nga lang, na-burn din naman dito yung flicker ni Dominkite. And MP the King just trying to force the trade on the top side. Sila pa yung una makakabasag ng tower. But still, the idea is still complete for Aurora. Sabi nila, babantay lang namin yung carry, dadaling ka namin Doming sa late game. Oo, ibang klase rin pala yung split push pressure na binibigay ng isang Harley. Dominkite up against Owl, hindi nata niya piplikeran pa. Naramdaman niya si Kaloy at masasakta ng bahagya. Pero naku, si Kaloy yata madadali. Men, hindi yata na in-expect ni Kaloy. Ang damage output na nanggaling kay Dominkite. Nasa solo kill. And a turtle na mapupunta sa Northern Lights. Things are looking good for Aurora in this next minute. Parang 2 beses na nangyayari kay Kaloy. Yun na. Dito na magsisimula yung shift ng momentum. Umi-enhance Aurora. Kita naman natin na yung frontline nila ay ang hirap tibagin. And even if ipilit ng Twisted Minds, kailangan nila isipin nasan yung Zushin, nasan yung carry. May ulti pa ba si Dominkite? Kasi anybody that stands in front can be bursted down. Distinct dodge, ginamit na rin itong si Sean. Tapos may shampoo na naman na gagawin. Pero si Edward buhay pa rin. May push na gagawin. In-isolate po ng iba kundi si Lanzo. Pero si Kaloy na naman ang mamamatay. Lanzo lumatakbo. Light is still gonna be there. Yu is gonna be taking the brunt of the deadly magic. But he's gonna be A-okay. Ligtas pa rin ang iba sa mga members ng RORA. Isa bumagsak. Ngayon punta sila sa gitna. Light nandun na naman. Hinahanap yung ibang target. But that turret will be more than enough para umiska po sila. Wait lang. Parang ang linis nun, pare ah. Napakalinis talaga as you can see on the graph. Kills don't matter for Twisted Minds as the tempo started to shift on the side of Aurora. These few towers in kills na nakuha nila has set up a big advantage. 1K kagad yung kalamangan dito ng Aurora. And the biggest problem on the side of Twisted Minds right now is napakayaman ni Dominkite. Oo, at napakahirap na rin patayin. That was another attempt coming in from Twisted Minds at mukhang itutuloy nila ang pag-push dito sa may bandang top side. MP the King trying to deter Doming. Pero gagamitin niya ang kanyang deadly magic. At least madedepensahan nila yung Tori doon sa taas. This is already a significant amount of gold lead na hinahawakan ni RORA. Nasabi nyo to, kani-kanina lamang na napapanatili ng Northern Lights towards just 8,000 gold lead and below yung kalamangan ng Twisted. And then one team fight has managed to change it all para sa kanilang kupunan. Now Owl needs to find a way para ma-dish out niya yung damage kay Dominkite. Kasi si Sean at si Owl yung hindi pa nagagalusan dito sa kupunang ito. So the magic and the physical damage would come in handy at some point. Maybe even 10 minutes or so. Kaso yun yung problema eh. Si Dominkite ngayon, si Mr. President, ang dami niyang bodyguard. Right. VIP, mayaman yan, protektahan nyo yan. Dahil siya talaga yung primary damage dealer on the side of Aurora and there's so much peel with the Zushin, with the Fredrin, and the Khalid. Ang daming sasalo sa damage ng Twisted. At magiging komplikado din para sa Twisted Minds ang pagpasok nila sa Lord Pit na ito. Half HP, hawak na agad ito ni Demonkite. At mukhang si MP the King. Ay, grabe! Yue, buhay pa nga ba? Wow. Ginamit niya yung Crimson Beacon. The shield. That was enough para makawala. So wala nang ultimate ngayon itong si MP the King. Pero same could be said para kay Yue. They might restart this off. Babalik na naman sa Lord Pit. Sa tahanan yung Lord. Isasayaw na naman ito ng Aurora. Lanzu giving good vision for the side of Twisted Minds. Si Kaloy din ay nariyan pero mukhang hindi nila alam na si MP the King ay nagsisimula pa lamang ng kanyang purple. Rekta Lord Dance tayo. Ito ang pinakaunang Lord ng larong ito. At sinasayaw na agad ng Aurora Twisted Minds. Itong pinakaunang objective. Dalawang sistema yung in play dito. Sistema ni Bonchan at sistema ni MTB. Skypiercer is up on Yue. So the shred and the burst is really open now for Aurora. Kahit sino makita nila, pwedeng bigyan ni Light. At hinihintay natin kung sino nga ba ang unang magpo-pull ng trigger. Slight gold lead for the side of Aurora Gaming. Si Owl ay nakita na ni Yue. Hindi niya mapapaangat. Pero si Edward in the vicinity as well. Lanzu nandun lang sa may bandang balpas. Demon kahit papalik. Naku, may sipa na naman siya gagawin at walang iba kung pupunta kundi kay MP the King. Pero sila pa makakuha. And then Edward takes another
One more. Ibang klase yung set na ginawa ng Aurora to si MP. Naging nasa may muna likuran. At hindi na makukuha yung Lord. It's gonna be Demon Kite. Unleashing the wrath. Hinahanap nila si MP. Crossover won't work. Aurora taking more from the table of Twisted Minds. At si Light lamang ang bumagsak para sa side ng Aurora Gaming. Major objective secured para sa M7 World Champions. Fearless engage mula sa roamer ng Aurora. Nauna siya. And the second layer of the peel nanggaling mula kay Edward. Just allow the damage dealers on the side of Aurora to either finish the Lord or finish the kill. At mukhang kill ang nakita natin na sinubukan ng Twisted Minds, pero Aurora ang nakakuha ng Lord na ngayon ay ginagamit na nila para mag-push dito sa may bandang ibaba. Mapapop na nila yung mga shield. Light, naghahanap na naman ng angulo, pero mukhang makakadamba naman dito ang side ng Aurora Gaming. Slight thought on Lansu, pero nagtitipid ata, nagtitimpe ang Aurora. Kaso nagamit na yung Mystic Cush towards a target papunta sa Aurora. Nevertheless, nagawa pa nilang madepensahan yung inhibitor sa may bandang ibaba, but still it is already around 25% pagdating sa kanyang HP. Nag-conceal na naman si Edward and company. Light in and out na naman as per usual, and then Twisted Minds doing the same thing, pero may stun na gagawin itong si Sean, and that is gonna be the end of that team fight. Or will it be dahil si Owl ay pumapalag pa rin? Twisted successfully defending their inhibitor turrets. Good defense for Twisted Minds. Walang na walang inhibitor turret. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at our gold laners, Midnight, mukhang nakakalamang na nga talaga by 2,000. And this is a large margin para sa ating gold laners. Super behind, hindi lang pagdating sa gold, but also the ease of execution for Twisted Minds. Ang hirap pumasok para kay Owl, even with the Purify. The problem is, kahit sipahan siya ng Cho, there is a second layer of engage mula kay Edward. Pwedeng tumalon yung Sora sa may bandang likuran at mahuli si Twisted Mind. And the number one problem that they're facing right now is hindi nila maabot si Domeng Kite. Oo, at kung subukan man nila, no, parang yung umaabot mismo kay Domeng ay natutunaw na. Kaya naman rekta pag-invade ang gagawin ng Aurora Gaming as we head on to potentially another big objective fight. I don't think Twisted Minds want to find a team fight bago magsimula to. Pick off ata ang hanap nila. It's kind of hard, you know? Like, their way to pick off is with the Harley. Pero pag tinignan mo yung mga frontliners ng Aurora, ang dami nilang Radiant Armor. Umuulan ng magic defense sa side ng Aurora. Dagdag mo pa dyan yung Chastise Pauldron na ultimate counter laban sa Harley. Kaya atakihin mo siya, kaya ultihin mo siya, hindi siya mamamatay. It's really getting very hard para sa Twisted Minds sa makahanap ng opportunity. And for Aurora Gaming, kailangan lamang nilang laruin ang upcoming Lord na ito. In terms of team fights, nakikita na natin yung kalamangan na meron dito ang Aurora Gaming. And for Domeng Kite, isang item na lang ang inaabangan niya. Ganyan kayaman ang gold laner ng Aurora as we start this second Lord of the game. In terms of the Lords, nauna ang Aurora at mukhang gusto na agad nila ng pangalawa. Papato na naman itong si Kaloy. Lansu naghihintay na naman ang tamang pagkakataon, pero si Demon Kite nandun sa may bandang likuran. Magpapato na naman, but Domeng Kite is still gonna be the one taking this Lord. At si Yue mababanatan, pero binalik niya sa kanyang mga kakampi. Get away from me, says Yue. Owl, sinusubukan na tambahan niya iba sa mga members ngayon ng Aurora. Domeng Kite dishing out that damage at nawala ng parambula si Owl. It's Aurora full confidence in game 1. Gitnang gitna on that Appraiser's Wrath. And with that, Aurora Gaming not only securing the Lord, but also a winning team fight. Look at this. From minute 7, hindi na nakabangon ng Twisted Minds. Full macro control mula sa Aurora. Dinala nila to sa international stage. At ngayon, binabalik sa Pilipinas. Sa harap ng kanilang mentor, this is how you play the Lord Dance. Light, sinipa niya kagad yung Kalit. Even though na-dodge with a CC immune from the Raging Sandstorm, it did not matter. Kasi again, the number one problem is, how do you go to the carry on the backside? At hindi nga nila naisagot yun. Aurora Gaming using the Lord to secure that bottom lane inhibitor turret. Kanina sa unang Lord push natin ay hindi sila nakukuha ng inhibitor, but this time around, hindi lamang inhibitors ang target nila, kundi jungle camps na rin. Sinisimot na ng Aurora ang mga resources ng Twisted Minds at hindi pa nga sila tapos. Gusto nilang kunin ang mid lane and top lane inhibitor turrets as well. Ramdam mo
yung pagiging pasensyoso nitong Aurora. Hindi nila kinailangan na pagsabayin yung tatlong lanes. All they had to do was to get one inhibitor. Pero para sa Twisted Minds, ang nagiging problema para sa kanila ay wala nang natitirang jungle creeps. Just take a look at this replay and how they were able to play this Lord fight. Look at this kick from Light. Even though na-dodge ni Kaloy yung sipa mula dun sa Cho, look at the backside. Kahit nakatalon yung glue dito kay Dominkite, it did not matter. The peel was there from Aurora. The damage dealers were being zoned out. Walang papatay kay Dominkite. Yung mga damage na tinatanggap ng carry dito, negligible at this point. Oo, tsaka nila-lifesteal na rin niya pabalik eh. The moment na mag-ulti itong carry na ito at makabanat ng konti, bumabalik din ang kanyang buhay. But this might just change a couple of things. Malefic Roar, locked in ang para dito sa Freya. At least mas bumabakat na yung damage niya. At 45 seconds pa naman bago lumabas ang susunod nating Lord. Ganda pa nung item purchase dito ni Dominkite. Winter Crown para hindi siya masakyan ng glue and also hindi siya tamaan ng Deadly Magic. Multi-purpose item prioritization here for Dominkite. Sa sobrang yaman niya, pwede niyang bilhin ng item yung Freya. That's true. At this point, no, this is a 12K carry na pwede niyang ibenta yung boots niya at some point. And at this point, nandito naman tayo sa, as you said, yung Winter's Crown. Hindi na pala Tranchon. Nag-grow na siya. Nag-grow na siya sa player. Ayun, Winter's Crown. Na dalawa yung naka-counter on the side of Twisted Minds. Things are not looking good para sa TWIS. Meanwhile, for Aurora, parang pwede na lang nilang antayin yung susunod na Lord. Alam mo kung merong paraan na para sa Twisted Mind, if there's anything positive about this next Lord is that katapat yun mismo nitong slow push lane na gustong gawin ng Aurora. So there is an easier way para dito sa Twisted Minds na makadepensa towards those minion waves. Pero rush na talaga completely ng Aurora led by the Kite Brothers. And then si Kaloy Lansu nagpakita na rin. Owl is hiding right at the bush pero kailangan din nilang alalahanin yung nasa itaas dahil kalahati na yung Lord. Ayan na nga, isasayaw na naman ng Aurora ito. Konting reset, papatagalin nila hanggang mainip ang Twisted Minds. Pero binibigyan natin nila ng oras ng Twist na makahanap ng play. Hindi tatama kay Dominkite Justin. At si Light ay nandun na naman sa flashbang angle. Vintage Light. Vintage Light. May German cut. Hindi nila alam kung nasaan ang roamer pero nirarush na nila. Here comes the concealed play. Andiyan na naman yung sipa kay MP the King. Tapos may raging Sunstorm pa nakasama. Give the Lord right away papunta sa Aurora. Tapos may babanatan na naman si Edward. Isa-isa bumabagsak ang Twisted Minds. Isamong mapa yung panibagong Jit Kundo. Sinusubukan makapala ni Owl pero wala na siyang pupuntahan. It's just Lansu and Kaloy, the tankiest members na hindi dapat manatiling buhay. Ang mananatiling dumipensa. Pero ano ang kanilang magagawa tungo sa Northern Lights? Kita ng Aurora ang liwanag sa game number 1. Cruising through that victory. Katulad na lang nung sinabi ni Midnight, pagpasok ng minute 7 ay hindi na makahinga ang Twisted Minds. Game 1 goes to the Northern Lights. Iba't ibang play ang nakita natin. We even saw the Raider version of the roamer ng Aurora Light with a light angle, finding MP the King on the backside, which signaled the end of Twisted Minds na wala yung kanilang jungler, and it followed the same steps mula kay Light papunta kay Edward, second layer of engage. And again, hindi na naman nila naresolbahan yung carry. Oo, ibang klase kasi talaga, no? Yung vintage natin mga araw. Sa araw na ito, para bang bumabalik tayo ng mga lumang mga taon, lumang mga meta. We were treated by Sanford with a vintage Vinuya Benedetta. Then second series, we were also treated with so much Lord dances. At ngayon, game number 3, match number 3 rather, we are treated by Light na para bang bumalik ng Season 9 RSG with that final play to seal this game away. Pati si Doming, siya na nagsabi, Light, aapiran kita. Pero of course, ating Game 1 MVP, walang iba kundi si Yue. Inom muna tayo ng tubig dyan, mga pare. Iniikot ko yung joystick. Ikutin mo ang joystick. Yun yung ginagawa niya. Hawak niya ang sip. Hawak niya ang sip. Hawak niya rin ang MVP performance para sa Aurora.
pinag-uusapan natin kanina yung layers ng peel for the side of Aurora Gaming Philippines. Pero itong si Yue, aside sa nakakapagbigay siya ng third layer of peel for the carry, siya din yung proteksyon para rin sa mga nagpipil sa unahan. Kaya hindi takot sila Demon Kite, hindi takot si Edward, hindi takot si Light umabante at umarap na kanilang mga pwesto. Kasi ang iniintindi ng Twisted Minds men, yung lantern at pag-angat na nanggagaling mula dito kay Yue. And I think another thing na na-appreciate ko with Aurora was that they weren't really forcing things as much compared to what we saw all throughout the day. They were very much aware of their timings. Nakita natin yon during the 5 or 6 minutes of this game. Pero pagkatapos nun, hindi na sila nag-look back. Aurora was able to take a single inhibitor turret doon sa may bandang ibaba. And then right after that, inalma na nila yung kanilang mga sarili. Hindi natin kailangan pagsabayan yung minion waves. We don't need to pressure ourselves to finish this game quite early. All we have to do is to wait for them to make the first move because we can react sa tulong ni Doming Kite. At yung nakikita nga natin kay Doming Kite, medyo low cortisol pa yung carry na to Hindi pa to yung carry na parang naghihingalo sa sarili niya, nababanatan. Sobrang dami niya kasing tropa. Ang maganda doon, yung pagiging low cortisol niya rewards Aurora. Kasi hindi ito yung carry na flicker sa unahan para pumatay ng target, to shred down, to glue. It doesn't matter. Kasi sa perspective ng Aurora, once na lumabas na yung Twisted Minds, the job's done. Team fight's over, we won. We take the Lord, we take the objectives. It doesn't matter if it goes the distance. Kahit mag 20 minutes tayo dito, wala silang damage para kay Doming. Kahit makakabili pa nga siya ng mga buy and sell And ang goal lang naman ng Aurora dito is to find a good angle to actually just end the game. Nahanap nila yun. Combo pa na nanalo sila sa team fight, nakuha nila yung Lord, and wala nang dedepensa sa Twisted Minds. And I think this is also the downside, no, when you have a Freya in your gold lane, na kapag hindi ka nakalamang in the early game o hindi siya nagiging super effective the moment that you land with the Valkyrie's Descent, ay hindi natin nakikita yung rason kung bakit nga ba lumalabas yung ganon. But I feel like this was supposed to be a good attempt in terms of early game advantage on the side of Twisted Minds, pero wala yung sobrang steady at linis ng Aurora sa game na ito. I think nakatulong M7 preparations na towards the Grand Finals. Inaharap nila yung isa sa mga pinakamalalakas na Freya back then, which was RP. They banned it for the entirety of the series. Pero sa ngayon, it was more than enough time for them to find the solution towards this. At very willing sila na buksan yun. RP, shoutout sa'yo, man. Wala ganun talaga Wala ganun. Pag nakalaban mo, Filipino team, may intindihan ka nila, re-research ka nila, tapos ka-countering ka sa draft, ka-countering ka sa gameplay, and ganun yung nangyari. Actually, dito sa game na to, na parang hindi nakapaglaro yung Freya. Even yung movements actually ng Aurora, for 7 minutes, Twisted Minds were leading. Pero after that, sabi ng Aurora, oy, Doming, okay ka na ba? Okay, pwede ka na sumama? Sige, hindi ka na namin iiwan. Since minute 7, hindi na sila naghiwalay nung carry. Doming, ano, Jay? Ano, Jay? Ano, Jay? At naramdaman natin na bukod sa protection, of course, yung synergy na rin talaga na meron ang Aurora Gaming dito ay talagang nanaig against Twisted Minds. And I have to say, a lot of regrouping ang kailangan mangyari dito para sa side ng Twisted Minds. I feel like there was also some slight disconnect sa mga attempts nilang pumatay, yung mga tinatawag nating pag-overhit ng early game. Yun yung time na lamang na talaga sila. Yung flicker ni Kaloy, no? Doon simula yung shift ng tempo, nahawakan ng Aurora yung river. And then after that, yung Twisted Mind, sinubukan nilang i-force yung flicker, yung carry. Pero na-realize sila pababa lahat ng members ng Aurora. Nag-trade na lang si MP kasi hindi siya abot. Pero again, hindi na nga hiniwalay ng Aurora yung carry since that point on. And one more game ang hinahanap ng Aurora Gaming to secure one more point dito sa MPL Philippines Season 17. And to be fair, no, si Aurora Gaming ngayon, nakikita natin na lahat ng natutunan nila ay para bang na-apply nila. At alam nyo ba, Superfans, na ang mga lalaki ay 5 times more prone sa dandruff? Don't let flakes ruin your focus. You can power up with Clear Men. Its triple cooling power gives you 100% dandruff-free hair for that ultimate fresh feeling. Supercharged with Clear. Yahoo! Grabe si Kuya. O ano? Yun! With the signature. Hawi. Isa pa! Isa pang hawi, sir. Boss, anong tawag sa gupit mo? Yun! Ano nga tawag dyan actually? Hindi ko nga alam Basta alam ko fade yan Tapos gagamit ka ng pomada. Pero gagamitin mo rin yung Clear. Sure ball. Sure ball na yan, pare. Congratulations sa ating Clear Men Superfan of the Day. Ibang klase. Sure ball, walang dandruff. Malinis. Malinis.
Pagka-uwi, gamit agad. By the way, paubos na yung clear ko from last season. 3 bote kasi yung kinuha ko. Pasensya na clear. Aamin na ako malinis. Alam ko, isa lang dapat yung kinuha ko, pero 3 na yung kinuha ko. Pero kahapon, ay, nandito ba kahapon? Kahapon wala po ako. Wala ka pala kahapon. Ginamit ko rin yung Meron ba kang binigay kahapon? Meron. May pinabigyan kami. Nabiyayaan kami kahapon. Baka naman. Kaya malinis. Harap ka doon, doon mangingi. Mamaya doon tayo mangingi. Sa ngayon ay babalikan muna natin yung mga posibleng mangyari sa ating serye. Sweep yung last series. This time around for Twisted Minds, I feel like it's a big challenge for them to extend a series against the M7 World Champions. Alam mo, yung nakita natin dito says a lot about the Dark Continent picks and why there's a lot of people or a lot of teams na hindi ganon ka-keen sa pagpili ng mga ganitong klase ng heroes. I think the reason why we're seeing majority of maybe the Leslie, the Hanabi scene in week 1 and 2 is because it's week 1 and week 2. Yeah. Diba? Marami pa silang room para makakuha ng puntos over the next 6 weeks. Pero sa ngayon, this is about limit testing. If it works, pwede natin tong idagdag dun sa roster natin. Kung sakaling hindi at nakita natin sa scrim na pwede naman dun pero sa tournament hindi, then maybe they can shift to another page and this is the room for them to do so. And usually, no, sinasabi naman natin ang adjustment phase hanggang week 3, day 3 lamang. Yeah, right. The moment na may subukan kang kakababalaghan ng week 4, ibig sabihin nun, it's either sobrang tapang mo lang o desperado ka na. Cheese pick na yun pag ganun. Cheese pick na yun kapag gano'n. Kasi yun na yun yung parang proven and tested pero tinatago mo na. Pocket picks, cheese picks, yun yung mga ganong na klase na strategy. Pero ngayon kasi yung experimentation stage, yung Dark Continent kasi yung parang mga heroes na hindi mo naman i-expect na papalik tapos bigla napapagana. I feel like tama si Yance. There's room for it, but it's just that sometimes macro decisions take over the end results of the game. Oo. At doon natin mapapansin talaga yung experience ng ating mga tropa, ating mga players. Sa ngayon ay babalikan muna natin ang ating mga super fans naman sa MPL Arena. Pupunta na tayo sa ating host. It's the Auroras shining bright para sa ating Game 1 ng ating Match 3. Pero syempre dahil Superfan Saturday, we're putting a spotlight sa ating MPL Battle Trips. Hello guys! Kumusta? Ayun, napakasaya po manood dito sa, sa MPL. First time? Yes, first time. Wow! How about you, John? First time din po, so napakasaya po ng Pirate dito ngayon. And you know, sila ang mga super fans na kasama natin for the battle trips. Kamusta naman ang experience? Dahil nga po first time, ang ganda po ng experience and dahil nga po first time nga to, sabi nga po nila, napaka-lasting po ng effect ng first impression na to para sa akin po. And napaka-live po ng crowd ngayon, lalo na po sa RORA side. So, yun lang po. Super fan ng RORA. And I wanna ask, Jan, ano yung mga highlight ng experience mo sa battle trips? Pwede ko po masabi yung highlight ko po ngayon is yung kanina pong mga community managers po. Medyo malaking insight po yung mga nasabi nila sa akin dahil nga po as a student leader nga po nung campus namin sa Batangas State. So malaking tulong po yun na paano nagbibigay po sila ng idea kung paano po mag-build ng community. Not only as a group po para magsabi na parang ML players po kami, but it builds parang closeness po sa amin and camaraderie po. So yun. Very insightful ng kanyang experience dito, no? So, sa mga hindi nakakaalam, ang MPL Battle Trips, meron silang nagaganap na workshop before our broadcast starts. Pero sa iyo naman, Tigs, sino ba ang team na sinusuportahan mo ngayon? Ako, sinusuportahan ko po talaga Aurora. Aurora! Magingay naman ang Auroras dyan! Tigs, bakit Tigs ang pangalan mo? So, yes, CH Tigs po, pero Joshua Tig na po mo. Oh, okay. So, paano ba sumali sa MPL Battle Trips? So, para makasali sa MPL Battle Trips, syempre dapat abangan natin yung mga live pages po natin, like yung MPL PH, yung Community Heroes, MSL. At meron po tayong mga events doon kung saan pwede kayong magsagot ng mga katanungan at pwede kayong mapili na sumama sa Battle Trips. At libre po siya from transportation hanggang dito at marami po talaga kayong matututunan. Nako, kung ako yan, magsasign up na ako. Pero bago natin i-throw sa mga casters, sabayan nyo naman kami. Sasabihin nyo lang palag na to. Everybody, okay? Everybody ready? Okay. Okay. This is MPL Philippines Season 17. Palag na to! Yun, ating mga estudyante mula sa Battle Trips.
Nagbabalik tayo dito sa ating panel. Muli kasama dito si Hans Midnight and our English panel na si Naisu, Brigida, and Renmar. After that Game 1 victory, kakaiba yung mga nakita natin ngayong araw na to. Sa tingin nyo ba ay down to the distance? Ba't parang nababadtrip ka? Naisu, ayusin mo naman. Tutok mo muna dun, pare. 0-1 eh. It's tough, man. It's tough. It's tough. I was hoping for a win for the Gord, but that might be the last time we see him. Maybe another 600. What was it? 671 days. 671. Oh, you ended up saying Ganun siya ka-down, bro. So, just so you guys know the context, when the gourd was picked, it looked like a guy just celebrating the announcement of the birth of his first son. That's what everyone was dapping up Naisu. It was like, hey, yo, your gourd finally got picked. It's going nuts. Man, he was laying down some gourd analysis. I have to put context. Yeah, okay. Former global #1. Hey! I'm sorry. Exactly, yeah. Because some people don't understand why I play Gord. Okay. Yeah, former top global gourd. And then even he was the one saying, it's like, the Harley gourd combo, bro. Yeah. It's this Genius good, One, this bro. one. Genius One, bro. He was pointing that out. So how was he after the game? Devastated. Devastated. 671 days. Yeah, it's not nice anymore. That was bad, too. Glue got a victory. Fanny got a victory. Benedetta got a victory. Gord. Hey. You can't say the same. I'm sorry, brother. Glue, Ben, and Fanny. Let's go. But it is what it is, and goodbye. I feel like we will be saying goodbye at this point. Goodbye, Gord. See you next time. See you later. Get out of here! Get out of here! Goodbye sa Gord. Okay. Yun lang pala yung plano. Inis lang si Naisu. Inisin lang si Naisu. Alam mo, hindi ko alam mga pare ko. Total, hindi naman na tayo rinig. Tayo na lang naman dito sa Filipino broadcast. Andito sila sa kaliwa natin. Hindi naman tayo narinig. Pero alam mo, the plano ko talaga nun, magkaroon tayo ng civil na diskusyon tungkol sa game number 2. Pero hindi ko alam kung bakit biglang inilipat ng ating kaibigan na si Renmar na pagtripan na lang ang tropa nating si Valid pa Naisu. din. Valid pa rin. Sila nag-bring up eh. Sila nag-bring up eh. And sa totoo lang, kung tropa-tropang usapan lang, wala naman sa camera, pagtitripan ko rin talaga si Naisu eh. Men, nakagano na siya eh. Siyempre, hindi nyo kami nakikita, di ba? Pero nakakunot na yung noo niya. Bad trip kasi panibagong 675 days na naman. 75 ba? Ay, hindi ko alam. 71, 671 days na naman. Kala mo yung anak niya graduate eh. At partida, wala pa po siyang anak ha. Partida, wala pang baby mama yan. Maraming malulungkot. Huwag kayo. Anyway, jokes aside, it's going to be Aurora Gaming choosing their side this time around. Sa huling kita ko, yung red side ang pinili ng Aurora dito for game number 2. Sa mapa, however, ay aalalahanin pa lamang natin yan. Yeah. Ang Expanding Rivers, ang hawak dito for Aurora na nasa blue side. Okay. So, ang tanong dito for Aurora, anong balak nila sa Valentina, Sora, and maybe Frederick Perspec? Yung blue one, bahay niya yan eh. Parang wala ata eh kasi ang mga bands natin so far ay medyo malayo pa, taliwas sa mga kadalasan natin nakikita. Back siya pa lamang yung sure ball. Okay, tinanggal na yung Khalid. So, ang ginagawa ng Aurora, tinatanggal nila yung mga top meta heroes. And eto, wala yung Zushin, pero open yung Valentina. If they take it, the Twisted Minds cannot go Sora. Let's see if yun nga ba ang kukunin ng Aurora Gaming o may iba pa ba silang ipapalabas. Na-miss ko na rin eh, yung Yue, vintage rookie Yue. Yung marami pang nagtatanong, marami pang nagsasabi. Pero ito na! Let's go! Yes! At yan na talaga yung hinihintay ng mga tao. The Yue Valentina Midnight. Ano ba yung alamat ng Yue Valentina? Pili ko alam lang ng fans to eh. Isa lang isisigaw mo dyan eh. Yue! 2023. At kasama niya pa ang TWIS. Oo, at ang naaalala ko nga noon ay parang nagkaroon pa ng analysis na takot daw masaktan si Yue ever since araw-araw na siyang sinasaktan. Pare, may time na 11-0. May time na 11-0 yung Valentina ni Yue, mind you. So this is a historical hero pick para sa Aurora. Uy, granted naman, nando naman yung respect. No? Kinuha din naman kagad yung Harley, yung Kalea. I think the plan here is to just kill the mid laner of Aurora Gaming Philippines. Pero it won't hurt Aurora to just go back to the front, you know? Pero teka lang itong Kalea na ito ay legendary din sa kamay ni Kaloy. Kung naalala nyo, nung rookie season ni Kaloy, ito yung bukod tanging pick na talagang hindi mo ipapahawak sa taong to. Olap eh. Olap pa rin as per usual. Pero si Demon Kite,
Ganun pa rin. Kung Harley ang pipiliin ni MP the King, might as well go for the same route kung ikaw si Demon kahit in try to hold the objectives as much as you can. Nagkita yung mag-roommate, pare. Pero ito na, lumabas na rin yung isang comfort pick naman ng Aurora Gaming. Doming kahit honest, Harit. Ito yung umabot na tayo sa punto na hindi na nagmamatter ang logic. Oo. Ang mapapansin nyo rito mamaya sa game, yung laging binabanggit ni Wolf na double doming. Ito yung kahit ano mangyari ito, double lane si Doming, hindi siya makikipag 1v1 sa kanyang gold lane na nakalaban kasi ang balak lang niya, pumaldo. In short, paldoming. Nakakamiss no yung NXP era. Pero mukhang ang unang kukunin ay Yisun Shin and this most likely will be a gold lane pickup para sa side ng Twisted Minds. Ano mo anong namimiss ko? Ano yun? Ano? Sean, Kimi, Skypiercer first item, walang boots. Oo, tama. It's been a while. It's been a while. Saan ba ito kasi? 15-2. 15-11. Yan Most yung KDA niya nun. Sakto, tinutok sa kanya. Baka naman. Sean. Andito na rin. Hindi pa nababan ng Aurora. Already placing out yung kanilang Valentina. We might see that later on. Pero para sa Twisted Minds, they've already revealed 2 of their main damage dealers. It gives them a significant amount of information. naman! Pero ito, markado ng Aurora ang Kimi ni Sean. Hindi natin makikita yan sa game number 2. Shoutout kay MTV tsaka kay Dexar. Alam mo, ayaw magpalaro. Alam mo ha? Binigay na nga yung Valentina na signature ni ayaw ipaglaban yung Sean. Parang ba't ganun? Oo, sabi si Coach Bonsen mamaya mag-chat kay Dex. Dex, ba't ganun naman? Binigay ko yung UE. Bigay mo yung Sean. Hindi yan yung pinag-usapan na. Hindi, pero in terms of wala silang pinag-uusapan. Hindi po sila nag-uusap. Kinaklaro lang po namin. Kinaklaro lang namin. Ayan. Ginawa ko lang. May farsa pa naman, di ba? May farsa pa naman. Ano pa bang... May if pa. May if pa. May pocket picks pa. Actually, in fact, may luwing nga. Itong Twisted Minds, they've played it before and it has a good synergy with the Harley. Yung in the YSS. Sa ko ba nakita to? Basta nakita ko na to before yung YSS, yung Harley, Luway YSS, yung global connection na hahanap sila ng papatayin, hahanap sila ng deadly magican ni MP the King, tapos tatakbo lang palabas. Oo, tapos yung ginagamit din pang split push paminsan-minsan. Nakakaiba talaga ang kanilang galawan dito. And so far, with that Uranus ban, pati ba naman yung low cortisol Lanzu ay hindi natin makikita midnight. Makikita natin pre, within 10 minutes, may God Kaka hindi na 671 days. 10 minutes lamang. So hindi natin kailangan. Ang ganda. Walang makakaagaw doon sa Grak. At wala ring makakaagaw sa Sora. It's insane. Last pick here para sa side ng Twisted Minds. Naghahanap pa rin sila ng kanilang potential XP laner. Marami pa naman choices na natitira. Alice, maybe? Para kay Lanzu? Oh. So do behave. It's tough, honestly. Like, even though it looks like a good Alice game, you're in front of a Valentina and a Harith. These two heroes don't really care that much with the Alice kasi yung Valentina, pwede niya kopyahin yung Throne of Ruin mula rito kay Alice and magagamit niya yan para hanapin din yung Yisun Shin. A lot of trouble for the side of Twisted Minds and the Valentina na mapupunta sa kamay ni Yue ay isa rin sa mga inaabangan talaga ng madla ngayon sa pagpasok natin ng game number 2. And throughout the history of this player, Yue, sa kanyang early years in MPL Philippines, itong Valentina talaga ang inaabangan ng mga nanood sa kanya mula amateur scene pa patungo sa kanyang mga unang teams dito sa ating liga. And in addition, napakatapang ng nagiging ruta ngayon para dito sa gourd na gagamitin ng Twisted Minds kasi they decided to run it back once again. It doesn't happen very often na nakikita natin ang isang Dark Continent pick to be picked up pagkatapos hindi gumana na to sa sunod na laro right after this. So ballsy move galing sa kupunan ng Twisted Minds. We're about to find out if this is gonna work. Oo. Alam mo, iniisip ko nga kanina na hindi na ulit mapipick itong gourd na ito at nalulungkot na rin si Naisu. Pero mukhang hindi pa naman magre-reset ang kanyang take counter dahil within the next game, nako, kaloy.
Ayun, alam mo, ilang beses ko nakita to nung M7. Favorite na favorite gawin nila yan. Kapag na-freeze nila yung mga waves palabas because of the Guardian's Barrier, yung mga Kalea usually nabebait na i-clear kagad, i-fast clear yung mga wave with a concussive blast and pinapadiran ni Light sa likod and natutulak sa harap ng Torre. So Aurora, they really understand the capacities and capabilities of their lineup and they're pushing it to any advantage they can. Oo, yung mga advantages na ginagawa ng Aurora, kadalasang malinis din. Yung tipong hindi nakakahanap ng agad na trade ang side ng Twisted Minds. Kaya naman masasabi natin no, na kung gagawa man ng play dito ang Twisted Minds, they have to make sure na wala ito masyadong kailangang kabayaran. Last game, Kaloy sacrificed a lot in the early parts of the game. Kaya din nagkaroon ng momentum shifts. And in addition, yung early game na naman ang malaking magiging depende dito para sa kupunan ng Twisted Minds. We've seen a similar lineup from before, from what we actually saw in game number 1. It's just that maganda yung naging resulta para sa Aurora up until the 5th or 6th minute of the game. So for Twisted Minds, kung sakali na makuha nila ang early game, they're gonna have to double down and try to take things going as their snowball continues, if they're even gonna snowball. Yeah, speaking of double down, mukhang magdo-double down ang side ng Twisted Minds into objective controls into this early game. Mauuna silang pumesto around this turtle pit. And Twisted Minds, they do have the ultimates already. Throne of Ruin and Deadly Magic is available. Pero nandiyan na, umaaligid na si Demon Guy! And then there is going to be the rest of the members. Throne of Ruin ay ipapato na rin itong si Lance. Tapos may Mystic Gush. Flicker papasok. Papunta dito kay Sean. Pero ito na naman si Edward. Pinapanat si Sean. That's gonna be a kill going to the side of Aurora. And then Edward again. Shapa out of everyone will make the counter-attack possible para sa Northern Lights. Pasabog muli para sa Aurora. Wala mang nakakuha ng pagong. Pero naka-farm naman sila ng napakadaming kills. Alam mo, sinabi ni Hans kanina, double down ang sagot ng Twisted Minds. Kaso, with that play, it was double the risk. Sinubukan nilang i-all in yung Fredrin. Kinailangan nilang patayin si Demon Kite. Actually, dapat pwede na nilang paano yun paalisin yung Fredrin. Pero nag-flicker pa si Sean, nag-hat-trick pa si MP the King. And the punish was there mula kay Yue. After those initial kills, nag-level 4 si Light. Oo nga pala, hindi pa nakukuha yung pagong. Ngayon pa lang nila kukunin and Edward does enough para hindi na nga mag-dish out ng retribution skill itong si Demon Kite. Safe to say, Aurora has a 2K gold lead. And just like that, a 2,000 gold lead para sa kamay ng Aurora. At tignan natin ang stats ni Yue on this Valentina. 64 games played on this Valentina. Na kahit sabihin natin na medyo taliwas ang ating mga win-loss, I would say na isa pa rin sa katakot-takot na hero ito sa kamay ni Yue. I mean, lagi naman yung application. Yung tanong dito, and kita natin nandoon yung mastery ng player na to, yung mga kinokopy niyang spells, and also yung aggression niya kanina na pinakita to punish MP the King, ay doon nagsimula yung lead for Aurora. And I would even dare say, with the shutdown sa early game momentum ng Twisted Minds, Aurora will have a massive advantage in the mid game. Tapos hinihintay pa nga natin yung first big play dito ni Kaloy. They did go in for a great kill against Demon Kite during that time. Pero nung nagkaroon ng extended team fights, dito ko nagtataka midnight In paper, lamang dapat sa extended team fight. Itong Twisted Minds, you have an Alice, you have Kaloy on this Kalea. Pero para bang na-out-sustain sila sa sariling laban. If you play it slow, but if you overcommit, that's the problem. Kasi Aurora, they can definitely punish. And by slow, I mean, hayaan mong lumabas yung mga kalaban, magre-reset ka lang, hayaan mong from line yung Alice. That's how you want to play this game for Twisted Minds. But because of the early aggression na pinakita ni Sean and MP the King kanina, yun yung mga bagay na hindi mo pwede gawin sa harap ng ganitong klaseng composition from Aurora. I think in addition, si Lanzo din, maganda yung kanyang naging initiation from the start, but he was not built just yet para mag-tank ng sandamakmak na damage, which is the reason why nagkaroon na naman ng mas mataas na kumpiyansa. Pero si Edward na naman ang napapaligiran na iba sa mga members ng Twisted Minds, pero parang siya pa ang gagawa ng play. Unfortunately for him, mapapabagsak siya ngayon ng Minds. Kaloy is gonna be at the middle of the pack as well, pero mukhang may ipit siya. Demon Kite ang kanyang dinala. Appraiser's Wrath ay mamamatay yung isa sa Twisted Minds sa tulong ni Yue. It's a 1-for-1. XP para sa XP! At nakahanap na naman si Light ng magandang setup. Grabe yung mga ulti ni Light ngayon Ang linis, men. Ito yung Light angle. Basta killable. Alam mo parang may radar. Si Dylan Katipon. Sa utak niya may checklist. Patay ba to o hindi? Pagpatay, auto-pindot.
ng kanyang ultimate wind flicker, hindi nag-hesitate. And this is why Aurora is so commanding pagdating sa mga mid-games. Positions like this, kapag nagkamali ka ng pwesto, ang bilis ng punishment mula sa Aurora. At medyo nakakadamage din kasi ng mental maglaro yung ganitong Grak eh. Yung tipong matatakot ka na. Legit na matatakot ka na the moment na may flicker, pero may counterplay. Wow, this is a brave take mula dito kay Kaloy. Pupuruhan nila ito si Light pero buhay pa rin. Wow. Pinuhos nila and that was enough para ma-dish down itong si Light. Alam mo, tama ka eh. Kahit nakakatakot yung mga ganong klaseng play, Twisted Minds, kilala sila even nung last season na hindi sila na-aurahan. So even though nakakuha ng magandang engage dito yung Aurora sa may itaas, they still understand na kailangan nilang patayin itong Grak na to to get an access to even get a chance to fight into Aurora. Pero ito, yung isang pagkakamali ni Edward that Twisted is gonna take advantage of. Hindi tumama ang Evans Wrath and he's gonna feel the wrath of the Minds. Oh yeah, back-to-back kills for the side of Twisted Minds. Medyo makakat ang deficit na hinabol nila on the side of Aurora Gaming. Pero nakakapag-farm pa rin si Domenkite. Yan ang pinaka-problema ng Twisted Minds. Yeah. Alam mo, may konting defensive tools naman dito yung Twisted Minds. At least may damage mitigation mula dito kay Kaloy with the Dominance Ice. There is that magic defense. There is that physical defense. Pero ang problema kasi, ang kulang sila dito is yung lockdown. Laban dun sa Haret. They have to really identify who their target is. And same question nung game number 1. Kung gusto mong pasukin si Domenkite, paano pa yung mga Fredrin? Paano pa yung mga Grak? Kasi hari na naman eh. Presidente si Domenkite dito. For sure, may 3 na naman sa unahan. And if you think about it, very similar din ang nakikita natin yung nature ng crowd control na meron sila. 4 na taong may crowd control para sa kanilang gold laner. And even if we say na si Light ay kailangan talaga ng major setup, nakakailang kasi yung mga well-placed wall niya. Nakakainis yung mga barrier. I believe he's already used the flicker at ito ang laban. Nasusundin ng Twisted pero si Light has taken control sa ilalim ng tore ng Twisted, and Edward is gonna follow through. Hahabulin niya pa si Owl. Siya ang makakapagpabagsak. Triple para sa Aurora. Wipe out ang Twisted Minds. At sa isang pasabog ni Light, pati ba naman yung mga players na pangiti? Alam mong sobrang ganda ng set ng isang tao kapag kinailangan ipakita yung mukha ng mga manlalaro mismo nang umingiti sila. Pare, ang ganda nun! Alam mo, hanggang ngayon nakangiti yung Aurora and mapapangiti ka naman talaga. With an amazing tech charge mula kay Dylan. Domenkite as well, peeling for the Haret, and after all has been expended by Twisted Minds, naghari na naman si Domenkite. Oh wow, a wipeout as well. Midnight, I feel like Aurora, they're gonna go for this Lord instead. Domenkite zoning out a lot of members. Mystic Kush takes down Light. Mapapagsak nila ngayon si Light. Wala yung playmaker ng Aurora, pero lalaban naman pabalik. Itong side ng Northern Lights at si Kaloy ang kanilang magiging baon. Gagawin din ni Edward yung Wrath, and that is gonna be a 1-for-1. Baka balik sila sa regular programming. It's going to be roamers down. Pero tuloy pa rin dahil may retry ang parehas na junglers. At kailangan natin nila mag-reset dito parehas. Nagkaroon ng mutual agreement. Itigil muna natin ang paghawak sa river na to. Truce muna tayo. Clear muna natin ang mga kailangan i-clear. Oh, ano lang eh, nagkaroon lang ng minigame yung dalawang roamer. Actually, na-bad trip si UF, pinatay niya yung... Pinatay kasi yung dumid niya eh. Sabi ni UF, pero nga ako niyang tsunami slam mo, papatayin din kita. And nahuli nga si Kaloy. Pero yung truce men, binari ng Aurora. Sabi nila, wala, may retry kami. Anong gusto mong gawin namin? And mukhang hindi pa makakatore ang side ng Twisted Minds. Another free trade on the side of Aurora Gaming. Raw for Aurora, I feel like medyo untouchable na si Doming dito, ha? Yeah. Pero ang kailangan natin tignan dito sa Infinix in-game equipment, nakakahabol pagdating sa farm yung Yisun Shin. So definitely the damage is not lacking in that department on the side of Twisted Minds. It's just a matter of how do we solve this Grak problem? And maybe at this point, kailangan na talaga nilang tunawin. Kaloy has been very proactive sa paghuli dito kay Light. And to be honest, sapat yung damage ni Sean. Sean has sufficient damage na tunawin ang isang Grak na to basta mabigyan ng oras ni Kaloy. But that's the thing though, pag in-expend mo lahat ng skills mo towards one hero, what else do you have left? Nasa kanila pa si Doming na hanggang ngayon ay hindi pa nagagalusan. You're also gonna have to be aware of the flicker na meron itong si Light. Nag-use
U-turn yung Lord. Nagre-route, sumegway, nakita pa rin yung energy shields, but at the end of the day, mapapabagsak pa rin yan ng Twisted. Buo pa ang kanilang inhibitors at chinek natin yung ibang parte ng mapa. At this point, parang kung ikaw ang Twisted Minds, ayaw mo nang tumikit sa tore mo! Kasi naman! Sinama na! Walang iba ni Kaloy kundi si Light at yun Lanzo! yata ang kanyang magiging kahihinatnan. Pero si Edward na naman ang gumagawa ng play. Umatake na naman sa ilalim ng tore ang Aurora. Pero mukhang bumabagsak sila. Isa si Lanzo mawawala sa side ng Twisted Minds. At the end of it all, it's gonna be another 1-for-1. Wow, a 1-for-1 in a 6K gold lead. I'd like to believe na panalo yung Twisted Minds doon. Yeah, kahit paano nakadepensa sila. And si Lance lang naman yung naging casualty. Kamuntikan pa si Edward pero nando kasi yung Winter Crown. But I would say Twisted Minds, they won not because of their own actions but because Aurora kind of slipped up. Yung engage na yun, pwedeng mas malinis pa. But here's the thing, that's the beauty of this comp. You just try and try kasi at the end of the day, Twisted Minds will have to address the Grok. If you remove him from the equation, now you see the real problem. May domeng kahit ka pang iintindihin. Oo, hindi rin talaga nahawakan pero mukhang si Lanzo ngayon na ipopronta na naman on the side of Twisted Minds. 45 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito in terms of objectives. Lamang na lamang ang Aurora Gaming. All two turtles. Hindi pa na tayo nagkaroon ng third turtle sa larong ito ay napunta sa kamay ng Aurora. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Sino na ba yung meron na talagang item power spike at this point? Actually, ang dami. Yung sa side lang ng Aurora, you have 3. With the Valentina, Sora, and of course, the Harith. Overwhelming sila ng physical damage and ng magic damage from these heroes. And Twisted Minds, sabihin na natin meron silang damage from MP the King and Owl. Kung i-compare mo yan sa Aurora, ang problema kasi, isa lang yung sumasalo yung Grok eh. Ako, tol, para pupuruan na nila itong si Lanzo pero makakatakas pa sa pagkakataong yun. Not a lot of battle spells needed pero kinailangan ni Lanzo mag-back away. Alam mo yung kung nag-ulti doon yung Grok, that would have been a dead Alice right before the Lord. Pero mukhang hindi yun ang timing na hinahanap ng Aurora Gaming as we head on to this potential big objective fight na hindi ata hahanapin ng Twisted Minds. Libreng Lord para sa side ng Aurora Gaming. Macro lang kasi alam nga ng Twisted, meron pang tech charge hindi nila i-contest yan. And same story from game number 1. Just clean overall objective takes mula sa Aurora. May isang slip up lang but Twisted Minds still cannot find any answer against this big problem that exists on the side of Aurora, which is the Grok and also the Harith. Oh, at kompleto na rin ang battle spells ng lahat ng mga miyembro ng both Aurora Gaming and Twisted Minds. And base sa mga huling engages na nakita natin, medyo makate ang daliri ni Light on this flicker. Tuwing na up ang battle spell na ito ay talagang gustong-gusto niyang gamitin. This are also 3 players na nagagaling sa Aurora na full na yung kanilang level cap, but you're also gonna have to be aware of Kaloy that just reached level 11. Kailangan niyang mahanap ang tamang target. Will it be Light? Will it be Edward? Sila lang ang dalawang mga manlalaro na mayroong flicker sa pagkakataon na ito. Nabasag na ang Torres sa may bandang gitna. MP the King magbaback away at yung pangalawang inhibitor sa top lane is gonna be taken down as well. The Lord cut down, chunk into half, and then to 20. Bagsak ang major objective. Pulasan na naman ang Aurora. May bot lane ba na pwedeng i-push dito? Knight still looking for an angle. Ibabaton na niya ang kanyang Garger's Barrier. Hindi pwedeng magdikit-dikit. If you are Twisted Minds, anytime ay pwedeng pasabugin ni Light with a Tectonic Charge. Sa base nakatingin, yan na lang ang natitira. Isang signal na lang ang ating inaabangan. One question is not gonna be answered just yet kasi ito na naman yung Throne of Ruin at mukhang select na naman ang binato. Hindi niya mababato yun. Pero si Doming kahit sumasayaw-sayaw na naman using the Zaman Force and Kaloy is gonna be able to back away. Edward, siya naman yan ang gagawa ng play. Dalawa ang bagsak sa kanila. May Torre na wala. Nahanap na naman ng iba sa mga members ngayon ng Twisted Minds. Si Sean kahit nasa base ay hindi na pinalagpas. It's Light giving us light work and Aurora taking control of Twisted Minds. Clean sweep for Aurora Gaming. Ang linis ng laro nila kontra Twisted Minds. Walang Dark Continent na pinakita. Talagang malinis na gameplay lamang. What is Dark Continent against Light, man? Liliwanagan mo lang ang dilim and yan ang ginawa ng Aurora Gaming. Binuo sa sistema and binuo sa basic na galawan
ang Aurora pinakitaan dito ang Twisted as they secure a sweep laban sa Twisted Minds. And for Twisted Minds, no, mukhang nandyan pa rin ang banding ng mga former teammates natin. Kung hindi naaalala, I think na may time na nagkasama si Lanzu at si Domeng sa isang team. Palakpakan pa rin natin ang Twisted Minds for a great showing in this series. Marami pa naman bawi. Week 2 pa lang naman. At para naman sa Aurora Gaming na mukhang kompleto suporta mula sa mga Roras. Bali-balita ko, marami sa kanilang matches. Midnight Hands ay sold out na sa Victoria Sports Tower. You gotta give the fans that, bro. Like, ibang klase ang suporta ng RORA. Ganun talaga kapag champion. Nakakatuwa na mas marami tayong nakikita na sumusuporta sa kanila. And I hope I can say the same thing para din sa iba nating mga fan clubs. We hope to see more of them paparating ng season. But for now, in this last match, it's RORA's night. Grabe itong tech charge mula kay Light. Paulit-ulit nating nakita na hindi ini-expect ng Twisted Minds. In fact, ito yung momentum breaker para sa kanila. Kasi pwede kang mag-set ng fight, pwede kang humarap ng pick-off with Kalea mula kay Kaloy. Pero kasi kabisado ng Aurora kung kailan papasok at hindi. Oo, yung ganitong klaseng laruan ni Light, no, mala vintage, Dylan Katipon talaga. And in this new era, ano kaya ang nasa isip ng Aurora? Pumunta muna tayo sa main stage para kausapin ang mga nanalo sa setting ito. And that's how you end a Superfan Saturday. RORA mag-ingay! 2-0 Odin. Napakagandang performance para sa Aurora Gaming. And now gusto kong kausapin ang ating coaches, Coach Dexter and Coach MTB. Dati yung katrabaho, yung coaching staff ng Twisted Minds na si Coach Pon and si Eson. Gaano ba kahirap mag-prepare sa mga coaches na kilala nyo by heart? Ikaw muna. Ayun, sobrang hirap kasi nag-overthink kami kung ano yung mga gagawin nilang kalokohan. Kasi kilala namin yan, mga cheese-strat na gagawin nila. Ganun. So mas mahirap pala isipan para sa inyo, Coach, yung mga ganon. Yes, mas mahirap kasi i-predict yung mga heroes na hindi mo talagang ine-expect. And alam namin na pagdating sa kila Coach Bon, kila Eson, hindi yan lalaban ng normalan. So, in-expect talaga namin na may kakaiba silang ipapakita. And yun nga, nailabas sila yung gourd. And coaches, speaking of kakaiba at kalokohang hindi inaasahan, we have Dark Continent picks. Kanina may lumabas na gourd. Paano kayo nagpre-prepare sa mga ganong unexpected heroes na mamamatch pala sa inyo? Siguro sobrang sanay lang kami kasi yung isa naming member nasa Dark Continent. Kaya alam na siguro nila kung ano yung kailangan gawin. Sasabihin lang ni DK. Oh, ikaw pala yun. Nasa Dark Continent, aka ang celebrity ng Aurora Gaming. Parang bago yung jersey mo Maganda yan Parang may Dark Continent University. Okay. At siya yung principal. Oo nga no. DK, paano ba yung mga tips mo sa mga nakakaharap sa Dark Continent picks? Lalong-lalo na sa RG. Tips ko, siyempre kapag naglalaro kayo, ang goal nyo ipatalo yung kampe, hindi panalo. Ganun pala yun. Pababa. And you know, earlier kanina nakita natin stellar performance from Sora. Edward, we wanna know, after that performance, ano yung plano nyo? Paano mo nyo i-continue yung momentum from this match? Ayun. Magre-review for game and magpe-prepare para sa Falcon bukas. Ayan, nabanggit na rin nila na may Team Falcons silang kakaharapin bukas. Light. Hello, Light. Hello. Ayan, maganda rin ang pinakita kanina ng Team Falcons na kakaharapin niyo bukas. Ano ba yung mga preparations na ginagawa nyo kapag ganitong klaseng laban ang nakaabang sa inyo? Same lang for everyone. Nagre-review, ganun. Tapos nire-review din yung possible na ginagawa nila sa game and then para aware kami heading to the match. Okay, mukhang prepared silang papasok bukas para sa ating Day 3. And to wrap up our Day 2, let's see kung sino ba ang nag-match MVP. RORA, sino sa tingin nyo ang MVP? Congratulations! And we want to ask
ano ang message mo ngayon sa napakaraming RORA fans? Thank you so much sa pag-effort nyo na pumunta sa mismong venue. Tsaka thank you sa mga taong patuloy na sumusuporta sa amin. And that's a wrap for our Superfan Saturday. RORA, you may now take a bow and your victory walk. Wrapping up our Superfan Saturday is a 2-0 sweep para sa Aurora Gaming. Tuloy-tuloy lang nga ang kanilang pagkapanalo sa mga araw na ito sa Season 17. And we'll see how that 2-0 sweep happened as we throw it back to the casters. Maraming salamat, Odin and Thea, at pati na rin sa Aurora Gaming. Of course, Yue, our match MVP. Alam mo yung Yue archetype ngayon sa aking isip ay kahit gaano ka-macho ka, babyface ka pa rin, at meron kang aura na para bang ang warm lang, na kahit anong sabihin yan, maniniwala ka. Oo. Pero ito, men, yung aura ni Light ay hindi warm. Nakakatakot kasi, alam mo, mainit eh. Mainit yung pasok ni Light dito kasi una sa lahat, mainit ang liwanag. Oo. Nakakasilaw. Nakakasilaw. Totoo. And mainit at nakakasilaw yung mga tech charge na binitawan niya sa game na to. O, tsaka hindi mo rin kasi nakikita yung mga angulo. I feel like that's one of the talents na meron talaga si Light as a roamer. Na meron siyang mga angulo na nakikita na hindi nakikita ng mga ibang kalaban o kung sino man. At nakakagulat to kasi limited naman yung vision tayo nakikita natin eh. Pero kung ikaw yung kalaban ni Light, ironically, baliktad. Walang ilaw, di mo nakikita kung nasaan siya. And I'd also like to appreciate yung sinabi kanina ni Coach Master the Basics na yung mga ganito, it's kind of like the new normal. Pero yung mga ganyan is light work para dito kay Light. The way for Aurora to handle those Dark Continent picks na pwedeng paliin ng kahit sinong sa MPL Philippines is to actually enforce their own playstyle, enforce their own system. Kasi kahit ano namang hero ang gamitin mo, whether it's part of the continent or not, kung parehas pa rin ang paraan ng RORA ng paglalaro, then there's not gonna be any changes. I think sa history ng liga natin, may dalawang team na nagsabi nito. First was Team Falcons, and then yung Aurora Gaming Philippines na no matter what the enemy like gets or builds, yung composition nila, ang pinaka-importante is yung kung paano mo lalaroin, yung macro, paano mo lalaroin yung mapa. Correct. And I feel like the reason why Aurora Gaming Philippines is sort of immune to the Dark Continent, aside sa fact na nandyan si Dark System Prince, na si Demon Kite, ay sobrang solido nung kanilang foundation, nung kanilang sistema, at napakalinis ng kanilang mga execution. To the point na hindi nagmamatter kung ano man yung mga kakaiba or crazy moves na ilalabas ng kanilang mga kalaban kasi magre-reset lang sila, hihintay nila yung timings nila, and then they just know what to do with these respective players sa kanilang respective roles. At yun talaga yung importance ng fundamentals. I feel like, as you said, Midnight, regardless kahit anong klaseng gulat o gulang ang gawin mo sa isang team na kabisado talaga yung kailangan gawin ng kanilang composition, they'll try to find a way. Gagawa sila ng paraan na gawin yung kailangan nilang gawin. And for Light, very talented in those angles. As you said, nagbago talaga yung momentum the moment na tumama na yung mga tectonic charge na yun. And not to mention, no, Edward, para bang nagtitimpi din lang this entire game. Nung hindi tumama yung tectonic charge, which is only once sa larong ito, siya naman yung nagpakitang gilas doon sa likod. And you know, for Twisted Minds, they've had a very ragtag group of heroes na nakita natin in that game number 2. You don't see a Harley, a Yisun Shin, and the Gord all together. Well, there are things na mga bago at mga things na mga luma. Sa ngayon ay pupunta muna natin yung mga nangyari dati at mga sinabi nila sa Infinix Mic Check. Patay pa. Shun. Uy, gato ko. Hapratan ko. Kaya okay lang ako. Counterset ko. Hindi, wala. Yung kante. Low. Patay. Sa inyo, pre, kahit isang big eh. Nice one, baby. Ano po yung ato ko? Power. Kahit naharap ng time mo ng picker yan kahit si Lanzo. Lanzo, pre. Lanzo ng picker yan. Nakap ko Lanzo, pre. Nakap ko ulit, pre. Piro ka. Patay. Binuhat ka. Binuhat si Kite. Walang problem, Kalea. Kalma. Alalay. Nice one. Tina. Bubuhatin ko. Meron na. Nice one.
Simple lang. Kapag tumama, counter set ko. And one of the best sets of the day ngayong araw na ito was just a counter set para kay Light. Basic play lang. Ben, isipin mo, lahat tayo dito sumigaw na nangyari yun. Tapos sa kanila, Okay, counter set ko. Okay, counter set ko. Well, kung kayo ay sa tingin nyo ay meron kayong paraan na makapasok sa esports, with eProject Esports for Everyone, we're giving you the power to bring the MPL energy to your own local community. that's actually right. Participants get exclusive access to tournament modes, free in-game items, and even diamonds. Just head over to ph-mpl.com/e-project to start your application. It's now time to turn that passion into action. Visit our website for more information. Alam mo, hindi para sa lahat ang buhay ng pro player. Minsan, hindi mo alam, ikaw pala ay dapat maging organizer na maghahanap ng mga future pro players natin. At para naman malaman kung nanalo ka sa ating MPL PH Superfans Prediction, visit the official MPL pages. Nariyan ang ating mga pangalan. Jimwell A mula Poblacion 2, kay Ron Villamor ng Naga City at kay Kyron A ng Malolos City. Uy, solid tong pangalan na Kyron A. Parang, parang ayoko na. Hindi na nga. Tumatak sa mana ng tawa niya. Sabihin sana parang vitamina na sobrang lupit eh. Gets. Ayun na. Anyway, calling all super fans, stay updated on all things MPL PH and connect with the most passionate community in esports. Join the MPL Philippines official Facebook group, the Superfan channel, and the MLBB official Discord. Get your all-access pass to exclusive content, the latest news, and community discussions. You can lead the conversation and have a chance to be as our super fan of the month. Be part of the MPL Philippines family. Scan the QR code on your screen right now and join the conversation. See you there. Oo, napakabilis lang. Isang scan mo lang, pwede mo nang makita yung mga long friends mo. Actually, may mga ibang tao, no, na dito na talaga nakilala ang kanilang mga friends. And shoutouts nga pala kay Pia, Jeff, and Christian for being the MPL PH Super Fans of the Month. This month ng March. Christian, bakit naka-indie ka? Gusto ko next month nandiyan ka na. Chris, ano bang Sir? Broker yan, pre. Naka-conceal. Naka-conceal si Sir Christian. Shoutout, Christian. Shoutout kay Christian na hindi nagpakita. Baka nandito siya ngayon, hindi natin alam. Actually, kasama natin si Christian ngayon. Hindi niya lang din nakikita. Hindi niya lang nakikita. Ito, si Hans Christian. Ako yun. Ayos ba yun? Anyway, our Infinix standings updated na ito after week 2, day 2. Number 1 pa rin ang Team Liquid Philippines with 3 points. At right under them, AP Bren. Wow, what a surprise! Ang laking bagay din nung naitalon nitong Smart Omega because at least they've already made it to 5th place just by winning one game or one match rather. Pero yung RORA, umangat din sila towards getting those 3 points in managing to tie AP Bren at some point. At syempre hindi naman natatapos dyan ang ating Infinix standings. May pansik laban pa tayo dito kung saan nakikipaglaban ang ating mga community teams na ngayon naman ay number 1 ang Sonics. Right under them, sharing the number 1 spot ay ang RORAs na nandito ngayon. Oh, alam ko, favorite mo yan. Inaabangan mo yan linggo-linggo. Dahil syempre exciting mapanood yung mga fans na hindi lang i-cheer yung kanilang mga favorite na teams but also to fight for them na ipaglaban yung kanilang mga fanbase. Oo, tsaka may mga pa-trophy at mga prizes din yan. Last season, napakalupit na mga prizes nila. And as far as I remember, ay may isang team na nangongolekta na ng mga tropeyo dito. And mukhang may kakaibang power shifting nakikita ngayon. This has been such a spectacular Superfan Saturday. Muli, buwami pa rin kasama dito si Hans as Midnight. Kami ang inyong naging casters. Ibabatan namin kayo sa main stage. What an unbelievable Saturday, ML Superfans! Tatlong intense matchup ang bumuo sa Day 2 at hanggang ngayon, ramdam na ramdam pa rin ang energy dito sa arena. Totoo yan, Thea, no? Alam mo, lalong-lalo na doon sa Clash of Titans, alam mo nga, walang gustong team na magpaiwan, lalo na ngayong week 2. Nabitin pa nga ako eh. Kaya kita-kits bukas para sa last day of our week 2 action. I'm so excited for that at maraming salamat sa lahat ng Superfans. Muli, this is your very own Odin. And I'm Thea. Abangan lahat ng aksyon dito lamang sa tahanan ng pinakamalalakas. Ito, ang MPL Philippines Season 17. Palag na to! 17th
season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official gaming phone partner, the power behind every Madlang gamer. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Our partner in esports, Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. Experience the lakas ng Pinas of MPL PH Season 17 live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board.